They are now currently in 11th place. Last we checked. So guys, ഒരു ചെറിയ ലേറ്റ് ആയി. റീസൺ വേറെ ഒന്നുമല്ല, ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇന്നത്തെ പോലെ മാച്ചിൽ ലേറ്റ് ആവും. ഓക്കെ ഫൈൻ. നമുക്ക് മാച്ച് നോക്കാം, എന്തായാലും നോക്കാം. സോ 11 ടീംസ് ലൈവ്. ടീം ഏതാ വൈപ്പ് ആയത് നോക്കട്ടെ. For teams at the bottom or the middle of the guys sound video lo okay alle buffering issues onnilla guys. Aurora aanu wipe ayadu and oh guys point table undalle fine adivali tag 4 illa okay guys tag njan parnilla day 2 il tag korchu better aayittu kalikum yeah bro guys that's it tag no kittu fully alone, snipe not in sight at all as Paradox Gaming. Brother, this is Team Apex Gaming. Okay, yeah, already പറഞ്ഞതാണ് ഡേ 2 ൽ ടാഗ് കുറച്ച് വിഷയമായിരിക്കുന്നു. എനിവേ ടാഗ് അതേപോലെ തന്നെ കളിക്കുന്നുണ്ട്. ഗുഡ് ഗൈസ്, ഒരു ടോപ്പ് 4 പിടിക്കാൻ പറ്റുമോ ടാഗ്? നമുക്ക് നോക്കാം. കിൽസ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ടാഗ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കില്ല് എടുത്ത് നിൽക്കുന്നത് കറന്റ്ലി. When we go down the food chain, it is going to eventually come down to the placement points, right? Like tag nalla starting yes bro. ഞാൻ പറഞ്ഞു day 2 ൽ വരുമ്പോൾ ടാഗ് ബെറ്റർ ആയിരിക്കും കളിക്കും. ഇറ്റ്സ് ബുറിറാമും ഇവോസും ആണ്. Finally we see the heavy hitters bring bro completely ran over by Jonah there. The valiant dash from the Oscar doing most of the work. EVOS Divine or EVOS Esports in this case. Not really looking for like still 14 players are alive there. I think yesterday as well where they were sending Russia out. Tag വിഷയം കളി കേട്ടോ. ടാഗ് വോൾവിൻ വണ്ടി ഓടിച്ചു കയറുവാണ്. വോൾവിൻ ഷോട്ടോ ബ്രോ. This is tag bro. എടുക്ക അമർ പ്ലക്കി വിടുന്ന ഓരോ പ്ലേയേഴ്സിനെ. GunDynasty പ്ലെയർ നോ. Oh fuck. കേറി അടിക്കോ ബ്രദർ. Guys, Team Apex Gaming on form bro. ഇതാണ് അയ്യോ ഗൈസ്. കാണുന്നവര് ഗൈസ് ഞാൻ പറയാം, നിങ്ങള് ഹെഡ്ഫോൺസ് വെച്ച് കാണാം കേട്ടോ. ടാഗ് നല്ല അഗ്രസീവ് ആണ് ഇന്ന്. ഞാൻ ക്യാമറ പൊക്കി വെക്കട്ടെ. GD not out just yet, and this was something, a concern that you brought up before the show started, right? That GunDynasty, they had a great start, they were really confident, but there is a chance that they drop out of top 4 today, and this might just slowly ഇന്നത്തെ കടം തീർക്കാനുള്ള പ്ലാനാണ്. യെസ് ബ്രോ, ഞാൻ പറയാം ടാഗ് ഇന്ന് ടോപ്പ് 4 കയറും. നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി. ലൈക്ക് അവന്മാര് കളിക്കുന്ന ടൂർണമെന്റ്സ് റീസെന്റ് കളിച്ചിട്ട് കണ്ടു പറയാണ്, അവന്മാര് ഡേ 2 ആകുമ്പം ആ ടേബിളിൽ ടോപ്പിലോട്ടും കയറിക്കോളും. Falcons ഫൈറ്റ് ആണല്ലോ. DP guys, Demon Pride like actually our table താഴെയാണുള്ളത്. They are right now missing on the top of the charts, and that's the reason they're running right now, and they've already spotted top 16 because he's been laying down glue walls. Guerrero troubled a little in the meantime, but I don't think top 16 will have an opportunity. On the other end, Team Apex Gaming bro can re-challenge Paradox and put the entire team out. Team Apex Gaming bro ടാഗിന്റെ ആ ഒരു അഗ്രസീവ്നെസ് ഉണ്ടല്ലോ. ഇന്നലെ അവർ മിസ്സാക്കിയത് അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഇന്നലെ ലാക്ക് ചെയ്ത സാധനം അതാണ്. എനിവേ ടുഡേ അവരെല്ലാം ഫേസ്റ്റ് മാപ്പ് തന്നെ അവര് ഓൺ ഫോം ബ്രോ. 13 കില്ല് എടുത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. തൊട്ട് കുറെ ഫാൽക്കൺസും ഉണ്ട്. ഫാൽക്കൺസും അവർക്ക് പോയിന്റ് കുറച്ച്, അവരും 10 കില്ലുണ്ട്. സോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. മിസ്റ്റർ ബ്രോ, ഹൈ ബ്രോ. ബ്രോ ഞാൻ പറയാം, ഒരു ടീമിന് 2 ഡേയും ഡേ 1 ഡേ 2 പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കളിക്കണമെങ്കിൽ അത് ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ടാണ്, ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെ കളിക്കാൻ പറ്റുന്ന ടീംസ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ അവർ അത്രയ്ക്കും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രഷറൈസ്ഡ് ഗെയിം പ്ലേ ആയിരിക്കും. പക്ഷെ ദിസ് ടൈം ഓക്കെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഡേ 1 കുറച്ച് പോയിന്റ്സും ഡേ 2 ബെറ്റർ ബ്രോ. DRS വൈപ്പായി അങ്ങനെ കളിക്കുമ്പം ലൈക്ക് they can make it.
And with that, DRS are out. But right now, with the both make Bro, loud fight ആണല്ലോ. between Falcons as well as Loud എനിക്ക് തോന്നുന്നു ടേബിളിൽ ഫോർത്ത് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. they want this fight. They want to get back and make sure they stabilize their position. As we said, SCA versus Brazil. They want to make it Brazil, but it's not happening. It's a quick exchange with BZP. He manages to confirm on Pina. That's a very crucial opening to taking out the CQC player. He also spotted the rotation of Guaksha, so Limit is not going to let it out of sight. Bro. Limit the backstab. എന്താ മോനെ ലൗഡും ടേബിളിനുമായിട്ട് ചത്തില്ലേ അയ്യോ. Not able to find the track. The Falcons escape with their tails between their legs, but not fully clipped. Bro, പുള്ളി നല്ല ലക്കിയാണ്. 30 HP ബ്രോ എനിക്ക് ഇല്ലെന്നാണ് എൻ്റെ ഇത്. കാരണം ലൈക്ക് ഇന്ത്യയിൽ അങ്ങനെ ലാൻ ഇവന്റ്സ് ഈ പറഞ്ഞ ഒഫീഷ്യൽ ലാൻ ഇവന്റ്സ് കുറവാണ്. ലൈക്ക് അത് കളിക്കാൻ പോകുന്ന ടീംസ് കുറവാണ്. ലൈക്ക് ലാൻസ് നടത്താൻ പറ്റിയ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഇങ്ങനെ സ്പേസ് ഇല്ല, മനസ്സിലായ. ലാൻ ഇപ്പം ഇൻ കേസ് വെച്ചാലും ഈ പറഞ്ഞ നോർമൽ ചെയർ ഇപ്പോൾ ഒരു വെഡിങ് റിസപ്ഷനിൽ പോയി ഇരിക്കുന്ന ആ ഒരു സെറ്റപ്പ് ആയിരിക്കും. ഈ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സെറ്റപ്പ് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. ടാഗിന്റെ ഫൈറ്റ് ആണ് നോക്കട്ടെ. AG.AL ടാഗും ലൈക്ക് ലൗഡും AG.AL സെക്കൻഡ് ആണ്. ലൗഡ് 150. ലൈക്ക് വലിയ വ്യത്യാസമില്ല അവർ തമ്മിൽ. ഓക്കെ, ലൈക്ക് എല്ലാരും ഈ പറഞ്ഞ ഇവര് ടോപ്പ് 4 തന്നെ എയിം ചെയ്യത്തുള്ളൂ. ടാഗ് എന്തായാലും അവിടെ പൊസിഷൻ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ മാസിൽ സോൺ ഇല്ല. സോൺ നേരെ പോകുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ ഫാക്ടറി സൈഡിലേക്കാണ്. ബ്രോ ബുറിറാം മിക്കവാറും ലൈക്ക് അവന്മാർ അങ്ങോട്ട് പോകാൻ ചാൻസ് ഇല്ല. ഫാക്ടറി സൈഡ് സോൺ. GunDynasty, yes, today has been a problem for their own. Hopefully they soon recover. But right now, Demon's Pride, they spot a problem in front of them. That's going to be loud. A quick run with a boost in the vehicle they took, and they take the compound right next to Demon's Pride. 3 players, Jazzy, Aswab and Madara, they have to figure an approach because Loud have been looking louder than ever here on day 2 for the top 4 spots. Absolutely. And it seems like Demon's Pride are thinking about standing their ground, but there could be intervention from EVOS. Bro, Demon's Pride in actually like അവർക്ക് പോയിന്റ്സ് കുറവാണ്, താഴെയുള്ളത്. I think Lao Snickers are doing the good move. This is a very classic. Buriram third party കയറും ബ്രോ, ചാൻസ് ഉണ്ട്. അത് കാരണം അവരുടെ പൊസിഷൻ അങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. ലൈക്ക് ഓക്കെ, ലൗഡ്, ഡീമൺസ് പ്രൈഡ്, ഇവോസ്, പിന്നെ ടെക്, GunDynasty. സോ ആക്ച്വലി ലൈക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ബ്രോ ഫാൽക്കൺസിന് കേറാനുള്ള ബ്രോ ആ കില്ല്. അയ്യോ, ബട്ട് പ്രോബ്ലം ഈസ് സോൺ ഇല്ല. താഴെ ചാടി ലൈക്ക് ഫാക്ടറിയുടെ ആ സൈഡിൽ സോണുണ്ട്. ഫൈൻ ഇല്ല സോണില്ല. ഫാൽക്കൺസിനെ സ്പോട്ട് ചെയ്ത്. Yesterday we got very generous circles, but I think today things are going to only get worse. ടാഗ് വൈപ്പായോ ഇല്ലല്ലോ. If you are not good, ബ്രോ ബുറിറാം ടാഗിനെ എടുത്തു ഹോസ്പിറ്റലില്. ഇല്ല ടാഗ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഞാൻ ഒന്ന് പേടിച്ചു പോയി. And I think it's a very good time to put our teams to the test. Who can survive a circle as brutal as this? Yeah, an open circle, and if you're able to stand your own, especially in game 1 of day 2, that gives you a lot of confidence moving further. And that's what Team Apex Gaming have done. They've started off great, but right now they have a challenge. All gamers global. Bro. ടാഗ് നല്ല ഡേഞ്ചറസ് പൊസിഷനിലാണ്. പക്ഷേ ബ്രോ ആ സ്കൈലറും നേടും കൂടെ. AG.AL Apex ആണ് ഗൈസ്. AG.AL Apex ചൈന വേഴ്സസ് ഇന്ത്യ. എന്താവും ഗൈസ്? Apex ഫുൾ സ്കോഡ് ലൈവാണ്, പക്ഷെ അവർക്ക് സോൺ ഇല്ല. AG.ALും സോണിൽ കയറാം. സൈഫ, നെയിംലെസ് എല്ലാരും ഉണ്ട്. ഓ ബ്രോ ബാരോസ് നല്ല ഡാമാണ് അവിടെ. ഓ ഷോട്ട് ഓൺ എടുത്തവര്. വോൾവിനും KD കോഡ് മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ. ഓ ബ്രോ Apex wipe കുഴപ്പമില്ല. Brilliant caliber and holding position played out by AG.AL. They held that ground even though they were at a disadvantage at the edge of that peak. They were still holding it off against Team Apex Gaming. Would have had an opportunity, but I think guys ആര് ബുയി അടിക്കും? ഈ ചെറിയ സോണിൽ 7 ടീം ഉണ്ട്. കമന്റ് ചെയ്യാ, 7 ടീം ബുയി അടിക്കും. But right now
സോൺ ഓപ്പണിലാണ് ബ്രോ, ഓപ്പണിലാണ്. ഗ്ലൂ വാൾസ് ഒരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട്. എനിവേ ലൈക്ക് മാക്സിമം പെർമനന്റ് കവേഴ്സ് പിടിക്കും. മരങ്ങളും ലൈക്ക് പ്രകൃതിയോട് മാക്സിമം നിങ്ങൾ ഇണങ്ങി കളിക്കണം ഈ ലാസ്റ്റ് ഈ എപ്പിസോഡിൽ ബ്രോ. ആ നീടി വീഴും കൺഫേം ബ്രോ. എന്താ മോനെ, വൈപ്ഡ് ഔട്ട്. ആ ലോഞ്ചറിൽ പുള്ളി എടുത്ത് ഗായ്സ്, ലൗഡ് ട്രാപ്പ് ആ ലോഞ്ചറിലെ ടീമിനെ എടുത്ത് ബ്രോ. #OP ബ്രോ, ട്രാപ്പ് OP അത്രേ ഉള്ളു. ടാങ്കിന് നല്ല സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ആണ്. ഓക്കെ, ലൈക്ക് അവർക്ക് 13 കില്ലുണ്ട്. ദാറ്റ്സ് ഗുഡ്. പൊസിഷൻ ഇല്ല. പൊസിഷൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു 9ാം സ്ഥാനമോ അത്ര ഉള്ളെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇനിയൊക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കുക, ഇവിടെ പ്രത്യേകത നോക്കുക. അലൈവ് ആയിട്ടുള്ള 5-ല് 4 ടീമും ടോപ്പ് 4 നിൽക്കുന്ന ടീംസ് ആണ്. ഓക്കെ, ലൈക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ടോപ്പ് 4 ആയിരിച്ചിൽ നിൽക്കുന്നത്. ആ ഒരു എന്താണ് അഗ്രഷനും പിന്നെ സ്ട്രാറ്റജിയും. എനിവേ ടെക്കിന് ബ്ലേഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ലാസ്റ്റ് മാൻ ആണ്. പുള്ളിയുടെ മെഡിക്കറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാൻ സൗകര്യമാണ്. എനിവേ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു 4 സ്കോഡ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇവോസും ലാസ്റ്റ് മാൻ ആണ്. ബ്ലേഡിനെ എടുത്തു. ബ്ലേഡിന് ഇപ്പം ഓക്കെ, ബ്ലേഡിനെ എടുത്തു. ആൻഡ് ഗായ്സ്, ഇവോസിലെ പ്ലെയർ അവിടെ. ഓ ബ്രോ, ഇവോസ് എയിം കൂടുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക. ബാരോസ് ഒരു ചലഞ്ച് കൊടുക്കുമായിരിക്കും മേ ബി. ബട്ട് ഗായ്സ്, വസാന Buriram Esports, Wasana brother, Wasana down. So Buriram wipe and Loud is gonna take their first booyah guys. Loud എടുക്കും. കാരണം ഇന്നലത്തെ ഡേയില് ഫസ്റ്റ് മാപ്പ് എടുത്ത ലൗഡ് ആണ്. സോ ടുഡേ ഓൾസോ they are gonna repeat the same. But AG.AL bro. Bro, ഞാൻ ഒരു നിമിഷം ഞാൻ ലൗഡ് എടുക്കുക. പക്ഷേ AG.AL bro, AG.AL is gonna make it. Loud guys, Loud next. Oh bro, well tried. അടിപൊളി ട്രൈ ചെയ്ത്, well tried. Okay, വിഷയം പോയ like well played Loud, well played AG.AL. Okay so imagine when you give AG.AL such a big boon. Bro, fantastic performance. We saw the hold earlier on. Chinese player അങ്ങനെ പുയ്യടിച്ചിരിക്കുകയാണ് AG.AL. Minor detail, Barrow surviving in the back line. If you don't break the backbone of AG.AL, they will break you instead, and that is exactly what was achieved. Automatic AG.AL working together to get rid of BRU, but then AG.AL found a perfect engage onto Loud. Yeah, I think there was an opportunity where Loud, if they had a chance to recover themselves after the fight, being at the edge of the zone, it could have been their booyah as well. They've already pulled so many yesterday. It could have been an added or third today. Yep. But AG.AL's position, we spoke about it, even in a position where they had to climb up the hill against Team Apex Gaming. If that did not work out, we would have seen AG.AL go out very early on. But they held their own, they held their front there, and it worked out. And now they've gotten their very first booyah here on day 2. Especially being at the top 4 hurts the middle order. Yeah, but there are definitely flowers that need to be given to some of the teams that are in desperate need of points, right? I mean, കണ്ടോ Loud Nixne well tried ആയിരുന്നു ബ്രോ. Nixne നല്ല ട്രൈ ചെയ്ത്. Some great stuff happening, but let's listen in to what AG.AL would talk well tried bro. Up to that booyah. Again, another performance from AG.AL that I think shook the opener of day 2, but I would say, right, this goes back to the potential of Majesh, hi bro. Top one bro, hi bro. Yeah. Then might as well let them go through. Bat വെച്ച് അടിച്ച് നോക്കാമല്ലോ. ബ്രോ ലാസ്റ്റ് ഒരു പ്ലെയർ ആയിരുന്നു, 4 പ്ലേയേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ബാറ്റ് വെച്ച് നോക്കത്തുള്ളൂ. കാരണം ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഹ്യൂമിലേറ്റിംഗ് ദി എനിമി എന്ന് മാക്സിമം ഒന്ന് ട്രിഗർ ആക്കണം. ഇപ്പൊ പണി കിട്ടിയാണ് അവർക്ക്. പക്ഷേ എനിവേ ഇവനെ കാണാൻ കൊള്ളാം. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ മുടി കൊള്ളാണ്ട്. അത് ഏ ടീമാണ് അത്? അത് the last two who were there, even Titan Esports Club and Demon Sprite, they try to make it towards the top 6 teams, meaning they're acquiring placement points, they're getting eliminations, and they're trying to get themselves out of that elimination threat, meaning the middle order. Now Titan Esports don't know who's going to so guys, ഈ മാപ്പ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് മാറി. ലൈക്ക് ഈ മാപ്പിലെ പോയിന്റ്സ് കാണിക്കുന്ന AG.AL തന്നെ അപെക്സിന് 3 കിൽ പോയിന്റ്സ് ലൈക്ക് പൊസിഷൻ പോയിന്റ്സ് ഉള്ളൂ. ലൈക്ക് 8ാം സ്ഥലമാണ് അവര്. GDലെ പ്ലെയർ ആണ്. ഓക്കെ ബ്രോ, ഇനി എങ്ങനെ കളിച്ചാൽ കിടലായിരിക്കും. യെസ് ബ്രോ, ഈ ഒരു മെന്റാലിറ്റിയിലേക്ക് ഈ ഒരു
ഈ ഒരു ലൈക്ക് ഇതിൽ കളിച്ചാൽ മതി, ലൈക്ക് ഈ ഒരു ഫോമിൽ കളിച്ചാൽ മതി അവര്. I'm not But sure if it's going to be as easy as it sounds or as easy as we make it sound. Because look at GunDynasty, they were barely able to get 2 points in this game. That tells you day 1 and day 2 can be completely drastically different. It cannot replicate the same performance, and that's what even AG.AL, to get their very first booyah, allowed to go out like that, tells you that oh bro, ആ വൈപ്പ് കണ്ടോ നിങ്ങള്? planning their championship. They want their trophy, their key put on the shield. More impressively is how this group was a group of teams that basically they enter the boxing ring and they just start swinging, right? They're just filling their arms. They're trying to get some haymakers in, and then maybe after 6th round of just mindless brawling, they decided, okay. Pulli nalla try cheyadu keto loudle player. And the teams that actually made it work are the front runners. AG.AL, very patient. BRU, very patient. Snickers, very patient. And patience paid off. Yep. Completely. The top 4 teams surviving till the very last, and also being the last 4 surviving teams. That patience, that holding game off. ഇന്നലത്തെ അർജന്റീന മാച്ച് കണ്ടായിരുന്നു? യെസ് ബ്രോ അത് കണ്ട്. പ്രോപ്പർ ആബ്സല്യൂട്ട് പീക്ക് ഫുട്ബോൾ ആണ് പറയുന്നത്. അയ്യോ ഞാൻ ഒരു 85 ഒക്കെ ആയ സമയത്ത് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ലൈക്ക് അറ്റ് എ പോയിന്റ് അർജന്റീന ലൈക്ക് തോക്കും, അർജന്റീന ലൈക്ക് ഔട്ട് ഫ്രം ദ വേൾഡ് കപ്പ്. ലൈക്ക് ആക്ച്വലി ഞാൻ അങ്ങനെ വിചാരിച്ചാണ്. ലൈക്ക് കംപ്ലീറ്റ്ലി കളി പോയി, ഇംഗ്ലണ്ട് ജയിക്കും, ഇംഗ്ലണ്ട് സ്പെയിൻ ഫൈനലിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഒരു ഹോപ്പ് ചെയ്തത്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അർജന്റീനയുടെ പല ട്രൈകളും ഒരെണ്ണം പോസ്റ്റ് തെറ്റിപ്പോയിട്ട് ആ ഒരു റീബൗണ്ടിലാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മെസ്സിയുടെ ക്രോസിൽ ലൈക്ക് ഗോൾ അടിച്ചത്. അപ്പം ലൈക്ക് അതിനു മുമ്പ് വരെ പല എന്താണ് ഷോട്ട്സ് മിസ്സാകുക, ടാർഗറ്റിലേക്ക് വന്നാലും ആ ഗോളി സേവ് ചെയ്യുക, ഗോളി നല്ല സേവ് ചെയ്യുക. സോ ഞാൻ ഐ തോട്ട് കളി തീർന്നു, എല്ലാവരും ഗോളിയെ മാൻ ഓഫ് ദി മാച്ച് ആയിട്ട് ലൈക്ക് പ്രഖ്യാപിക്കും, കളി തീർന്നു. സോ ആ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ലൈക്ക് അർജന്റീന അങ്ങനെ കളിച്ച് ലൈക്ക് 85 മിനിറ്റിലാണ് ഗോൾ അടിച്ചു വന്നത്. യെസ്, ഗോൾ അടിച്ചു. ആൻഡ് 90th മിനിറ്റോ 90+3 സെക്കൻഡ് ഗോൾ അടിച്ചു. അടിപൊളി മെസ്സിക്ക് അടിപൊളി. ഇപ്പൊ ബോയ അടിച്ച ചൈനീസ് ആണ്. ചൈനീസ് ഡീമൺ സ്പ്രൈഡ് പാകിസ്ഥാനാണെന്ന് തോന്നുന്നു. യെസ്, ഇന്നലത്തെ കളിയിലേക്ക് നമ്മുടെ ലൈവില് കണ്ടവർക്ക് അറിയാം. ലൈക്ക് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങില് ഫസ്റ്റ് 2 മാപ്പിലൊക്കെ കമന്ററി പറഞ്ഞ ഒരു ഗേൾ ആയിരുന്നു, ഫീമെയിൽ ആയിരുന്നു. അവരുടെ വോയിസ് അടിപൊളിയായിരുന്നു ബ്രോ. ലൈക്ക് കില്ലെടുക്കുമ്പോഴൊക്കെ മീൻസ് പുള്ളിക്കാരി ആ ഒരു ലൈക്ക് ഹൈപ്പർ ആവുന്ന സമയത്ത് മീൻസ് പുള്ളിക്കാരി ലൈക്ക് കുറച്ച് ഹൈപ്പർ ആവുന്ന സമയത്ത് വോയിസ് അടിപൊളി കേൾക്കാനായിട്ട്. AG Global. And that was the 5th game. They got 19 points. I'm pretty sure they were able to be doing that again today, hopefully. But seeing what we just saw in the first game, I think things are looking quite promising, right? Yes, from what I can see from yesterday, they have been playing very stable. Even though there is no booyah, but still. And guys, like അടിക്കുക, ഹർ വാച്ചിങ് ആണ്. And today, finally, after game 1, ബാക്കി ലൈവ് ഇട്ടോ, ഹിറ്റ്മാനും ബെർലിനൊക്കെ ലൈവ് ഇട്ടോ. ranking here is Buriram United Esports, which is ബെർലിൻ ലൈവ് ഇട്ടല്ലേ. points. But the first ranking, well, this is our stage hit for the after game 1. Thank you, Conchita, and thank you for your listening. Let's head back to our casters. ഇന്നലെ 2 വിയറ്റ്നാമീസ് കാസ്റ്റേഴ്സിനെ കാണിച്ചാണല്ലോ. ലൈക്ക് അവരടിക്കാറുണ്ട് at the Freefire at EWC26 bro. Match 2 started ഉണ്ട്. like more and more lovely with these actions. It's Solara bro. Solarയില് and this time we're going to change it up a little bit. We did mention earlier on that the ഈ മാപ്പിലും like ഈ മാപ്പിലും ടാഗ് ആ ഒരു ഫോം കണ്ടിന്യൂ ആക്കിയ പക്ഷേ ബുറിറാം 3 ബൂയ അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒരു ഇതാണ് വേറിട്ട പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു. ആൻഡ് ഗൈസ് AG.AL ഒരു ബൂയ ലൈക്ക് അവർ ഇന്നലെ അവർ ഡിസേർവ് ചെയ്ത ബൂയ ഇന്ന് അടിച്ചെടുത്തു. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. മോസ്റ്റ് ഫ്രാഗേഴ്സ് സൈഫ, റഷ്യ ആൻഡ് പീന. റഷ്യ EVOS പ്ലെയർ ആണ്. സൈഫ ഐ തിങ്ക് ഈസ് ഫ്രം AG.AL. എനിക്ക് അറിഞ്ഞോളാം, കമന്റ് ചെയ്യാൻ അറിയുന്നത്. അവർ സൈഫയുടെ ഫേസ് ഉണ്ട്. സോറി ഫൈറ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം. ഡീമൺ സ്പ്രൈഡിന്റെ ഫൈറ്റ് ആണല്ലോ. PDX ഡീമൺ സ്പ്രൈഡ് GunDynasty. ഓ ഗായ്സ് ടെക് കയറുന്നുണ്ടല്ലോ. ഗായ്സ് ടെക് കയറുന്നുണ്ട്. Oh no, a swab in the mid-air has been spotted. Oh, he will be taken down.
Okay, once again, Paradox get eliminated in the mix of this. And Paradox, who just got pushed to the bottom two, will also suffer another who loss won right first at the match? start First of our game 8. R map ഇത് R map ആണ് bro. ഈ ഒരു ആദ്യത്തെ മാപ്പ് ലൈക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ഏടാ ലാസ്റ്റ് R map ഇതാണ്. ഈ ഒരു 5-6 മാപ്പ് ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ കഴിച്ച് ഞാൻ പറയാം ഗെയിം ഭയങ്കര പ്രഷറൈസ്ഡ് ഗെയിം ആയിരിക്കും. ഈവൻ ഫസ്റ്റ് നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു ടീമിന് പോലും അത്രയ്ക്ക് പ്രഷറാണ്. കാരണം ലൈക്ക് ലാസ്റ്റ് 2 മാപ്പിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി ആ ഗെയിമിൻ്റെ ആ ഒരു ഇമേജ് മാറാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. കാരണം ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നിൽക്കുന്ന ടീം ഫസ്റ്റ് ആദ്യം വൈപ്പായാൽ പിന്നെ ഒരു കാര്യമില്ല. ലൈക്ക് ഈവൻ നമ്മുടെ TBCയുടെ ഗ്രാൻഡ് ഫൈനലിനകത്ത് ഡൂംസ്ഡേ ഫൈനൽ കണ്ടവരെ കാണും. സോ അതിനകത്ത് നമ്മുടെ TGO ഏതൊരു ടീം എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല, TGO TSG ലൈക്ക് ഏതൊരു ടീം ഫസ്റ്റ് നിന്നതാണ്. ലൈക്ക് അവർക്ക് ലീഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരു 10-20 പോയിന്റ് ലീഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അവർ ആ ലാസ്റ്റ് മാപ്പിൽ ആദ്യം തന്നെ വൈപ്പ് ചെയ്യും ടീം, 1 പോയിന്റ് പോലും എടുക്കാതെ. മനസ്സിലായത് അപ്പോഴാണ് അവരെ 3-ാം സ്ഥാനത്തേക്ക് താഴോട്ട് പോയത്, 3-4 ഉണ്ടായത്. Safia AG.AL player ആണ്. Okay. And guys, ഇവരാ പോയിന്റ് ടേബിൾ കാണിച്ചൊരു കാര്യം പറയുന്നത്. ടാഗ് എനിക്കൊന്ന് 6-7 കിടക്കുമായിരിക്കും ടാഗ്. Pratik is actually getting pressured as well, forced to take the zip line away. Takuri actually getting tagged in the meantime, was brought down. But this was sort of like the demise of Paradox Gaming. A very quick and painless one. EVOS ഉണ്ട്, EVOS ഉണ്ട്, TEC ഉണ്ട്, ടെക് ഉണ്ട്. Guys, if you are a Malaysian team supporter here, but Blade just absolutely popped Rasha. Actually, like, great shot from afar. Rahat caught in. Oh guys, AG.AL like okay. Aurora'യും AG.AL ആണ് ഫൈറ്റ്. AG.AL Safia barricades himself safely, and Axo with the follow-up. Cypher is out. He'll be confirmed. It's up to Barrows and you, who's in his flight mode right now, dropping in. Cypher down ആണ്. So AG.AL actually 2 പേരേ ഉള്ളൂ, ബാരോസും. And guys നോക്കുക, അവിടെ DP Demon Spride'ും വന്നു അങ്ങോട്ടേക്ക്. At least the revive happened. Therefore, there is still chance for AG.AL, and they don't have to be worried about. However, Aurora, they needed these 4 eliminations. The good news for Aurora is that they are not close to the bottom 2. But bad news is that they technically only have 5 games to play, because game 1 they didn't really get anything done. So the catch-up game, there's a lot more urgency for them compared to the rest of the teams. One of the teams that is in no rush at all is EVOS. So is innata so far playing on Solara. It's one of the maps that they are slightly more comfortable in. Snickers playing a bit of Stroax, completely found out in the open. Allows Snickers with the first point. Loud are playing, I think, a brilliant game so far. Ending up in the top 4, making sure they stay the top 4 way that they are in. And it continues that they make it to the final as well. We've already been seeing their counterparts from Brazil, MIBR.LOS and Fluxo. They're keeping their toes matched up, and I think that's what Loud want to do. And if that's a majority of all the Brazilian teams who made it here to EWC, all going to the finals, there is a big chance for them to walk away with being called the champions. It's a lot of pressure also, because when we look at even I want to say from the earlier days until now, you would expect teams from Thailand and Brazil, if they qualify to a tournament, they're expected to all make it to grand finals. It is quite the weight to shoulder, and especially for Loud, who has been on the big stage. They've missed out. They're not, they don't have 100% attendance, but when they're there, a lot of eyes are on them, right? Yeah. Aside from Fluxo, like Loud is the second team that you sort of want to make it to the finals and give a good match. Guys, PDX വായ്പായ കേട്ടോ. സോ DPക്ക് ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട് ഈ മാപ്പിൽ കുറച്ച് മേളിൽ കയറാൻ വേണ്ടി. 36 ഒരു 10 ഈ മാപ്പിൽ 20 kills പ്ലസ് നല്ല ലൈക്ക് ഇത് പൊസിഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം ഒരു ടോപ്പ് 8-9 പോകാൻ പറ്റും. ഗൈസ് അറോറ ലാസ്റ്റ് പ്ലെയർ ആണോ? അറോറ അല്ലല്ല, 2 ഉണ്ട്. ലൈക്ക് എക്സലും ബ്രോ third party proper third party guys അവിടെ Blade in the side proper third party. പക്ഷേ guys നോക്കുക, AG.AL is last man standing for Aurora, and guys ഇതാണ് DP ഏറിയ നമ്മുടെ EVOS അങ്ങനെ ആളെണ്ണം കുറയുവാണ്. സോ DP അവിടെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് AG.AL ബാരോസ് അവിടെ ഒറ്റയ്ക്ക് ടെക്കിനെടുക്കുക. സോ ബാരോസ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ DP സ്കൂൾ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്.
So guys, Barrows is kinda guys, Barrows, Nameless, Cypherless, എല്ലാരും ഉണ്ടല്ലോ. Desperation is a double-edged sword. Yep. And he has been empowering some of these teams so far. Indian Global expiring ഇല്ല മനസ്സിലായില്ല ബ്രോ. പോയിന്റ് ടേബിൾ വന്നു കണ്ടു. Even TAG finds himself on the feet. Just a quick reminder at the end of this, two teams are gonna have their keys. The booyah points are. Crusher. Yeah. Always a sad side, cause man, such great accessories. But that's the nature, the brutality of a competition. Let's see what this circle brings us. പക്ഷേ ഞാൻ പറയും ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോഴും ഈ പറഞ്ഞ GD ഗൺഡൈനസ്റ്റിക്കും ഫാൽക്കൺസിനും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ടോപ്പ് 4 കയറാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ലൈക്ക് ഈ ഫാൽക്കണിന്റെയും അറോറയുടെയും പോയിന്റ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്, 10-50 പോയിന്റ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. സോ ഈ ഇന്നത്തെ ടാഗ് ഫൈറ്റ് ആണ്. ടാഗ് ഫാൽക്കൺസിന്റെ 4 കില്ല് എടുത്തവര്. ഫാൽക്കൺസില് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ലാസ്റ്റ് 2 പേരേ ഉള്ളൂ. ലൈക്ക് അറോറയും ലൈക്ക് അത് തമ്മിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് 50 പോയിന്റ് വ്യത്യാസമുണ്ട്. സോ ഈ നിൽക്കുന്ന ടോപ്പ് 5 ടീംസ് ഈ ഒരു മാപ്പിൽ ലൈക്ക് ടോപ്പ് 6 ടീംസ് ഈ ഒരു ഇന്നത്തെ ഡേയിൽ ഇനി ഇതുൾപ്പെടെ പെൻഡിങ്ങുള്ള 5 മാപ്പിലും നല്ല പെർഫോമൻസ് കളിച്ചാൽ ലൈക്ക് ഡയറക്റ്റ് കയറാൻ പറ്റും. ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് 5 to 10 ഉള്ള ഫൈറ്റ് ആണ്. സോ അതിലിപ്പോൾ ഓൾറെഡി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം DP PDX ഈ 2 ടീമാണ് താഴെയുള്ളത്. പക്ഷെ അവർക്കൊന്നും ലൈക്ക് ഇനി മാപ്സ് ഉണ്ട്, ഇനി 4 മാപ്സ് ഉണ്ട് എടുക്കാം. DRS Gaming, സോ അവർ ആക്ച്വലി നേപ്പാളി സ്ക്വാഡാണ് ആൻഡ് അവരൊരു 8ാം സ്ഥാനത്താണ്, 9ാം സ്ഥാനത്താണ്. ആൻഡ് ഗൈസ് ബുറിറാം, ലൗഡ്, ഡീമൺസ് പ്രൈഡ്, EVOS, AG.AL ഗൈസ് ഈ ഒരു ക്ലാഷ് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇനി 10 പേരെ അലയുണ്ട് ഈ ഒരു മാപ്പിനകത്ത്. AG.AL in the meantime they're finding the players of EVOS, and EVOS seemed troubled after they were about to convert on Demon's Pride. Wherever they tried to head out, they've been spotted, taken down and eliminated. Abax being chased by AG.AL, and he will be put to rest as well. EVOS last player aim code ആണല്ലേ. പക്ഷെ അവിടെ റാഷിയാണ് 6 കില്ല് എടുത്തത്. Coins now, but where is the vending machine? And then there's Buriram on the other end, AG.AL, and right in front now Demon's Pride. Oh, Loud and DP bro Loud കേറി അങ്ങ് എടുക്കണല്ലോ. DP വൈപ്പ് Loud ടേബിൾ ടോപ്പ് അടിക്കാനുള്ള കളിയാണ്. ഓക്കേ, execution in these quick hits are so efficient. They make sure that the fight ends within 15 to 20 seconds so that there's time for them to recuperate if a second team does arrive. And it's something that has defined allows play style. Anyway guys, ബാക്കി 9 ടീം ടാഗ് ഇപ്പോഴും അലൈവാണ്. ടാഗും ഈ ഒരു മാപ്പ് ടാഗ് ഇനിയുള്ള മാപ്സ് എല്ലാം ഒരു 20+ സ്കിൽസ് ആൻഡ് ഒരു നല്ലൊരു ടോപ്പ് 5 അല്ലെങ്കിൽ ടോപ്പ് 4 അകത്ത്. ബുയ ഈസ് ഫാർ ബെറ്റർ. ഓക്കെ, ആ ഒരു ലെവൽ കളിയാണെങ്കിൽ സുഖമായിട്ട് അവർക്ക് ടോപ്പ് 4 കയറാം. പക്ഷേ സെയിം ടൈം ഇപ്പം നിൽക്കുന്ന ടോപ്പ് 5 2 ടീം വെച്ച് ലൈക്ക് ഫസ്റ്റ് 2 ടീംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ 2 ടീം വെച്ച് ബാക്കി എല്ലാ ടീമും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അവരുടെ പെർഫോമൻസ് മോശമായിരിക്കണം. സോ അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിവേ ഗൈസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ DRSലെ പ്ലെയേഴ്സ് ആക്ച്വലി അവർക്ക് നല്ല ട്രൈ ചെയ്യണം. കാരണം അവർ പോയിന്റ് ടേബിൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ കുറച്ച് ഒരു റിസ്കി പൊസിഷനിലാണ്. ആൻഡ് ഗൈസ് AG.ALും ബുറിറാമും ഫൈറ്റ് ആണ്. ഓ ബ്രോ പ്രോപ്പർ 44 വസാന സൈഡിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ലൈക്ക് പുള്ളി അവിടെ ഹോൾഡ് ചെയ്യുകയാണ്. പക്ഷേ ഗൈസ് ഒരു പ്ലെയർ, ഓ ബ്രോ അവിടെ ബാക്കി പ്ലെയർ ഉണ്ട്. പുള്ളിയായിരിക്കും ഇനി ഇവിടെ കളി മാറ്റാൻ പോകുന്നത്. എനിവേ അയ്യോ ബ്രോ, ദാറ്റ്സ് വസാന ഫോർ യു ബ്രൂ. വസാന ബാരോസ് വലിഞ്ഞ അവിടെ ലാസ്റ്റ് പ്ലെയർ. പക്ഷെ അവിടെ പ്ലെയേഴ്സ് സ്പോട്ട് ചെയ്താണ്. മേ ബി കോയിൻസ് ഇല്ല, ഒന്നും ലൈക്ക് പുള്ളിക്കിനി ഇവിടെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ലൈക്ക് സോണിന്റെ കൂടെ പോവുക. അതേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷെ ഷോർട്ട് ടൈം പിള്ളേരും കയറുന്നുണ്ട്. And this is what makes champions. And you mentioned Buriram, they want their cabinet with an EWC trophy, and this could be one of their opportunities. Yep, it's the final piece of the puzzle. 10 ടീം അലൈവ്, 10 പേരല്ല, സോറി 4 പേര് 10 ടീം അലൈവ്. ഇപ്പൊ കറന്റ് 9 ടീം ഉണ്ട്. How do you do? TSE Esports. Hi bro. I'm good. And ലൗഡ് കഴിഞ്ഞ കളി കളിച്ച അതേ ഫോം, ലൈക്ക് അതേ ഒരു ഫോമിലാണ് ലൗഡ് ഇപ്പോഴും കളിക്കുന്നത്. ആൻഡ് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും
They were just to try and put up a fight, but unfortunately, Guaxa and BZP. So these two players are DRS. DRS is 9 സ്ഥാനത്ത് 58 പോയിന്റ്. പക്ഷേ ലൈക്ക് അവർക്ക് നോക്കുക ലാസ്റ്റ് പ്ലെയർ ആണ്, കിൽസ് ഇല്ല. പക്ഷേ ഇവിടെ നോക്കുക ടാഗിന്റെ കാര്യം നോക്കുക. ടാഗ് അവിടെ ഓരോ മാപ്പ് കഴിയുമ്പോൾ ഓരോ പൊസിഷൻ കയറി നിൽക്കുകയാണ്. അറോറ ആൻഡ് ടാഗ്. സോ ഈ രണ്ട് ടീമാണ് ഇവിടെ ഒരു ടോപ്പ് 4ന്റെ ആ ഒരു ലൈക്ക് പടിവാതിക്കൽ നിൽക്കുക എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ലൈക്ക് അവർക്ക് കുറച്ച് ട്രൈ ചെയ്യണം, അവർക്ക് കുറച്ച് നല്ലപോലെ മീൻസ് ഈ പറഞ്ഞ ബാക്കിയുള്ള ടോപ്പ് 6 ടീംസിനെ പോലെ അവർക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആയിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു അഗ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഗെയിം പ്ലേ വേണം കാഴ്ചവെക്കാൻ. അതേപോലെ സെയിം ടൈം സ്ട്രാറ്റജിക്കലി അവർ നോക്കണം. ഗൈസ് അവിടെ നോക്കുക ടാഗ് ഇവിടെ 6 കില്ലായിട്ടുണ്ട്. AG.AL ടീം ആണ് എലിമിനേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഗൈസ് നോക്കുക ഫാൽക്കൺസ് ആൻഡ് GD ആൻഡ് EVOS ഒരു പ്ലെയർ മാത്രമാണെന്ന് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ ബ്രോ പുറകെ ഓടിച്ചിട്ട് അടിച്ചെന്ന് പറയാം നമ്മുടെ ഈ ഒരു പീന ഫാൽക്കൺ പീന. ഓ അറോറ വൈപ്ഡ് ഔട്ട്. ആൻഡ് ഗൈസ് നോക്കുക ലൗഡ് സ്റ്റിൽ ഓരോ ടീമിനെയും കയറി എടുക്കുക. ലൗഡ് ഇവിടെ ഒരു ഓവർ പവർഡ് ഒരു ഗോട്ടഡ് ഗെയിം പ്ലേ തന്നെയാണ് ആ ഒരു ടീം മൊത്തത്തിൽ കാഴ്ചവെക്കുന്നത്. എനിവേ ഗൈസ് here we go. loud Tiso, hi bro, welcome to stream. So nobody's going to push them out. Maybe the circle itself decides to make a very hard shift and then Loud would have to change the position. Oh, TSC Andrag, hi bro, welcome to stream. Oh, wow. I didn't think it was you. Like, fine. for today. Give Loud a bit of a compound, but most of the safe zone is up in the open. Dynoclist scan now, so it's TSC Esports, like pulling it up 20 lakh subscribers on the channel. I believe the Dynoclist. And guys, look, Loud currently 12 kills ഉണ്ട്. നല്ല പൊസിഷനാണ് അവർക്കുള്ളത് ലൗഡിന്. നിങ്ങൾ നോക്കുക സോൺ ഉണ്ട്, ഒരു കീഴിലുള്ള ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ട് കൂടെ. ആൻഡ് ഗൈസ് ടാഗും ലൗഡ് ഫൈറ്റ് മിക്കവാറും മേ ബി കാണുമായിരിക്കും. യെസ് ഗൈസ് ടാഗ് ഓപ്പോസിറ്റ് ബിൽഡിംഗ് കയറിയിട്ടുണ്ട്. സോ ടാഗിന്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവില് ഈ ഒരു ഫൈറ്റ് അവർ ജയിക്കണം. കാരണം ഈ പോയിന്റിൽ അവർ ടീം വൈപ്പ് ആവുകയാണെങ്കിൽ അത് അവർക്ക് ഒരു ഗുണവും അവർ ലൈക്ക് എഫക്ട് ചെയ്തില്ല. പക്ഷേ ഗൈസ് ഈ പോയിന്റിലേക്ക് ഈ ഒരു ഫൈറ്റ് ഇവിടെ ഹോൾഡ് ചെയ്യുക, കിൽസ് എടുക്കുക. ടാഗ് ഒരു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 20 കിൽസ് അറൗണ്ട് ഒരു 18-20 കിൽസ് എടുത്താലേ കാര്യമുള്ളൂ ഈ മാപ്പിൽ. കാരണം എടുക്കുന്ന ഓരോ കിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ എടുക്കുന്ന ഓരോ ലൈക്ക് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആയിരിക്കും. Team Apex Gaming a lot more patient. Something that I think is going to be the main difference maker between what we saw from Aurora, right? Well, a lot more in your face. Wanted to make more moves. Falcons also ടാഗ് സ്റ്റിൽ ആ ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുകയാണ്. ആൻഡ് ഈ ടീം 2 പേരെ ചുരുങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ കൈസ് നോക്കുക സ്റ്റിൽ നോക്കുക നിങ്ങൾ ആ ലൗഡിന്റെ ആ ഒരു എന്താണ് ആ ലൗഡ് ടീം നോക്കുക കൈസ് നിങ്ങൾ അവരുടെ ആ ഒരു എന്താണ് ഓവറോൾ ഒരു ഓറ ലൈക്ക് ഈ ഒരു മാപ്പിൽ അവരുടെ ഡോമിനേഷനിലേക്ക് ഇന്നത്തെ ഡെയിലി ഡോമിനേഷൻ അവർക്ക് കുറച്ച് കൂടുതലാണ്. അത് ചില്ലറ ഒന്നുമല്ല. Loud still holds the highest kills in this match. They still hold the highest position in this like ഈ ബിൽഡിംഗില് ഏറ്റവും ഹൈയസ്റ്റ് പൊസിഷൻ അവർ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതാണ് ഓ ഗൈസ് ഫാൽക്കൺ വേഴ്സസ് EVOS. ഫാൽക്കൺ പീന ആൻഡ് സ്റ്റിൽ പുള്ളി അത് ലൈക്ക് നോട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. EVOS 2 പ്ലേയേഴ്സ് ഉണ്ട്. EVOS 7 kills in this ബുയ. സോ ടാഗ് ഒരു ബുയ, ഒരു ഇന്ത്യൻ ടീം ഒരു ബുയ അടിച്ചാൽ ഗൈസ് അത് അടിപൊളിയായിരിക്കും. സോ അത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. നോക്കാം ഒരു ഇന്ത്യൻ ബുയ by an Indian team in this Esports World Cup. പക്ഷെ സ്റ്റിൽ ഇവിടെ ടാഗിന് ആക്ച്വലി ലൈക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സോണിലേക്ക് കയറണം. സോൺ ആക്ച്വലി ഉള്ള ബുറിറാമിന്റെ സൈഡിലേക്കാണെന്ന് തോന്നുന്നു സോൺ ഉള്ളത്. ലൈക്ക് ആ സൈഡിലേക്കാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇവിടെ ലൈക്ക് മാപ്പ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് അല്ലാതെ കറക്റ്റ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. എനിവേ Wolverine down. Wolverine poko. Where he found Wolverine down, but I think it should be an instant recovery, not much to be worried about. But Team Apex Gaming, they have to put them down right here at the heart. Guys, Buriram അങ്ങോട്ട് കേറി. Falcons trying to hit shots, but none of them. Guys, actually ഞാനിട്ട് DRS ഉം ലൗഡും തമ്മിൽ ക്ലാഷ് കാണും. ലൗഡ് താഴെ DRS ഉള്ള ടീം അപെക്സ് ഗെയിമിംഗ് ഗൈസ് സാനിഷ് ആണ്. ബുറിറാം കയറുന്നുണ്ട്. വസാന ലൈക്ക് എല്ലാരും മെഡിക്കൽ അടിച്ചു. സോ ഇവിടെ ടാഗിന് DRSന്റെ സൈഡിൽ നിന്നും ഇവിടുന്ന് DRS ലൗഡ് അടിക്കാം. അപ്പുറത്തും ബുറിറാം അടിക്കും. ബുറിറാം കയറി. ബുറിറാം ടാഗ് ആണ് നടക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഗൈസ് ബുറിറാം വേഴ്സസ് ടാഗ് ആണ് ഇതിനകത്ത്. ബുറിറാം സ്റ്റിൽ ഗൈസ് അവിടുന്ന് ഫ്ലൈ ചെയ്ത് വേണ്ടി വന്നു. And that's a kill guys. Buriram മേളില് ലൗഡ് താഴെ. ഗൈസ് ലൗഡ് കേറി നോക്കിയേ.
EVOS താഴെ ടാഗ് താഴെ ഗൈസ്. ഈ ഒരു ബിൽഡിംഗ് ചുറ്റിപ്പറ്റിയാണ് എല്ലാ ടീമും. പക്ഷെ അവിടെ നോക്കാം EVOSലെ ഒരു പ്ലെയർ ഫാൽക്കണിലെ പ്ലെയർ അവിടെ മാറി നിൽക്കുവാണ്. കെറോറോ ഗായ്സ്, കെറോറോ ഫോർ ഫാൽക്കൺസ്. കെറോറോ സേഫ് ആണ്. പക്ഷെ ടാഗ് ആ പ്ലെയറിന് ടാഗ് വിടുന്നില്ല. ടാഗ് ടാഗ് വിടുന്നുണ്ട്. ടാഗ് വിത്ത് 10 kills in this map. എന്താ പോലെ ടാഗ് 5 ടീം ഉണ്ട്. ടാഗ് 10 kill എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ടാഗ് ഒരു 18-20 kills വിത്ത് ബുയ. മോനെ ടാഗ് 11 kills ആയിട്ടുണ്ട്. ടാഗിന്റെ ബുയ കാണാൻ പറ്റും ഗൈസ്. നോക്കാം ബ്രോ ഡേ 2 ടാഗ് നല്ല കിടിലൻ കളിയൊക്കെ. ലൗഡ് പക്ഷെ ലൗഡും ബാക്കിയുള്ള ടീം നോക്കുക. ലൗഡ്, ബുറിറാം, ഈ 2 ടീമുണ്ട്. ഈ 2 ജയൻസ് ഉണ്ട്. സോ ടാഗിന് അവരുടെ ഇടയിൽ ബുയി അടിക്കാൻ പറ്റുമോ? അത് DRS എന്ന ഒരു ടീം അവർക്ക് ഈ മാപ്പ് ഫേവറബിൾ ആവുമോ നമുക്ക് നോക്കാം. പക്ഷെ ഗൈസ് ബുറിറാം നോക്കുക, അവർ ഈ ഒരു ബിൽഡിംഗ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവർ ബിൽഡിംഗിലേക്ക് കയറുകയാണ് വേണ്ടേക്ക്. സോ ദേ ആർ ഗോണ മേക്ക് ദാറ്റ് സേഫ് അവരവിടെ. പക്ഷെ ഗൈസ് ടാഗ് DRSലെ പ്ലെയറെ കണ്ട് സ്പോട്ട് ചെയ്തു. ടാഗ് ബ്രദർ ടാഗ്. Oh gosh, DRS wiped out. So 3 team ബാക്കി, 12 players, 3 teams. ടാഗിനാണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള സാധനമുള്ളത്. കാരണം ടാഗ് ആക്ച്വലി സോണിന്റെ എഡ്ജിലാണ്. അവർക്ക് സോണിലേക്ക് കയറണം. സോ അവർ മേ ബി കേസ് അവർ വണ്ടി പിടിച്ചു പോകുമായിരിക്കും, അല്ലാതെ അവർക്കൊരു വഴിയില്ല. പക്ഷേ കേസ് നോക്കുക, ലൗഡ് ഇവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ലൗഡിന് ആക്ച്വലി ബുറിറാമിന് ടാഗിനെ അടിക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ. അവിടെ പ്ലേയേഴ്സ് ഇല്ല ആക്ച്വലി. ലൈക്ക് അവർ വെറുതെ അവിടെ സ്കൈലർ ഇഷ്ടം കിട്ടുന്ന ടാഗ് ഷോട്ടോ. പ്ലേയേഴ്സ് ഇല്ല അതിന്റെ ബാക്കില്. പക്ഷെ ഗൈസ് അവിടെ നോക്കുക, എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബോൾട്ട് മേക്കർ ഇതുവരെ ട്രൈ ചെയ്യില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. ബ്രോ ടാഗിന്റെ പൊസിഷൻ നോക്കുക. സോൺ അവർ സൈഡിലേക്ക് ടാഗിനെ ഉണ്ടാക്കിയില്ലല്ലേ. സോണിലേക്ക് പോകണം. പക്ഷെ ഗൈസ് ആ ബിൽഡിംഗിൽ നിന്ന് ബുറിറാമിന് ഇറങ്ങണം. ആൻഡ് ലൗഡിന് ബ്രോ KD ഗോഡ് വിത്ത് ഹെഡ് ഷോട്ട്. KD ഗോഡ് ലൗഡിന് മിക്കവാറും അവിടെ. പക്ഷെ ഗൈസ് നോക്കുക, ലൗഡ് അവിടെ ആക്ച്വലി ഗൈസ് ലൗഡ് ഫുൾ സ്കോർ ഇപ്പോഴും അലയുണ്ട്. ലൗഡ് ആ ഒരു അവർക്ക് കിട്ടിയ അടി അപ്പത്തെ റിക്കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഗൈസ് ലൗഡ് ആസ് എ പെർമനന്റ് കവർ നൗ. റൈറ്റ് നൗ ദേ ആർ ഇൻ ഗുഡ് പൊസിഷൻ. പക്ഷേ ഗൈസ് നോക്കുക, ബുറിറാം റൊട്ടേറ്റീവ് ആണ്. ബുറിറാം സൈഡിൽ കൂടെ കയറുന്നത് റൈറ്റ് റൊട്ടേഷൻ. ആൻഡ് ലൗഡ് ലൗഡ് ആൻഡ് ടാഗ് ഗൈസ്. ബുറിറാമിന് ഡബിൾ പ്രഷർ ആണ്, ഡബിൾ പെനട്രേഷൻ ആണെന്ന് പറയാം. സോ ഗൈസ് here we go. ബുറിറാമിനെ ക്രൂഷ്യൽ സിറ്റുവേഷൻ. Bro. Loud and tag. 2 team ഉണ്ട് guys. It's gotta be a good booyah guys. നോക്ക ടാഗ് മിക്കവാറും ബൂയ അടിക്കും. ബ്രോ ബുറിറാം wiped out and loud and tag. Loud tag proper 44 guys. ഇന്ത്യൻ ടീം ബൂയ അടിക്കുമല്ലോ നോക്കാം. guys. നമുക്ക് ബ്രോ ടാഗ്. That's it guys, that's it. Indian teams Team Apex Gaming brother. Team Apex Gaming. Booyah. ഇതാണ് കംബാക്ക്. ഓക്കെ, ഇതാണ് കംബാക്ക്. ഓക്കെ, ഇന്നത്തെ ദിവസം ഒരു പക്ക മോശം പെർഫോമൻസ് ആയി. പക്ഷെ ഇന്നത്തെ ദിവസം ഫസ്റ്റ് 2 മാപ്പ് കൊണ്ട് അടിപൊളി കംബാക്ക്. ഇവിടെ കീടല വിഷയം കംബാക്ക്. അത് 2ാമത്തെ മാപ്പിൽ ബൂയ ഗൈസ്. അടിപൊളി ബൂയ. അത് എനിക്ക് 18 കില്ല 15 കില്ല അത്രയും ബൂയ ഉണ്ട് ഗൈസ്. ഇന്നലെ കളിച്ച അതേ ടീം അതേ പ്ലേയേഴ്സ്. പക്ഷേ ഗൈസ് ഇന്നത്തെ ദിവസം അവർ കംപ്ലീറ്റ്ലി വേറൊരു ഗോഡ് മോഡ് എന്ന് പറയാ. അർജന്റീന ഈ പറഞ്ഞ ലാസ്റ്റ് 10 മിനിറ്റ് കളിക്കുന്ന പോലെ ഫസ്റ്റ് ഈ പറഞ്ഞ 70-80 മിനിറ്റ്സ് കുറച്ച് ഡൗൺ ആണെങ്കിൽ പിന്നെ ലാസ്റ്റ് കയറും. അതേ സെയിം കളിയാണ് ടാഗ് കാണിച്ചത്. ടാഗ് ഇന്നലത്തെ ഫസ്റ്റ് 6 മാപ്പ് ഇന്നലത്തെ പകുതി ഇതിനകത്ത് ലൈക്ക് ആക്ച്വലി അവർ കുറച്ച് ഡൗൺ ആയി. പക്ഷെ ഇന്നത്തെ ദിവസം ഈ പറഞ്ഞ ലാസ്റ്റ് ഡേ 6 മാപ്സിൽ ഫസ്റ്റ് 2 മാപ്സ് ഒരു രക്ഷയില്ല ഗൈസ്. ഒക്കെ വിഷയം കളിയാണ് ടാഗ്. #ടാഗിന്റെ ഓക്കെ. ഇവിടെ ഈ സ്പോർട്സ് വേൾഡ് കപ്പിന്റെ സ്ട്രീമില് ഷാജ് കത്തുവാണ്. ഇവിടെ ഇന്ത്യൻ ഫ്ലാഗ് ഇടുന്ന കത്തുവാണ്. ഓക്കെ, ലൈക്ക് ഇന്ത്യൻ ഫസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ഈ സ്പോർട്സ് വേൾഡ് കപ്പില് ഫസ്റ്റ് ബൂയ അടിക്കുന്ന ഒരു ഇന്ത്യൻ ടീം ചോദിച്ചാൽ ടീം ആപെക്സ് ഗെയിമിംഗ് ടാഗ്. അത്രേ ഉള്ളൂ. And thankfully they managed to do it in such a manner ahead of the zone, up the hill, and this time they get it. Incredible stuff here. ഒരു വിഷയം കളി. Passion radiate the crowd. They were feeling it. They knew that once we got into the top 6, TAG is a prime candidate for that booyah.
And this is what the Esports World Cup is all about, man. Unpredictability. ഒരു ബൂയാണ് റീപ്ലേ ആണ് നമുക്ക് ടാഗ് 15 kills ബൂയാണ് Sahil down and Shoto bro Shoto 16 kills booyah bro what a booyah holding it off KD got Sahil down Shoto the big man what a play coming in from their end and yes as I said this is a very big thing for them and the whole of India to look at. They are gonna be incredibly proud, but Indian. പക്ഷേ guys, tag 16 kills booyah 28 points ആണ് ഒരു മാപ്പിൽ ഒരു 28 pointer match ആണ്. So ഈ മാപ്പിലെ പോയിന്റ്സ് കൊണ്ട് അവര് കുറച്ചുകൂടെ മേലോട്ട് കയറും. അവരിപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു 2 പൊസിഷൻ ജമ്പ് ചെയ്ത് മേലോട്ട് കയറി കാണും. എനിവേ guys, അത് നല്ല അടിപൊളി ഗെയിം പ്ലേ ആയിരിക്കും അവരുടെ സൈഡിൽ നിന്ന്. Thanks so much for your time. And yesterday we noticed that you guys got so close so many times to get a booyah, but unfortunately you didn't. But today, happily you guys managed. How did it feel to get your first booyah in the competition? ก็เมื่อวานนะครับแบบว่าหลายครั้งเหลือเกินที่เราเกือบจะได้บูย่าเนี่ยแต่ว่าไม่ได้สักทีนะฮะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราได้ปลดล็อกที่ได้บูย่าแรกแล้วเนี่ยฮะรู้สึกยังไงบ้างครับครับก็รู้สึกปลดล็อกครับแล้วก็รู้สึกว่าทีมพวกผมพร้อมแล้วครับที่จะเป็นแชมป์ Yeah, I feel like we have already unlocked something and I think we are ready to become the champion of this tournament. I like your confidence. That's definitely the way to talk. Okay, so after finishing last year in the 5th place and in the 30 in the global finals, you are getting closer to win an international tournament. And to, of course, together with your whole team, does it feel like this is the moment to get over the line? ก็ในปีที่แล้วนะฮะเราได้จบไปทั้งที่อันดับที่5นะฮะแล้วก็อันดับที่3นะครับใน global tournament นะฮะในปีนี้เนี่ยเราขยับเข้ามาอีกขั้นหนึ่งแล้วที่จะได้เป็นแชมเปี้ยนนะฮะรู้สึกยังไงบ้างครับก็รู้สึกว่าปีที่แล้วทีมนี้ไม่มีผมครับปีนี้มีแล้วน่าจะเป็นแชมป์ได้ครับ Yeah, I think like because last year he not in the team yet, but this year he's here already, so everything should be fine now. Okay, are you sure? All right, I trust you. Okay, so there is really some tough teams in the way, of course. Buriram, Fluxo, MIBR.LOS, all look very strong. Who do you think is the biggest competitor right now? ก็ตอนนี้นะครับมีหลายทีมเลยที่บอกว่าเป็นตัวเต็งนะครับไม่ว่าจะเป็น MIBR นะฮะแล้วก็อีกหลายๆทีมครับคิดว่าตอนนี้ทีมไหนเป็นตัวที่เป็นคู่แข่งที่น่าจับตามองมากที่สุดครับน่าจะเป็นฟุกโซแล้วก็เราครับ Yeah, I think it's gonna be Fluxo and Laos, which is like the most competitive team. Only Brazilian teams? Okay, I like your answer. Thanks so much for the interview. Good luck in the next matches and the rest of the day. And that's it. You heard from Nameless from AG.AL team. And I'm back with you guys at the studio. This ain't no regular thing. Came for the weed, you know what I mean. You see my name in the lights. Better get right, I'm champion. Guys, at this year's Esports World Cup, we're bringing you all the games you love, all the coverage you crave. And for the first time ever, a completely unfiltered behind-the-scenes broadcast. And he absolutely destroys him. I don't think he ever saw that coming. That was incredible. This means you're getting the real coverage. I think that was with raw opinions. I'm just gonna have to say it. I think they have their heads up right now. They're just absolute. Yes, from broadcasters who don't even know they're being recorded. They don't know they're being recorded? Oh, what do you mean? That is insane. Nicole, I said, please, lactose free. I can't deal with this. Not here, not now. We gotta look at this game. I'm sorry, is this a good idea? This is what we have. Guys, എനിക്കൊന്ന് ഓൾറെഡി ഒരു 2 മാപ്പ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് പരസ്യം കാണുമായിരിക്കും ലൈക്ക് ആഡും അതുപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ബ്രേക്കും കാണുമായിരിക്കും മേ ബി ഞാൻ എന്നാ പോട്ടെ വെള്ളം കുടിച്ചിട്ട് വരാം ലൈക്ക്
നിങ്ങൾ ആരും പോയത് ഇവിടെ കാണുന്നു ക്ലിക്ക് ഞാൻ പോയിട്ട് ഇതേ പോയതാവുന്നു ഓക്കെ I cannot believe this job on this team. Every time you thinking, oh my, they got game, and You know what? We're actually just going to be bringing you the same great coverage once again this year. Nothing else. First KC fans try to sabotage me, now my own agent. I hope our reactions for that game were not recorded because there's a lot of stuff that we were saying that's not going to be able to be broadcasted. But India finally shows up here with the booyah, Neptune. Yeah, I'm really excited to see them play because even to set the expectation from yesterday, Lucifer did mention that they have a slow start and then they move up, but also in the last two games they plummeted. So hopefully this is a different story right now, starting it off in game number 2 with that booyah, and it's good elimination as well coming from them. It was almost the same story earlier, wherein they could have taken a higher spot, especially in game 1, but it's just unfortunate that. So the story is AG.AL as well as Team Apex Gaming, they scan each other with the binoculars. So AG.AL was just waiting for them to rush in. And the moment they did, they got annihilated. Buriram almost got them as well, but it's a good thing that on game number 2, Team Apex Gaming managed to recover. Yeah, but always, I have to appreciate how Loud is also doing so well in the first and second game. I mean, that last circle was amazing. Yes, they were in a bit of a compromising situation. They got lower ground, but they managed to make it work. And I mean, getting that points, 19 elimination points, and then previously 14 elimination points. This is the consistency that we need. And of course, we expected from a Brazilian team. And while we were talking about Loud, one of the things that we were mentioning too, that we especially were talking about Neptune, is their positioning, right? Yesterday, yes. At one point, it looked like they were just getting gifted, but you can't say gifted when this squad is continuing to just be consistent in their location and their placement during those circles. Yeah, most of the time they go and choose the middle of the map. That's where they get information, and not everyone is following that path. So pretty much they are in a safe spot already once everyone is in position, or as soon as the next phase covers the following one, that's where they will be able to rotate onto the edge of that circle. So it's a good strategy for Lao Snickers right now, but I think even Buriram United in game number 2 tried to do the same thing. They went in the south, and that's when they met AG.AL and take them down. Yeah, and what's interesting for me was that battle between, Tag against Buriram. Buriram was trying to do something at the very last minute, but unfortunately, they were the one who got wiped out instead. And that was actually kind of shocking to me because Buriram United Esports, we all knew day one, they were amazing. They were super aggressive. They set the tone, but something went wrong today. I haven't seen the same Buriram that I saw the other day. Yeah. I mean, I was expecting this. Most of the time, like, we have a 3-way battle, especially of this. We're expecting a ring around the Rosie, but I guess they didn't find Rosie at that point, and they met against each other, and Tag was just on that high ground, took down Buriram United together with Loud, and great elevation, though, has been done. Though it is Tag who initiated it, we were expecting that Loud might be able to go in quick, but Team Apex Gaming was just Apex Predator on that final 4v4. They were literally all over the place, up and down. The movement was very dynamic, very amazing, very impressed. And for Buriram, I kind of want to go back to that one because this squad, maybe they set too much of an expectation yesterday, would you say, Conchita? Because they did end up getting 3 booyahs yesterday. I don't think any of us expects them to do that again today. Yeah, well, again, it's not just yesterday, but it's Buriram United Esports because we all know that they are capable of doing so, and they do come here with a lot of, preparation and vengeance and redemption. So it's not just that we set up a high expectation. We know they can exceed even the expectation that we give them. That is why today I'm actually not feeling it yet for Buriram United Esports. I don't know what it is, but yeah, I think they could do so much better. I'll have to find out though, because so far the signature is to show them what they have, but be a threat on the board. And Buriram United, like yesterday was just a booyah. Now it's just the numbers, elimination. So 17 elimination in the first game, 18 elimination in the second game, despite of not getting that booyah, total points rather. 10 elimination at second game. Despite
of not getting Booyah, they're still in that number 1. But again, some teams are creeping in slowly and they're making way on what Buriram United managed to pull off, studying their opponents and then bringing them down. Yeah, especially with what we've been talking in regards to the gaps. If you're just tuning in, if this is for some reason the first time you're watching Freefire at EWC26, let me just remind you what's going to happen after these matches are done for Group A. The top 4 will be moving on to the grand finals. And let's take a look at those top 4 because right now, EVOS is that cutoff point. You can see 139 points. They do have a healthy gap there to GunDynasty, Team Falcons as well. This is one team that I think we were expecting to step it up in the second half, especially coming up soon. Maybe that will be the turnaround for that squad because they do need to make up points. Yes, but I don't think 5 points is that healthy actually, especially with the rest of the game that we have. I'm just not sure that this is quite safe yet for EVOS, so they still have to try somehow to be more consistent, at least in getting those points. You know what I'm saying? Yeah, I do agree. I mean, look at that century mark in terms of elimination for Buriram United as well. And a lot of teams are trying to do the same thing. They're trying to follow the path that BRU has been playing, but it is difficult right now. Most of them are just playing it with placement point, positioning wise, but BRU just understand what they need to do right now. They are countering. They're going against the flow. Yeah, but it's also getting ridiculously dangerous for Paradox Gaming. I mean, let's take a look at that. 48 points. They fell behind Titan Esports Club in just 2 games today. I mean, there's one thing about Paradox Gaming. Hopefully they let go of the aggressive reign because I think that's where they're failing. Back in the regionals, they're the most aggressive team out of Africa. Now that's going against them. Like you're out of because I think 48 now playing, but it is difficult. They're trying to follow the path that with placement ridiculous. All eyes on you, then you will be the target in most. It's so close too, and those teams towards the bottom, I mean, we just saw what Tag was able to do before this performance. Yes, they have had some good performances, but they were still there within distance of those teams towards the bottom. The last 2 will end up getting their keys crushed here at Freefire. So guys, point difference like 86 61. Like that's a big point difference, guys. Ee parna pole 6 ആണുള്ള ടീം ലൈക്ക് 86 means But one thing that I do realize today is some most of them are just playing it with just tuning in. If this is and let's take a look at those top. So guys, ഇതിനകത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം Buriram 167 എടുത്ത് ലൈക്ക് അത് വിട് ഈ പറഞ്ഞ Buriram loud AG.AL സോ ഈ മൂന്നും വിട് പോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ Buriram ലൗഡും വിട് അവരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വിട്ട് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള AG.AL EVOS GunDynasty Falcons ഈ പറഞ്ഞ 140 117 ലൈക്ക് ആ ഒരു പോയിന്റ് റേഞ്ച് ഉണ്ട്. ആൻഡ് ഗൈസ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് നമ്മുടെ ഏപെക്സ് 87 ആണ്. ഓക്കെ 87 ആണ്. ഓക്കെ ഫൈൻ 87ഉം ഇവിടെ വരുമ്പം 117ഉം ഓക്കെ ഫൈൻ 87 117 വ്യത്യാസം നല്ലതുണ്ട്. ലൈക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 30 പോയിന്റ് വ്യത്യാസമുണ്ട്. സോ ദാറ്റ്സ് എ ബിഗ് ഡിഫറൻസ്. അവർക്ക് ഈ വരുന്ന മാപ്പിൽ ഇത്രയും ഈ 30 പോയിന്റ് ലൈക്ക് അടിച്ച് കയറും മീൻസ് ഈ പറഞ്ഞ ടോപ്പ് ലൈക്ക് ഏപെക്സ് ഒരു ടോപ്പ് 4 ആയിട്ട് ക്വാളിഫൈ ആകും. ഓക്കെ അതപ്പം ലൈക്ക് ഇനിയുള്ള മാച്ചസിൽ ഞാൻ ലൈക്ക് ഒരു ടീമിനെ ഞാൻ കുറ്റം പറയല്ല. ഫ്രം എപെക്സ് ഗെയിമിങ്സ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഇനിയുള്ള 4 മാപ്പിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ AG.AL EVOS GunDynasty ആൻഡ് Falcons ഈ 4 ടീമും പെർഫോം ചെയ്യാൻ പാടുള്ള നല്ലപോലെ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എപെക്സിൻ്റെ ഒരു ടോപ്പ് 4 അടിക്കാൻ പറ്റും. അത് ലൈക്ക് ഏപെക്സിൻ്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ആണ്. ഞാൻ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ പറയുമല്ല. ലൈക്ക് ഞാൻ അവരുടെ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു പറഞ്ഞാണ്. ഓക്കെ എനിവേ നമുക്ക് മാപ്പ് നമ്പർ I hope that we see those great bombers right now being capitalized because there's not so much of going against them. It wasn't just lose. Will be the turnaround for that squad because they countering. And guys, ഇവിടെ നോക്കുക വേറൊരു കാര്യമുണ്ട്. ഇവിടെ ഏപെക്സ് 87, Aurora 70, DRS 65, Titan 54, Paradox and Demon Sprite. സോ ഈ പറഞ്ഞ ഈ പാരഡോക്സും ഡീമൺ സ്പ്രൈഡും ഈ 2 ടീമും ലൈക്ക് അവർക്ക് ഈ പറഞ്ഞ 4 മാപ്പ് ക്രൂഷ്യലാണ്. കാരണം ഈ 4 മാപ്പിനുള്ളിൽ അവർക്ക് ഈ പറഞ്ഞ 11-12 എന്ന പൊസിഷനിൽ നിന്ന് ചാടി മേലോട്ട് കയറണം. 11-12 അടിച്ചാൽ ഇന്നതാ ഈ മാപ്പ് ഇപ്പോൾ ഒരു 2 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഈ മാച്ച് കഴിയും. 6:30 മാച്ച് കഴിയും. 6:30 നേരെ പെട്ടിയും കിടക്കെ എടുത്ത് നേരെ ഫ്ലൈറ്റും പിടിച്ച് വീട്ടിൽ പോവുക. ഓക്കെ ആ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എന്താണ് ഇനിയുള്ള മാപ്സ് 4 മാപ്പ് ക്രൂഷ്യലാണ്. ഈ താഴെ കടിക്കുന്ന ലൈക്ക് പാരഡോക്സ് ടൈറ്റൻ DRS ടൈറ്റൻ പാരഡോക്സ് ആൻഡ് ഡീമൺ സ്പ്രൈഡ് ഈ പറഞ്ഞ ഈ 4 ടീം. ഓക്കെ ഇൻ കേസ് ഇതുപോലെ പോകുന്നെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഡീമൺ സ്പ്രൈഡ് നേരെ പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് ഫ്ലൈറ്റ് പിടിച്ച് പോവുകയും അതുപോലെ പാരഡോക്സ് നേരെ മംഗോളിയയിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യും. അതാണ് ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത്. എനിവേ
Beep മാത്രം. Beepo. Paradox നേരെ മംഗോളിയയിലേക്ക് പോയി. Beep മനസ്സിലായില്ല ബ്രോ. ഫുഡ് അടിച്ച് കഴിച്ചു. ഇന്നത്തെ ബിസ്ക്കറ്റ് ബ്രേക്ക് ഉണ്ടോ? ബിസ്ക്കറ്റ് ബ്രേക്കോ? ഇല്ല ബ്രോ. അല്ലല്ല, നീ ബീപ്പ് മാത്രം ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്താണ്? എന്താ ഇവിടെ മനസ്സിലായില്ല. എന്താ പ്രശ്നം? എന്താ ബ്രേക്കോ? ഇല്ല ബ്രോ. അല്ലല്ല, വെയിറ്റ്. ഞാൻ live play into danger or just in a safe spot, but that's only not only that, there's also those launch pad as Aman Muhammad Aman. Hi bro. Or which map we're playing in. If I'm mistaken, our next map would be and the mic and the so this is where unknown unwanted noise എടുക്കുന്നുണ്ട്. Exit would be much quicker compared to just walking around or running around. Now, one of the teams that Demon Sprite is currently hunting down is none other than Titan Esports Club. Yep. Conchita, what do they need to do to make sure they don't get hunted down and end up on those bottom two? Of course. I mean, the trend that we've been seeing, not just from today, but the match day yesterday, is that you don't actually have to secure a booyah. You can just consistently earn placement points, that elimination points. So I think that should be the objective that Titan Esports Club is focusing right now, instead of trying to, get into a fight, a huge fight with any other team. Just try to make it more safe, more strategic, because I think if we're comparing skills and individuals, they do have what it takes to endure the game, Neptune. Yeah, exactly. I mean, Titan Esports Club, I think they need Blade to be as sharp as ever. It needs to be... Wait. Just gonna take a second. Can we please go back to that player? Because he was just relaxing. He was in the mood. If I'm not mistaken, that was AG.AL. And they were saying that now, after the performances that they saw, they're looking to be the champions. They're feeling that confidence, and boy, are they. Sorry, Neptune. We had to play that out. Now you can go back to it. It's just chilling like a villain right there. It's going back to the and guys needs to be as sharp as ever. Get all those eliminations. And the mic and the issue information on those rush. But again, it's not those. I don't know why what happened. They need to be strategic. Kalahari is one of those wherein they can capitalize on their snipers to find their position first. But again, it's one thing that it's a good thing that we are now on day 2, because they can review what happened in day number 1, especially in this map of Kalahari. And well, despite of not having that much of a gameplay in specific maps, at least they have a general idea of where the other teams are dropping or rotating. Let's take a look at the overall once again, just to make sure everybody's aware of what's happening right now. GunDynasty, I feel like today we really haven't seen the GunDynasty that we saw yesterday. True, because not only they haven't secured a booyah, but the points that they keep on getting the other day, that is something that we haven't seen today. I think that is exactly the problem with the way that the other teams are playing. They're no more showing aggressiveness. They are playing it more smartly. And I think so it's time for them to adapt. GunDynasty ഇന്നത്തെ ഡേയില് അവർ നല്ല കളിച്ചാണ്. അവരിക്കുന്ന ടേബിള് അത്യാവശ്യം നല്ല മേളിൽ നിന്നാണ്. പക്ഷെ ഇന്ന് വന്നപ്പോൾ അവർ താഴോട്ട് പോയി. ടാക്നിയുടെ 30-pointer match. Yes bro. അത്രയും GunDynasty just brought in the big GunDynasty. See what you did there. Yeah, well, it's his uncle in me. But anyways, going back, so they had that element of surprise. They were not caught off guard from yesterday. They have a lot of potential of elimination. But now, give these teams a day's rest, a day's chance of studying your opponent, and this is what you happen. Like, look at GunDynasty. They only got what? 4 or 2 points out of game number 1. 6 points. It's not looking good for them, but it's a good thing that they managed to stack it up from yesterday.
are getting double-digit points, rather, all throughout up until today. So that's the trajectory as well as the consistency that we're looking for. Booyah will catapult them a little bit higher to make them secure the top 4. And for Team Falcons, you got to remember, for Team Falcons, they're currently in contention not just to be able to be the champions of Freefire at the EWC26, they're also in contention for the club championship, so they want to be able to get those points. They have won in the past here for Freefire. Window capture maybe not working. Wait, would you like to see step up in this last matches for Group A? Well, I'm not restarted. Means lap alla. Is a sub maximum power a threshold when it comes to snipers, but it seems like he is being hampered right now. Again, this current meta is a meta of the snipers. The current update is the update for the snipers, and even Limited 7 is not stepping up. Only the other teams are the ones who's stepping up. So I don't know what strategy is in there, and we're not even seeing him in those close quarter combat. So hopefully he'll be able to step up, lead the squad, because we know. Bro, next match. എനിക്ക് 440 yesterday being able to step up, and I'm hearing that we actually have an interview with the Falcons. So let's see what they had to say earlier. Maybe 440 chance on Hello everyone, right next to me is Send on samosa. fire from Team Falcons. Thank you, bro, and for I the also samosa. have Kay for our Thai translator as well. Alright, hello on fire. So this is our second day, and I think it's going to be very pressure for Team Falcons because you guys must get into top 4. Have you guys prepared for anything? ก็วันนี้นะถือว่าเป็นการแข่งวันที่2แล้วนะฮะแล้วก็ค่อนข้างเป็นการแข่งที่เป็นวันที่ค่อนข้างกดดันเป็นอย่างมากสำหรับทีม Falcons นะเนื่องจากว่า Falcons จะต้องขึ้นไปถึงท็อป 4ให้ได้นะฮะได้เตรียมตัวยังไงมาบ้างครับก็เล่น Abhishek Apachin, thank you for Panipuri. Actually, there's not that much pressure for us. Like we're gonna play like the same as we played yesterday on the first day, so we're gonna go hunt everyone down one by one. Okay, I understand his perspective, but overall yesterday we can see a lot of changes in the roster. So what happened? Are you guys trying to test as much as you guys can during the tournament so you guys can do your best at the finals day? ก็เข้าใจนะฮะว่าต้องการจะทำอะไรสักอย่างเมื่อวานนะแต่ว่าเนื่องจากว่าเมื่อวานเห็นมีการปรับแผนการเล่นค่อนข้างเยอะเลยอยากจะทราบว่าทีมFalconsต้องการจะทดสอบอะไรบางอย่างหรือเปล่าฮะหรือว่า Is actually Team Falcons എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സൗദി ഓർഗാണ്, ലൈക്ക് സൗദിയിലുള്ള ഓർഗനൈസേഷനാണ്. പക്ഷേ റോസ്റ്റർ വരുന്നത് തായ്ലൻഡിൽ നിന്നാണ്, മനസ്സിലായോ? സോ ദാറ്റ്സ് വൈ ലൈക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എന്താണ് അവരിപ്പോൾ തായ്ലൻഡ് റെപ്രസെൻ്റ് കളിക്കും. അപ്പോൾ തായ്ലൻഡിൽ നിന്ന് ബുറിറാം ആൻഡ് ടീം ഫാൽക്കൺസ് അങ്ങനെയാണുള്ളത്. ഓക്കെ, ഈ സെയിം ഇതാണ് വൈറ്റാലിറ്റി ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ്സ് എ ഫ്രഞ്ച് ഓർഗ് ആണ്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ റോസ്റ്ററും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എന്താണ് ഇൻഡോനേഷ്യനാണ്. ആൻഡ് നമ്മുടെ ടീം സീക്രട്ട് അതും ലൈക്ക് യൂറോപ്യൻ ഓർഗാണ്, പക്ഷെ അതിൻ്റെ റോസ്റ്ററും ഇൻഡോനേഷ്യനാണ്. സോ ലൈക്ക് റോസ്റ്റർ ഏത് സ്ഥലത്താണ്, ലൈക്ക് ഏത് സ്ഥലത്തു നിന്നാണോ ആ ഒരു റീജിയൻ റെപ്രസെൻ്റ് കളിക്കുക, അല്ല ഓർഗിൻ്റെ അല്ല. ഓക്കെ, ആൻഡ് മെയിൻലി വേറൊരു കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പം എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം FMIC ടോപ്പ് 3 അടിച്ചതിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ലൈക്ക് ആ പ്ലെയേഴ്സിൻ്റെ ലൈക്ക് ഇപ്പം ഈ ആപ്പെക്സ് ഗെയിമിങ്ങിൻ്റെ പ്ലെയേഴ്സ് ലൈക്ക് അവർ വേറെ ഓർഗനായിട്ട് കളിച്ചത് ഷോ, പക്ഷേ ലൈക്ക് ആ ഒരു അച്ചീവ്മെൻറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആ റോസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ലൈനപ്പ് അവർക്കാണ് പോകുന്നത്, മനസ്സിലായേ? ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. അഭിജിത്ത് ബ്രോ, താങ്ക് യു ഫോർ ദ ഗിഫ്റ്റ്സ് ബ്രോ. ഗിഫ്റ്റ് കഴിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് പൈസ കിട്ടുമോ അത് ചുമ്മാ കിടക്കുന്നതാണോ? എനിക്ക് അറിയണ്ട അതിനെപ്പറ്റി. Well, thank you for your listening, and now let's go around, shall we? Thank you, bro. കുറേ പേര് കുറേ ഗിഫ്റ്റ് കഴിക്കുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് അറിയണം ഗിഫ്റ്റിനെ കൊണ്ട് പോകണം. എനിക്ക് അറിയണം. I'm not the only one. You're not the only one. We're not the only one. Yeah, well, I'll see now. Well, I think it's time to see if Falcons maybe is going to end up getting a booyah. Let's send it over to Lucifer and Husky. Team Apex Gaming, after getting their booyah back home, their fans
feel like this dream which was surreal is now come into play, come into action, and now that will carry everybody to look forward to making it in the finals. And with that, we start our match here at Esports World Cup 2026 Paris. And it looks like Group A, which was supposed to be the group of death, is also becoming a little bit of a comeback for some of the teams to get out of the chopping block. There might be still some big separations between 6th and 7th spot. Falcons still being the gatekeeper there, but Team Apex Gaming has proven that those booyahs, they make a lot of difference. They shoot up to the 7th spot. But when we look at some individual stats, the Wonder Kid Rasha still top the chart with the most eliminations at 36, Trap and Sci-Fi sharing 33 apiece, which means that these key players are always going to be the biggest difference makers. Like what we've seen in the first 2 games, but now we head into Kalahari, and I'm looking at one team to take it back home, and I hope that that is going to be EVOS. You hope for EVOS, the fans hope for their favorite teams as a fight breaks out. Demons Pride is still at the chopping block, they've not made their move. And guys, still first kill എടുത്തിട്ടില്ല ആരും ഇതുവരെ. ഇതുവരെ 1 കിലോന് എടുത്തിട്ടില്ല. Still getting out for safety. Paradox. Bro, DP, Demons Pride may take the first kill. Yes, brother. By Demons DP Jazzy. Bro, first elimination ആണ്. And Demons Pride നല്ല fight ആണ്. And PDX ആണ്. PDX and Demons Pride versus in the maze. But it's not a pick, it was just a knock, and therefore Demons Pride will still be happy. They'll be getting 3 eliminations at the end of this fight at Foundation, but there's more that they have to pick up in case they don't want to be eliminated. Those keys are dreams to a lot. And coming out from Pakistan, just one dream is theirs to stay alive, go to the survival stage, and it's not going to be easy because now in front of them there's LYON. And Trap is the second best in the highest eliminations just after Russia. So it's going to be even more tougher. However, his teammates are not close by. I mean, as we get closer to the halfway point. Oh guys, Russia, ഞാൻ കാര്യം പറയാം. ഇവിടെ EVOS ആര് സ്കോർ നോക്കിയ അവർ സ്റ്റിൽ ആ ഒരു എന്താണ് റിതം കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ കണ്ടുപിടിച്ചു. പക്ഷേ നമ്മുടെ ടാഗിന്റെ ഫൈറ്റ് ആണ്. ടാഗ് അവിടെ ലൗഡ് ഉണ്ട്, DP ഉണ്ട്, AG.AL ഉണ്ട്, ടെക് ഉണ്ട്. ടാഗിനെ കാണുന്നില്ല. ഓക്കെ, ടാഗ് ഫൈറ്റ് ഒറോറ ടാഗ് ആണ്. ഓ, 2 പ്ലെയർ ഡൗൺ. ഗോൾഡിനെ എടുത്തു. ടാഗ് 3 പേര് ഡൗൺ ആയി. സാഹിലിനെ എടുത്തു. ടാഗ് വൈപ്പായോ? on the case. Oh, bro. From riches to rags. കഴിഞ്ഞ മാപ്പില് ബുയി അടിച്ച ടീമാണ്. ഈ മാപ്പില് ഫസ്റ്റ് വൈപ്പ് ആവുന്നവരാണ്. After getting a Booyah, instant wipe out, but Aurora also needs something to say for their fans. Out of Malaysia, it's not an easy run that they've had. They've not made it to many of these stages, and finally coming out, they want to make a wave, and they do it. Maybe Kalahari, even Neptune mentioned, the hook comes coming in, the game is going to be faster, the sniper's going to try and battle it out, and the CQC will be chat കാണുന്നതാണ്. ടാഗ് വൈപ്പായ സമയത്ത് ലൈക്ക് ടാഗ് മോശം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ കമന്റ് ഇടുകയാണ്. ഇതാണ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്ത്യൻ ഫാൻസിന്റെ ആ ഒരു ബുദ്ധിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. GD GunDynasty ഫൈറ്റ് ആണ്. GunDynasty Buriram vs GunDynasty ആണ്. Bro. Join up for Buriram. AG.AL dispatches of Paradox Gaming's members. Oh, PDX is sneaky and last. He's the last one. Is he close to the vending machine? He's making a run for it. I'm not sure how many coins he has. There you go. He has 1,100. So he should be able to bring back some of his teammates. But you can see AG.AL, they're already a run. They do not want to let Sneaky survive. And Sneaky is just running across the compounds to figure out if he can dabble around, confuse the opponents. But PDX PDX wipe out. He will be found and Paradox will be put to an end. Paradox. And that's already 3 teams removed from the lobby. In just GunDynasty GD wipe ആയി. Guys, ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഡേ 1 ഷൈൻ ചെയ്ത ടീമുകളൊക്കെ ഡേ 2 ആകുമ്പോൾ അവർ ലൈക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ ഡൗണിലേക്ക് പോകും. GunDynasty ഡേ 1 കിടലം കളിയാനൊക്കെ അവർ ഇന്നത്തെ ഡേയിൽ അവർ ലൈക്ക് അത്ര പെർഫോമൻസ് ഇല്ല അവർക്ക്. On a good day, the only thing that holds them back is that recklessness, right? That bloodlust sometimes causes them to kind of tunnel vision. EXO getting brought back, they should be fine. In fact,
It is Paradox, a fair fight. this Aurora Paradox, is I 3v3 think against Falcons. Corona Mongolian team ആണ് തോന്നുന്നു. Anoko is ഇവിടെ Falcon കയറുന്നുണ്ട്. Russia, Falcon, Aurora Falconsum ഫൈറ്റും അതുപോലെ തന്നെ റഷ്യയും could have been അത് taken Buriram down, ആണ് but on തോന്നുന്നു. fire quick on that glue wall, but finally his teammate is there. Kiroro answers, and that's going to be another added on elimination. Oh, The second loud coming into Russia. But on the other end, damage leader Trap has been besting rushers, youngsters, and he's still been leading the front, but finally Ray puts him down, not giving him enough chance right now, at least here on Kalahari. Last 3 maps. Quickly. They will 3 get him maps back is up. really But on the other important. end, EVOS, after the first 2 unfortunate games that they've had, they would want to pick up Loud points player. themselves as well, because they're the defending പുള്ളി ലാൻഡ് ചെയ്തതിലേക്ക് champions. DP They are now close to DP being താഴെ pushed ഉണ്ടല്ലേ? on if Falcons make it to the top 4. Absolutely, and even for Aurora, this is going to be a tough game because they are getting picked up by multiple teams and having to invest resources in their സ്വന്തം revive. കൺട്രി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന പ്ലേയേഴ്സ് ആണ്. Still അതുകൊണ്ട് in ഒരു the മാച്ച് last കാണുമ്പോൾ spot. അവരെ കുറ്റം പറയും So സപ്പോർട്ട് on their 4 point, യെസ് I think ആ ചാറ്റ് കിടപ്പുണ്ട് in this കഴിച്ചോളാ case, right, we've seen Demon's Pride in the first 2 games itself. tag It's not on like they kind of went down on a whip, tag right? down They came in, lol they got a couple tag of eliminations, tag is not good. But I think it's about time we talk about the placements for them because some of the TGയുടെ first 2 lobbies, TGക്ക് മെസ്സേജുള്ള മാച്ച് വരും. wipeouts അത് didn't നമുക്ക് happen കാണണം. early on. അതിപ്പം It's not like Kalahari where ഏതൊക്കെ we've ഉണ്ട്. already lost 3 teams, about to be potentially 4 as Lao are on their last legs. So that means that for Bro, Demon's Pride, എന്ത് sure, ഇഷ്യൂ they're ഉള്ള getting കളി eliminations, പോസായല്ലോ. but if we don't get that കളി injection of പോസാക്കി. placement, you are going to be in that bottom 2 because they have been racking up some digits. ടെക്നിക്കൽ പോസ് ഹാക്ക് ഒന്നും ചാൻസ് ഇല്ല. Especially if you're എന്തോ ഒരു പോസ് ഉണ്ട്. There is no in between day before your grand finals if you already make it to the finals, and especially at that time your placement points count. You need to get closer to the champion rush condition, and if you don't, other teams will make it closer. Technical pose, bro. I think there's something fishy. അല്ലെങ്കിൽ അല്ല ബുക്ക് ചെയ്തില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറ ടെക്നിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് കാണുമായിരിക്കും. മേ ബി വൈഫൈ ഇഷ്യൂസോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രീമിംഗ് പവർ ഇഷ്യൂസ് Same happened for the region of USA where MÍA Corp, not the favorite to win. They got here because they got that booyah. And that's where consistency matters the most. It really hits home the cliche saying, it's not how you start, it's how you finish. Exactly. You can have 200 points in the grand finals, but if a team that hits champion rush at 90 points gets the booyah, they are going to be the champion, and you will only come in second for your efforts. I'm pretty sure nobody would want to take #2 because we know how devastating it is, especially that the champion can walk മാപ്പ് റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ ടാഗിന് ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട്. കാരണം ടാഗിന് ചാൻസ് കിട്ടും while being crushed. And that is something that മാപ്പ് റീസ്റ്റാർട്ട് ആകുകയാണെങ്കിൽ ടാഗിന് ചാൻസ് ഉണ്ട്. of every player, every team. And that's the best part of it. It creates a system of rivalry that they want to again go for an achievement and take them down the next time. But for now, as they're here in the moment, they have to get it going. Quick pause that we have before we resume. Kalahari has already seen 3 teams out of the play, but Buriram, they are on top of it this time. They've been quick to get 7 eliminations. They would want to do a lot more, because every other team, they've been taking it away in the first 2 games that we witnessed, and especially at today's halfway mark for Group A here at match 9, and after this just 3 more games, and if anybody wants to get back on the race, make sure they're safe and sound. They need to deny the points to the top 4 teams. And I think in the worst case scenario, if a team really has no more chance, and this is probably when we get into match 5 and 6 for day 2, you can play spoilers. You can ruin the chances. Kick someone out of top 4. Play 10 more games tomorrow. There's already GunDynasty who missed their mark today. They've not been able to perform in the first 2. They're already the 5th spot. Falcons, they should have been the best ones to take that 4th spot away, but that's not happened yet. And I think the worst case right now, I mean, the situation gets worse for GunDynasty, right? The first 2 rounds, middle of the pack, just gently push out of top 4 by EVOS. I say gently, but there's a double-digit difference. They just got wiped out. And I think our panel did say, our host, Barney and Luti did mention that during the team walk-ins that the team that, guys, I don't know എന്തുകൊണ്ടാണ് പോസ് ആക്കിയത് കാനഡ സ്വന്തം ടീമിനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകുന്ന it's 2 keys. Hussein Abushra. Thank you for that. You hold the keys in the palm of your hands. Argentina. Thank you. That's a lot for as a responsibility, but at the same time,
to see your chances just being crushed, powdered down, and I don't think anybody would want it, but actually that's how like Group A, that's how restart terrifying Group A has been like since restart yesterday. ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് And like even map like Conchita back mentioned അടിക്കാൻ this, പറഞ്ഞാണ് right? പക്ഷേ Such a drastic ആക്ച്വലി change like അങ്ങനെ between Group A's ചെയ്താൽ performance അത് on day ഫെയർ one അല്ല and കാരണം day two ഈവൻ of ഇപ്പൊ how ടാഗ് teams പോലെ have ഇന്ത്യൻ become ടീമാണ് ടാഗ് tactical, ലൈക്ക് strategic, ഫസ്റ്റ് thinking വൈപ്പിന് about 3 their ടീംസിന് chances, വീണ്ടും ഒരു thinking ചാൻസ് about the കിട്ടുവാണ് number സോ of points they need, ആ thinking ഗെയിം about പോകുന്ന can ലൈക്ക് they ഗെയിമിന്റെ take it ആ out ഒരു and ഫ്ലോയെ survive ഇന്റർവ്യൂ And ചെയ്യുന്ന I രീതിയിലുള്ള do ഡിസിഷനാണ് enjoy സോ the അത് effort of റീസ്റ്റാർട്ട് some ഒരിക്കലും of the പാടില്ല teams, പക്ഷേ വേറെ ഒരു some of കുഴപ്പം the വെച്ചാൽ പോസ് ചെയ്താലും regions we saw in the PAG, but ലൈക്ക് we put Pakistan ഈ in the പറഞ്ഞ പോലെ conversation, സോണും Davis കാര്യങ്ങളൊക്കെ Fire, the paradox എന്താ of ചെയ്യുക ഇപ്പം സോൺ Africa, വരുമ്പോൾ സോൺ T- ലൈക്ക് Kite സോൺ Gaming as well, സോൺ ഒരിക്കലും DRS, basically പോസിബിൾ അല്ല those at ബ്രോ the bottom. സോൺ Even വരും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ coming out a little bit more harder. They're എന്താ coming out with more ചെയ്യുക aggression പിള്ളേർ and sure, double ലൈക്ക് edged റീമാച്ച് ആയിരിക്കും മേ ബി റീമാച്ച് വെച്ചാൽ അത് ഫെയർ അല്ല ഓക്കെ that I think took them some time to get used to, but ഫെയർ അല്ലെന്ന് ഞാൻ പറയത്തുള്ളൂ ഈ കുറെ എണ്ണം പറയും ഇവിടെ ഇന്ത്യക്കാര് പൈസ ഇറക്കി ഈ പറഞ്ഞ ഈ സ്പോർട്സ് വേൾഡ് കപ്പില് അവരെ വാങ്ങിച്ചെന്ന് പറയും ലൈക്ക് ടാഗ് ഫസ്റ്റ് എടുത്തോണ്ട് അവന്മാര് പൈസ ഇറക്കി എന്ന് പറയും എനിവേ ഒന്നും പറയാനോ ഒന്നും പറയാനോ a total of 67 points. We were literally talking about this, right? Like, are we going to get റിഗ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ വരും കാരണം ലൈക്ക് ടാഗ് ഫസ്റ്റ് വൈപ്പ് നിന്ന് എടുക്കാതെ പക്ഷെ അവർക്ക് ഒരു ചാൻസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഗെയിം പോസ് ആക്കി സെറ്റ് അങ്ങനെയാണ് പറയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. Dreams do come true on this stage. Yeah, for us as well. Something that we wished for earlier happens. And it transcends generation. I think that is the best part right here. Of course, we are going to have it sorted out. And it's good that, you know, it's still in the first phase, right? I say in the first phase, we lost 3 teams. It's and Kalahari. And it's Kalahari. It's very brutal on Kalahari as the grab Already guns come in. Hype. It's an open terrain. Everybody just has an eye on you. Even if you run away, because we could see, right, the run coming in. റീമാച്ച് ഉള്ളത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം സോൺ വന്ന് സോൺ ഒരിക്കലും ഈ മാച്ച് കണ്ടിന്യൂ ആക്കാൻ പറ്റില്ല അത് ഡാം ഷുവർ ആണ് ഡാം ഷുവർ ഉണ്ട് ഓക്കെ അല്ല ഇതങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ഇപ്പൊ തന്നെ എനിക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് 2-3 മിനിറ്റ്സ് പോസ് ആയിട്ടുണ്ട് സോ ഈ ടൈമിനുള്ളിൽ സോൺ കയറി സോൺ നല്ലപോലെ കയറിയിട്ടുണ്ട് 5 മിനിറ്റ്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. And whenever Sneaky jumped around, they could even spot him and eventually close the distance and put him down. റീസൺ ആരും പറയുന്നില്ല കാസ്റ്റേഴ്സും പറയുന്നില്ല റീസൺ. For every team. I was making an observation and I wonder if we call for Moshi, will he wake up? Sorry, like എനിക്ക് ലൈക്ക് ലീഗ് റൂമില് ലവൻ കിടന്ന് ഉറങ്ങി ലീഗ് റൂമില് മാച്ച് പോസ് ആക്കാൻ പറ്റുമോ അതെനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ അങ്ങനെ പറ്റുമോ? I think the way is going to be the more nerve-wracking part for these teams. ലീഗ് റൂമില് മാച്ച് പോസ് ആക്കാൻ പറ്റുമോ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല കമന്റ് ചെയ്യാൻ അറിയാം എനിക്ക്. Things are going well, yeah, and then someone slams on the brake. I really like how the storyline itself for Group A has kind of shifted. When we started, we were kind of talking, I think this is going to be an easier decision made for us. Right. We're going to be casting. The top 4 teams are already sitting there. They should be easy. In that top 4, things have changed. Falcons might have a chance. EVOS have not found the best of points. Yes, they're sitting at Aurora 141, but that's not completely brilliant. GunDynasty end up finding a big game. EVOS don't. EVOS get put out after having only 1 booyah, and they still are not their defending champions. Will be pushed to the survival stage. So much changing in Group A, completely unexpected. I think it's a good time to also kind of football expand trophy, thank you bro on for the earlier football trophy. conversation about GunDynasty. Gaming. You know, we saw the interview. They don't feel the Thank you, pressure. bro, It feels like football home. You know, trophy. they are very confident and very warranted in the confidence off of day one. But you also told me back in the green room that there's a good chance that GD falls out of top 4. And I want to expand on that. Now, the main reason, right? This is something that I've seen in circuit of Freefire, that some of the teams have a lot of energy coming in, a lot of aggression, and it transcends into points. But day 2 is when they have to keep that consistency going on. But by that time, teams get exhausted. Their playbook falls short. I think maybe GunDynasty, that's the main factor to affect. To add on to that, that's where I thought Ali, they should have a chance today later in our Group B matches. Guys, ആറ് വർഷം FIFA വേൾഡ് കപ്പില് ആര് ജയിക്കുമായിരിക്കും? സ്നൈപ്പർ എന്ന് വെച്ചാൽ സ്നൈപ്പർ ഞാൻ പറയാം മറ്റേ MIBR.LOS ഒരു പേര് പറഞ്ഞു ലോസില് ഇന്നലെ സ്നൈപ്പ് ചെയ്ത അവന്റെ പേരെന്തായിരുന്നു ഞാൻ മറന്നു എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. റഷർ എന്ന് പറയാനായിട്ട് ഞാൻ ഇതുവരെ ലൈക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പൊ ഇത് 15ാമത്തെ മാച്ച് കാണുന്നത് ലൈക്ക് ഈ ഒരു 15 മാച്ച് കൊണ്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡെഡ്ലി റഷറായിട്ട് ആരെയും തോന്നിയിട്ടില്ല. നോക്കട്ടെ. In Portuguese, if a Brazilian team brings it back, there is a good chance
that has been the story. And I think, you know, the interesting part is always that we look at the Thailand as the best region. Yeah. And that's only because we see them more often. But we get onto that world circuit, suddenly Brazil is in the conversation and the playbook completely changes. We even see the bullseyes kind of shift, right? At first it was just BRU. If we take BRU down, we own the world. But now it's the entirety of Thailand. Indonesia starts to step up. And I dare say South Asia, India, Nepal, Pakistan have a dang good chance of making something happen. But I mean, even for Demon's Pride, smiles on their face, completely different from the walk-in where they, where you know you can feel that nervousness. Now, I think they're just enjoying the moment, and maybe that's the best way to survive another day. Guys, 9 watching ഉണ്ട്. So 9 watching. So നിങ്ങളുടെ ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ക്വാളിഫൈ ആവുന്ന ടീംസ് ഒക്കെ കമന്റ് ചെയ്യുക. ലൈക്ക് ടോപ്പ് 4 കമന്റ് ചെയ്യുക. ടോപ്പ് 4 കമന്റ് ചെയ്യുക. ആരൊക്കെ അടിക്കുന്നു? എൻട്രി വെച്ച് ഞാൻ പറയാണ് Buriram, Loud, AG.AL and Tag. Yes. ഇത് നാലായിരിക്കും ടോപ്പ് 4. Those thoughts will eventually make you a lot more nervous, anxiety running high. That will end up messing your performance. And I think it's time to have a little bit of fun, to bring back the game that you use in your own region. Demon's Pride team ഒക്കെ first time ആണ് international കളിക്കാനാണ് like isolate yourself. Like, I think that's what GunDynasty were channeled into yesterday. If they channel back that, pose മാറിയിട്ടില്ല ഇതുവരെ. Why? What happened? If we have seen TAG achieve that history for the region of India with that very first world stage booyah, I think Demon's Pride has a good chance, right? Yes. We were going through the narrative and you were telling me that, you know, as much as we see hot shot on the world stage 2 years in a row, Demon's Pride, you know, were technically the better team, but they just couldn't be the ones that qualify. Well, now they made it here. Yes, they made it here. And if they are the rightful ones, they are the ones that, you know, deserve that spot. It's a long time coming. Took them 3 years. Here they are. But so far the team feels like he has been slightly guys, with the regions. എടാ അത് കണ്ടില്ലേ ഗെയിം പോസ് ആക്കാൻ പറ്റും ലീഗ് റൂമില് ആക്ച്വലി ഗൈസ് ഗെയിം ലൈക്ക് ലീഗ് റൂമിന്റെ ആൾക്കാർക്ക് പോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഫൈൻ അപ്പൊ ലൈക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഏറി നിന്നവനൊക്കെ ഏറി നിന്നിട്ട് വീണ്ടും കണ്ടിന്യൂ ഓ ഗൈസ് ലൗഡ് വൈപ്പായി അയ്യോ ലൗഡ് വൈപ്പായി ലോസ് അല്ല ബ്രോ BRU ലോസ് മറ്റേ ഗ്രൂപ്പിൽ ഈ ഗ്രൂപ്പിലാരെ പറഞ്ഞു That is a major setback. The captain of BRU turning it up when it's needed. And they have found DRX. BRU out of unlock കിട്ടുന്ന കളിയാണ്. I believe that is 4 teams out of the lobby already. Loud actually got picked off screen. Yeah. Last player, just as the game resumed, the player got picked off, did not have a chance to go in for a revive, and this is how brutal as we get to the halfway mark. At least halfway in terms of the 6 games they had, but they're already at match 9. 3 more games left, deciding the fate of whether they qualify directly into the finals or they'll be pushed to the survival stage or completely knocked out of the tournament itself. But still, Indonesian 2 players ഉണ്ട് Rassia and Cypher and Trap. I think Loudla player അല്ലേ Loudla eliminations next to Russia at 33. Brazilian player. Even the first bro playing on that big stage, we know Buriram 10 kill എടുത്ത് ലൈക്ക് അവർ ആക്ച്വലി നല്ലൊരു ഫോമിലാണ് ഈ മാപ്പിൽ ബ്രോ ലൗഡ് ടാഗ് AG.AL BRU ലൗഡ് ടാഗ് AG.AL ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് not doing that good TEC excuse me not doing that good as well. One last survivor. EVOS ചാൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ EVOS AG.AL pushes ട്രൈ ചെയ്യണം പക്ഷേ ഇവിടെ AG.ALും നമ്മുടെ DP Demon's Pride wiped out. ടോപ്പ് മാത്രമുള്ള ബാക്കി ടോപ്പ് 16 keep it alive. The revival does come പൊക്കി വിട്ടു ജാസിയെ പൊക്കി വിട്ടു one is better than none. It's better than completely getting പുള്ളിയുടെ കറക്റ്റ് ഹൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Yes, no, and they are surrounding him, making sure he has nowhere to run. That was a quick movement coming through. That was just distraction over there for top 16, and he'll also be picked up. AG.AL like actually അവർക്ക് 8 കിലോ ഉണ്ട്. സോ AG.AL ഈ ഇന്നത്തെ ഡേയില് ആ ഒരു വിഷയം കളി പക്ഷെ ടാഗ് ഫേസ്റ്റിന് വൈപ്പ് അതൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. I mean, Dew has always been the player that no matter what happens to a roster, you want him to be the constant. And yes, it has been so many years. I remember first time seeing Dew, it was back in 2022, and they came close to a global trophy. That was taken by BRU under the leadership of Jonah. Aim God on fire here.
Falcons. BRU like AG.AL John and so far EVOS are winning. In got forward with the hook gun to hunt for more of those Falcons members. Limit X7 out of it, but Kororo unfortunately still exposed. It's going to be tough for him to run away. Falcons la player na edukam kannu height ille height noka. It's not going to work out. Kororo's completely surrounded now. Can he isolate the duels throw? No dash as available for him. Use it all to make it here. Damage being done, and finally Kororo will be put down. EVOS making sure the competitors for them in the top 4 run are going to be vanquished. They'll be shut down, making sure Falcons last player aanu. Asha Aurora la player June matha undada. Oh brother, pokittu. That's it. Asha limit na adichittu. Adu ichi oru cheriya timing athyasanayengil ba team ai payan. Nailing the 5th one for his team. EVOS bro, EVOS in the down on GunDynasty down on, so you under team in the down on. Pagaran guys, AG.AL in the last on the form, so our other form would continue under loud in the forward. Buriram, yes, the hour in the form. I'm happy that Aurora. She was actually on your kills left top again. 11 kills on EVOS. And guys, tag 87 points. Falcon, like Falcon, GunDynasty, and the team performance motion on it. Tag no care chance. There's a lot more to be desired, but the circle has its own desires of troubling teams. Moving completely EVOS moon where under like our zone teams because there's nobody at foundation. And finally EVOS, they decide that's going to be our position, our command post, which is also not seen action so far like Refinery, even though there are teams. It seems a little surprising that we've not seen Refinery and command post being a hotspot. At least for this game, it's because the circle doesn't favor it, right? If not, BRU is going to be there until, you know, ends of the world. Demon's Pride and BRU fight, Refinery is going to be the next control point that BRU wants to wrestle over top 16. Actually, guys, BRU like Wasana and Pillar. Amar maybe map like performance. Jaws only to run into another. Oh, Matara. And now it's everyone for themselves. On the other end, it's going to be DRS trying to go in for a second chance. Titan Esports Club, they're about to lose their tech DRS fight on DRS actually. DRS ne korchuda better aayittu kalichale ee parna pole thaayenu kerthullu like it like Aurora kadthi vidan pattum ee map il nalla kalicha. പക്ഷേ Aurora ivada 6 kill edutittundu. Out of the chopping block for the time being, but it's not going to be enough. If Demon's Pride end up finding they might decide to rank up. 57 is where Titan Esports Club is sitting at. Demon's Pride is at 46. Paradox out of this game at least. So if Demon's Pride have an opportunity to score at least 8-9 points, they can instantly take the position away from Titan Esports Club. This match is very bro. I am saying Buriram. Demon's Pride actually avarku oru 10-15 point extra edutha avarku table top il kera. Ee 11-12 teams ഈ map ഈ ആറാമത്തെ map കഴിയുമ്പോൾ നേരെ പെട്ടിയും കടക്കെ എടുത്ത് നാട്ട് ചെയ്തു വെച്ചു. If you are Titan Esports Club in this point of time, but I guess blessing in disguise is that DP they have been struggling quite a little bit in the hands of the Thais. Buriram kill എടുക്കുന്നുണ്ട്. Finding Blade again who just got brought back. EVOSും Aurora fight നടക്കുന്നുണ്ട്. DRS ഇവിടെ ഉണ്ട്. Falcon players ഓടി കയറുന്നുണ്ട്. We were just talking about them need points. Aswab gets eliminated. And if that continues, a lot more problem. It seems like Buriram are also. So guys, like somebody. Be quickly picked up by Moshi. On the other end, Aurora on Falcons. Buriram finally going in for a full-on fight. Madara is the last one. He's behind a glue wall. Jonah has already called it. And the Madara and with him going down, that's the end for Demon's Pride. They wanted to rank up. They wanted to get eliminations, but it seems like Titan Esports Kalahari will die down. They have one more chance. And guys, here we go. BRU. അവർക്ക് അവരുടെ ലീഡ് അവർ കൂട്ടുക ഈ മാപ്പ് കഴിയുമ്പോൾ മേ ബി 200 പോയിന്റ് അടിക്കുമായിരിക്കും. AG.AL അടിക്കുന്നു, EVOS അടിക്കും ബ്രോ. EVOS ലൈക്ക് ആക്ച്വലി ലൈക്ക് ചാൻസ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു മാപ്പിൽ നല്ല കളിയുണ്ട്. പക്ഷേ നോക്കുക Buriram ഒരു രക്ഷയില്ല ബ്രോ. Buriram അടിക്കാൻ ഞാൻ പറയുന്നത്.
This is quite the clear path to push through. They have strategies അല്ലെങ്കിൽ താഴെയുള്ള ഈ 8-9 Aurora DRS TC ഇതിൽ ഈ മൂന്ന് ടീമിൽ ആരും പോയി അടിച്ചാൽ മേ ബി ഒന്ന് ടാഗിനെ കടത്തി വിട്ടിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി കയറാൻ പറ്റുമായിരിക്കും അറോറയ്ക്ക്. Taken down the captain Jonah. On the other end, Aurora trying to hold off at the edge of the circle, but the circle will also start shifting as the zone is completely shrink. They'll only wait and try to see if they could spot somebody in the mean. DRS അവിടെ അടി വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ട്, EVOSന് അടി വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ട് DRS. നല്ല സോൺ ഉണ്ട് ഇവർക്ക്. ലൈക്ക് ആക്ച്വലി ലൈക്ക് ഫാൽക്കൺ അവിടെ ലാസ്റ്റ് മാൻ ആണ്. പുള്ളി ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ഗ്ലൂ ഇട്ട് കവർ ചെയ്യിക്കാം. പക്ഷെ മേളിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ DRS വരും, ഇവിടുന്ന് EVOS വരും, റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് വസാന എടുത്തു. AG.AL EVOS. തേർഡ് പാർട്ടി അടി എന്താ? ബ്രോ BRU Buriram Esports അവിടെ സ്റ്റാൻഡ് അടിക്കുവാണ്. AG.ALും EVOSും കൂടെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നും ബാക്കിൽ നിന്നും അടിച്ച് ആ ഒരു ടീമിനെ എനിക്ക് ലാസ്റ്റ് മാൻ തോന്നുന്നു ബുറിറാമില്. പക്ഷേ EVOSന് അവിടെ അടുത്തടി. EVOS പൊക്കുന്നുണ്ട്. Defenses dwindling for EVOS. AG.AL ആര് വീടിങ് ബുറിറാം വൈപ്പായോ? AG.AL finds another one. Everybody needs help right now. Even DRS Falcons, the last man Aurora gets taken down. That's the end for them. ഈസി ഇപ്പൊ ബുറിറാം മോശി മാത്രമേ മോശി അവിടെ കിടക്കുവാണ്, ഹോൾഡ് ചെയ്യുവാണ്. ആൻഡ് ഗായ്സ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് AG.ALും കാർലോയും പിന്നെ EVOSും മജേഷ് ബ്രോ EVOS അടിക്കും, AG.AL രണ്ട് ടീമും ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ. പക്ഷേ DRS അവറോറയിലെ ലാസ്റ്റ് പ്ലെയർ ഉണ്ട് അവിടെ. അവറോറയിലെ ലാസ്റ്റിലെ 3 പേരുണ്ട്. പക്ഷേ EVOS യൂസ് ചെയ്ത് ലോഞ്ച് പാഡ് എനിക്ക് ഒരു ദിവസം മണ്ടത്തരായപ്പോ തോന്നുന്നു. അവർക്ക് നല്ല പ്രഷർ ഉണ്ട് EVOSന്റെ ആ ലോഞ്ച് പാഡ് നല്ല മണ്ടത്തരായിരുന്നു. Aurora ബ്രോ Aurora but it's going to be DRS stealing it away. Knocks from somebody, eliminations from somebody, but who is winning? അയ്യോ DRS അടിച്ചതാ പ്ലെയറിനെ. DRS വൈപ്പായി, Aurora വൈപ്പ്. And guys AG.AL സ്നൈപ്പർ ഡ്യൂനെ എടുത്തു. So without sniper ആണ് കളിക്കുന്നത്. AG.AL EVOS guys ആരെടുക്കും? Guys EVOS അടിക്കും മേ ബി. ഞാൻ പറയാണ് EVOS അടിക്കും, കാരണം നല്ല പ്രഷർ കൊടുക്കണം അവിടുന്ന്. into his hands, and he might be the one that drags them across the finishing line. Nameless with the support. Aim gone now. AG.AL guys, AG.AL is there by his side, and Cypher with the final nail in the coffin. 20 eliminations. AG.AL gets the second booyah. Match winner. Second booyah of the day, and AG.AL are making sure. AG.AL guys, AG.AL അടിച്ചു. Especially with these top teams already taking away the points, it's getting very dicey down there for teams at the bottom. They don't know what they have to figure out. Match number 9 is done. 10, 11, 12, 3 more games to go, and at the end of it, keys are gonna get crushed, meaning your opportunities here in EWC26 in Paris, at least with this season, is done. Almost done. We are about to close the chapter on 2 of these boats. The halfway point being crossed means that pressure starts to set in for the teams at the bottom, potentially in the red zone. But I gotta say, EVOS bro 3-4 years bro, but they held on for so long. Pressure അറിയോ? They were on the losing side, and this was the spirit. 3 ടീംസ് വൈപ്പായി. ഇനിയുള്ളത് ബാക്കിയുള്ള എന്താണ്, സോറി 3 മാപ്പ് കഴിഞ്ഞു. ഇനി ബാക്കി 3 മാപ്പ് ഉണ്ട്. ഈ 3 മാപ്പിലും പ്രഷർ അനുഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് താഴെ കിടക്കുന്ന ഒരു 4 ടീമായിരിക്കും. അവരുടെ ലൈക്ക് താഴെ കിടക്കുന്ന 4 ടീം ലൈക്ക് ഈ പറഞ്ഞ 9, 10, 11, 12 കൂട്ട് അത്രയും ടീംസ് ആക്ച്വലി പോയിന്റ്സ് കിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അവർ എലിമിനേറ്റ് ആകും കേസ്. ഓക്കെ, ഈവൻ സർവൈവൽ സ്റ്റേജിലേക്ക് പോകുന്ന പോലെയല്ല. സർവൈവൽ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5 to 10 വരെ ടീംസ് സർവൈവൽ സ്റ്റേജിലേക്ക് പോകും. അവർക്ക് ലൈക്ക് അത് പിന്നെയും സീനില്ല. നാളത്തെ ദിവസത്തെ കളിച്ച് ടോപ്പ് 4 അടിച്ചാൽ മതി. കാരണം സർവൈവൽ സ്റ്റേജ് വരുന്നത് വെച്ചാൽ 2 ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നും 5 to 10. സോ അതായത് 2 ഗ്രൂപ്പിലെയും ഒരു എന്താണ് ഇപ്പം ഗെയിം പ്ലേ വെച്ചിട്ട് ഒരു എന്താണ് മീഡിയം ലൈക്ക് മിഡ് ലെവൽ നിൽക്കുന്ന ടീംസാണ് അവിടെ വരുന്നത്. സോ അവർക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അതിൽ നിന്ന് കളിച്ചെടുക്കാം, കാരണം എല്ലാവരും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. പക്ഷേ ഈ പറയുന്ന ടോപ്പ് ഈ ലാസ്റ്റ് വരുന്ന 11, 12 വരുന്ന ടീംസ് ഉണ്ടല്ലോ, അവർ സിറ്റുവേഷൻ അവർക്ക് ഈ ഇന്നത്തെ ഈ ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ അപ്പം തന്നെ തിരിച്ചു പോകാൻ പറ്റും വീട്ടിലേക്ക്. മനസ്സിലായോ? അതൊരിക്കലും ഒരു ഇന്ത്യൻ ടീം ആവാൻ പാടില്ലെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹം. ഓക്കെ, ടാഗ് എന്തായാലും ടാഗ് സർവൈവൽ സ്റ്റേജിലേക്ക് പോകും, കാരണം ടാഗിൻ്റെ ഈ 3 മാപ്പ് ഗെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് കയറും. പക്ഷേ ലാസ്റ്റ് ഈ 3 മാപ്പ് ഉണ്ട്, അത് ശ്രദ്ധിച്ച് കളിക്കണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടാഗിന്
ഈ ലാസ്റ്റ് 3 മാപ്പിൽ ഒരു ഗോട്ടഡ് ഗെയിം പ്ലേ ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ടോപ്പ് 4 കയറി ഡയറക്റ്റ് ഗ്രാൻഡിൽ പോകാം ശനിയാഴ്ച. ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ടോപ്പ് 5 to 10 കയറിയിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ നാളത്തെ സർവൈവൽ സ്റ്റേജിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ കാണിക്കും, മേ ബി പോയിന്റ്സ് ഇപ്പോൾ കാണിക്കുമായിരിക്കും. പക്ഷെ എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ ടാഗ് പിന്നെയും കളിച്ചു ഫൈൻ, പക്ഷേ ഈ ടോട്ടൽ ഗെയിമിങ് S8UL മാച്ച് ഉണ്ട്, അതിന് 7 മണിക്കുണ്ട്. സോ അതെന്താണെന്ന് പറഞ്ഞോടാ. DRS TEC അറോറയ്ക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് ബ്രോ, ലൈക്ക് അവർക്കുണ്ട്. DRSും TEC പിന്നെ DP അങ്ങനത്തെ ടീംസിൻ്റെയൊക്കെയാണ്. അറോറയ്ക്ക് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു, എനിക്ക് എൻ്റെ ഓർമ്മ കറക്റ്റായിട്ടും ഉണ്ടെന്നാണ്. നോക്കാം നമുക്ക്. അറോറയിലേക്ക് ഈ മാപ്പിൽ നിന്ന് അവർ 14 അടിച്ച് കയറ്റി, പക്ഷെ ടാഗ് 0. ഗൈസ് 11th പൊസിഷൻ ഒരു പോയിന്റോ? സോറി അവർക്ക് ലൈക്ക് ഫൈൻ 10th പൊസിഷൻ ആയിരുന്നു. അവർ 11th ലൈക്ക് ഓവറോൾ ഇടുമ്പോൾ വന്നതാണ്. Thailand taking away the trophy, even on the world stages, even here on EWC, even Indonesian teams now rising up the ranks. But AG.AL guys, a big trophy, a global one. Can they do it? Like inathe Indian female players are illa guys. Aurora points നോക്കുമ്പോൾ actually like അവർ നല്ലൊരു ട്രൈ ആണ്. EVOS like ഈ പറഞ്ഞ പോലെ 14-15 പോയിന്റ് ഒക്കെ അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ മാപ്പിൽ. ഓക്കെ, EVOS എയിം ഗോഡ് അവിടെ എത്ര കില്ലെടുത്തോ? EVOS ടീം 17 കില്ലെടുത്തല്ലേ. AG.AL ഡ്യൂ നല്ല സ്നൈപ്പിംഗ്. ഓക്കെ, സ്നൈപ്പേഴ്സിനെ കാണിക്കുകയാണ്, നല്ല സ്നൈപ്പിംഗ് ആണ് പുള്ളി. പക്ഷെ ആ ഒരു അടി കിട്ടിയിട്ടും സ്റ്റിൽ ഗായ്സ് AG.AL ആ സ്നൈപ്പർ നഷ്ടപ്പെട്ട പോലെ അവർ ബുയി അടിച്ചൊക്കെ. നെയിംലെസ് നല്ല കളി. ഓ എയിം ഗോഡിനെ എടുത്ത് നോക്കി. DP PDX DRS TEC ഈ 4 ടീമാണ് ശ്രദ്ധിച്ച് കളിക്കേണ്ടത്. ഈ അറോറയും ഈ പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള ടാഗും ഈ 2 ടീമും ഒരു 80% സർവൈവൽ സ്റ്റേജിൽ പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, പക്ഷേ വേറെ പ്രശ്നം എന്താ അറിയാമോ? ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഗ്രാൻഡിൻ്റെ ലൈക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇന്നലത്തെ ഡേ 1 മാച്ച് കണ്ടവരെ എനിക്ക് കുറച്ച് ലൈക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഡേ 1 മാച്ചിൽ നമ്മുടെ ഗൺഡൈനസ്റ്റിയും EVOSും നല്ല കീടിലും കളിയായിരുന്നു ബ്രോ. പക്ഷെ ഇന്ന് ഡേ 2 ഗൺഡൈനസ്റ്റി തീരെ താഴോട്ട് പോയിരിക്കുകയാണ്. മീൻസ് അവരുടെ ആ ഒരു എന്താണ് ഗെയിം പ്ലേ ലെവലിലും ആ ഒരു എന്താണ് ഓവറോൾ പെർഫോമൻസിലും ഗൺഡൈനസ്റ്റി വളരെ മോശമായിരുന്നു. ടു ബി ഫ്രാങ്ക് വളരെ മോശമായിരുന്നു. EVOS ലാസ്റ്റ് മാപ്പ് കുറച്ച് കളിച്ചെങ്കിലും ഫസ്റ്റ് മാപ്പ് അവർക്ക് ഷോക്ക് വരുന്നത്. ബട്ട് ഈ പറഞ്ഞ ഇനിയുള്ള 3 മാപ്പ് ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ടീം ഫസ്റ്റ് നിൽക്കുന്ന ടീമിനും 12ാം സ്ഥാനത്തുള്ള ടീമിനും ലൈക്ക് ആ മൊത്തം 12 ടീമിനും അത്രയ്ക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഫസ്റ്റ് നോക്സ് കൊടുക്കാതിരിക്കുക, ഫസ്റ്റ് വൈപ്പ് ആവാതിരിക്കുക. സോ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഗൺഡൈനസ്റ്റി ഫൈറ്റ് പോലും കാണുന്നത് ഇന്നലെ ഫുള്ള് അഗ്രസീവ് എടുത്ത് കില്ലെടുത്ത ടീമാണ്. പക്ഷേ ഇന്നത്തെ ദിവസം നോക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ഫൈറ്റ്സ് പോലും ഇല്ല. ഞാനിപ്പോൾ ഷോർട്ട് ബ്രേക്ക് ആയി വരാം. Alright, she's got some incredible form here, and all she needs to do is not too much power in the positioning here, but it looks like it's going directly there. Behind it, this looks like a good one. Lace, I know you can do the same. It does help to limber up a bit, you know? And the tips that I found is, just ignore the audience, okay? Yep, not too much power, not too little power, just the right amount. Yeah, keep your eye on the ball. Envision it going towards the pin. You can do this, Lace. We gotta show the boys. Oh, it's looking good. No, it's okay. It's getting close. Rolling in. Oh! You did beat Ludi. You did beat Ludi, though, to be fair. Not too shabby, Lace. I mean, look, as long as we beat them, that's fine. But of course, we want to challenge our next people. We're looking at you, Severed and Neptune. Are you up for the challenge?
we're definitely up for that challenge. Don't you worry, we'll be able to beat the scores that you guys were able to beat. But one team that's currently challenging everybody is none other than AG. Because my gosh, this squad has now gotten 2 booyahs. They might be going for that third one, but the rotations that they were able to do were great. Yeah, exactly. I mean, they're focusing on the south stay, making sure that it is clear out of the area, and even contending off those rotation if someone will be coming in. And one thing that they did, especially in the previous game, is in the 5th circle, the moment that it counts down the 5th circle closing in, they triggered that bolt maker, the lightning zone. So it's a threat to everyone and also damage them. So with all those damage, they can also spot out the opponent, and it gives them more of a leeway so that they will not be rushed in. So smart move coming from AG.AL so that they can get that booyah. I love that we have one of the best analysts here for Freefire, none other than Neptune, being able to break down all the rotations, the skills in the game. How about we break down that booyah curse? Because Tag ended up being affected by that one. Hopefully AG is not going to be affected by it here coming up. I guess there's a lot of things that they need to change right now, and just to get away from that booyah curse. Let's hope that that's going to be the case. Lucifer, Husky, do you think AG.AL is going to be affected by the booyah curse or no? I don't think so. There is a chance that they want a title. We've been talking about their counterparts, right? They've been taking these titles, the global ones, the world stages, and AG.AL have always been getting closer, have been getting the #2s, but finally is this the stage? Esports World Cup 2026, all gamers global, actually go global. I mean, I would say they are already global, but it's about cementing themselves on that stage. Funnily enough, the first and only world trophy, global trophy that they have was under the category of Clash Squad. Exactly. But we know the motherlode, the holy grail is Battle Royale. That's where the spirit of Freefire is initially sold from the start of time. And I think for AG.AL, very good chance. Cypher now second in terms of most eliminations. Still tailing behind the Wonder Kid, who is in first place, but overtaking Trap, who unfortunately was wiped out pretty early on. But we still cannot look past the fact that snipers are pretty important, as top 3 most damage are all in the sniper role. As we head to Purgatory, it seems like the flight path had its own course of mind, completely southern favored. However, still teams managed to make their way around the fields, but the fight already breaks out just because of how unfavorable the flight path was. Loud are trying to answer back to Falcons. It's been an exchange. Trap will be able to get back next. So 2 eliminations. Yes, guys, map status. So Falcons end up seeing fights that Falcon want to now stand tall on against Loud, and Loud managed to grab on one. Can they find more? GunDynasty, they're against Demon's Pride, but as we see the feed as well, it seems like Team Apex Gaming are now, they're breaking their own curse. They found an opening against Aurora. I want to see just now is going to bring some breeze on life in the GD. So far doesn't seem to be the case. Demon's Pride standing tall, but there is response. But now, yesterday he stepped up, and now he is stepping up. First day point to qualify one. Bro, GD actually like our map like qualify means top 4 avർക്ക് lose ചെയ്യാം like പോയ സർവൈവലിലേക്ക് പോകും. പക്ഷെ top 4 ആണ് ഈ ഏറ്റവും സേഫ് ഗ്രാൻഡിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് പോകുമല്ലോ. ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ 3 മാപ്പിലും GD ഫൈറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, പക്ഷെ ഈ മാപ്പിൽ അവർ 3 കില്ല് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നോക്കാം നമുക്ക്. They're getting taken down. Their exchanges are not working their way. They're unable to find much, but still, even though the last player is surviving, they managed to get 3. But we spoke about this earlier, a replay where Falcons and Loud were exchanging blows one after another. Bro, Aurora last man ആണ്, DP last man ആണ്. Tag അവിടെ tag kill എടുത്തു, tag 3 kill എടുത്തു. Wow, good. Tag നല്ല കളിയാണല്ലേ. Expressions that shakes, right? We look back at some of the player reactions after round 3. Reality is starting to set in. അടുത്ത Aurora wiped out by Tag. വേറെ 4 kill, short 2 kill, മുകളിൽ 2 kill. അത്രേ ഉള്ളൂ. Out of 4 matches, 2 of them is Aurora Gaming being the first one. Buriramum TZയും ഒരു ഫൈറ്റ് കാണുമായിരിക്കും മേ ബി. സ്പോട്ട് ചെയ്ത് അവസാനം സ്പോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. So being crushed, they should make it to the survival stage, but they not better their chances and led it to the fate of other teams' performance. AG.AL on the other end, I think. Guys, Falconsum Tag point difference നോക്കുക നിങ്ങളോട്.
ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 40 പോയിന്റ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്, 37 പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട്. സോ അത് ഈ മാപ്പിൽ അവർ കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ദാറ്റ്സ് ഗുഡ്. പക്ഷേ നോക്കുക, ജി ഡി താഴെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. GD 5th പൊസിഷനാണ്. അവർ ഈ മാപ്പ് അവർക്ക് റിയലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. AG.AL ഗായ്സ്, AG.ALും ബുറിറാമും തമ്മിൽ 1st പൊസിഷനുള്ള ഫൈറ്റ് ആണ്. എനിവേ ഗായ്സ്, GD ഡൗൺ. GD 2-man ആർമി. ഓ EVOS അവിടെ EVOSും 3 പേരുണ്ട്. ഓ ലോർഡ്, ഗോക്സ നല്ല കളിയാണ്. AIMGOT actually taking a lot of heat as well. AIMGOT does bring the Wonder Kid back, but Limit will take out Ray. Once more brought back by the captain of EVOS. This is what we've seen at least at Esports World Cup. EVOS willing to Falconsum EVOSum loud അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. Loud Falcons. EVOS now diverted onto Falcons. AIMGOT tried to take advantage of that, but Nina was ready. Receives a hit, gets another elimination for his own. ABEX now comes. Oh brother! ഏതായിരുന്നു അടി? പക്ഷേ കുഴപ്പമില്ല ബ്രോ, നല്ല ട്രൈ. He would be able to find two. ABEX, nice try over there, but quick recovery coming in from Limit. And even Neptune mentioned we have to see Limit X7 performing. Snipers have been the recent meta, and he has to step up for the team. We've not seen the best coming in from his end yet, and maybe Falcons rise up to that occasion. Even Yunsul, we saw her talking to the Falcons, and it seems like Keroro down and Loud Nix. നല്ല ട്രൈ കേട്ടോ. Assassin down. EVOS Russia down. So ഇവിടെ Loud 4 കില്ലായിട്ടുണ്ട്. Top stars as well from Brazil. Him and Traps, in fact. That being said, we did see a bit of a stat there. GunDynasty actually അവർക്ക് നല്ല പ്രഷർ ഉണ്ട് ഈ ഒരു മാച്ചിൽ. ഈ മാപ്പിൽ they need to take at least 15-20 kills എടുക്കണം ആൻഡ് ഒരു ഗുഡ് പൊസിഷൻ top 3 അടിക്കണം. ഓക്കെ, അവർക്ക് top 4ലേക്ക് പോകണം. EVOSും കുറച്ച് EVOS GunDynasty 2 ടീം ടാഗിൻ്റെ ഒരു അപ്ഡേറ്റ്സ് കാണാം. ടാഗ് എനിക്ക് കിൽസ് എടുത്തില്ല. ഓക്കെ, 11 ഫുൾ സ്കോർസ് അലൈവ് ഉണ്ട്. 44 people. Now we need to see that conversion. We gotta go further. Disappointment and stress on Aurora Gaming's players' face too. That's the toughest part, honestly. Sitting through the entire lobby if you exit early. Yeah, bro, that's it. Paradox, bro. അടിച്ചിട്ട് ബ്രോ, that's it. ഓ, ആ ലോഞ്ചിലിട്ടിട്ട് ഗ്ലൂ ഡിപ്ലോയ് ചെയ്ത ആ ടൈം കണ്ടോ? ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഇത്. അത്യാവശ്യം ലൈക്ക് ഡിപ്ലോയ് ചെയ്തു സ്പോട്ട്. ലൈക്ക് നമ്മൾ ലൈക്ക് കണ്ട ലോഞ്ചർ അടിച്ച ആ ഒരു ഇത് ലൈക്ക് ആ ഒരു ഫീൽ ഇല്ല. പക്ഷേ പുള്ളി അവിടെ ലോഞ്ചറും അടിച്ച് എന്നിട്ടാണ് ഗ്ലൂ ഇട്ടത്. എനിവേ ഗൈസ്, ഇവിടെ കിൽസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ടാഗ് എപ്പോഴും ടാഗ് 4 കില്ല് നോക്കുകയാണ്. ഫാൽക്കൺസ് 8 ഉണ്ട്, EVOS 0 ആണ്, AG.ALും ലൗഡും 7 each. AG.ALും TZ ആണ്. TZ ലൈക്ക് ലാസ്റ്റ് മാൻ കുട്ടൂഷ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. Kurush trying to make a run from this, but he's walking right towards Team Apex Gaming. It's going to be difficult. Last man standing. If he doesn't survive this, it's going to be an end for Titan Esports Club. They chase towards making it towards the finals. If there is an opportunity, it has to be the survival stage. And somehow Kurush, in terms of his maneuvering, he's been able to cross between both Team Apex Gaming as well as All Gamers Global and survive. കുട്ടുഷിലെ ടോക്കൺസ് ഉണ്ട്. ദാറ്റ്സ് ഇനഫ് ടോക്കൺസ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ പുള്ളിക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എന്താണ് പൊക്കാൻ പോകണം. വെൻഡിങ് മെഷീൻസ് എടുത്തില്ല, അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ചാലഞ്ച്. Very hard to navigate with no vehicles. We're out alone in the cold. To make things worse, AG.AL still prowling nearby. Look at the rotations. EVOS Esports very bottom. BRU still holding on to Quarry and Marble Works, which is their favorite spot on the western side of the map. Favorite drop spot, in fact. We should expect a rotation through Marble Works in just a little bit as Limit picks up Nix again. During rotations, even GunDynasty right now, they picked up a total of 7 eliminations. Benel, while we saw him being the medic, he's also managed to get 5 eliminations of his own. That's how brilliant he is.
Buriram അവിടെ റാഹത്ത് എടുത്തു. TC. Oh, tag him, DP him. Tag carrying എടുക്കുക. DP ആ വീഡിയോ ടാഗ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. Oh, third party അടിയുണ്ട് അവിടെ നിന്ന്. Like actually അവിടെ ബാക്കി നിന്നുള്ള ടീം അടിക്കുന്നുണ്ട്. So it's a standard situation. They have to get out of it very soon. Paradox also switching it up. This is one of the few games that they are able to really not get into any altercations early on, which is something that they've been trying to avoid. DRS in the process of David. Oh bro, GunDynasty അവിടെ ഉണ്ട്. GunDynasty ആണ് മറ്റേ opportunity there for GunDynasty. And now having 6 out of the 8 eliminations for the team. TEC gets full revive. I think GunDynasty's next target is going to be on DRS. Look at this quick switch that they did. Went to the drop and then they told what was available and sent Benel out there to quickly grab it and make their way back. GunDynasty seems like communication in this game is coming into play. The precision as well. പക്ഷെ GunDynasty and DRS ഈ ഒരു ഫൈറ്റില് maybe ആര് ജയിക്കും? It's only one team who are out here in purgatory. 11 still surviving. ഇപ്പോഴും 11 സ്ക്വാഡ്സ് ഉണ്ട്, 43 പ്ലേയേഴ്സ് ഉണ്ട്, ആൻഡ് എല്ലാവരും വണ്ടിയും പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ഇതൊരു കൂട്ടാടി തന്നെയായിരിക്കും. നോക്കുക നിങ്ങളിവിടെ സ്റ്റിൽ സോണോട്ടി നടന്ന ടീംസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അവരുടെ കാര്യത്തിൽ എനിക്കൊരു ആ TC റാഹത്തൊക്കെ സോണോട്ട് നിൽക്കുകയാണതോ. Even GunDynasty has a very good chance. In fact, I think TAG are in the toughest spot in the center. We just see a knockdown early on. ടാഗിന്റെ ചുറ്റുപാടും എനിമീസ് ഉണ്ട്. ലൈക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ അവരെ നല്ലൊരു ഫൈറ്റ് കിട്ടും അവർക്ക്. Not just GunDynasty, causing some damage to Falcons and EVOS if the rotation is right. So crucial rotations as we are getting closer to the last few games of Group A. Everybody's trying to buy time. Everybody's trying to buy their own play. Figure out what's the best approach. While we all were thinking at the start of the day, hey, top 4 teams, they will be safe and sound. They do not have to be worried about. They're slowly trying to get worried. Except for Buriram as well as All Gamers Global. Yeah, those two, I think, without a shadow of doubt, have already qualified for Saturday. And then they still want more. Can never get enough points. AG.AL, double digits. 11 counting. Binoculars used. Scan towards southeastern side. Or at least the north side of fields. Should be able to rotate there. There's a small compound to work with, but better yet, high ground advantage. That puts them within range of proximity of Paradox Gaming. Binoculars have confirmed that. There is something there though. And Falcons are already busy in a fight. That's going to be against Paradox. Windy already down. Currently ഒന്നുമില്ല. Okay. He'll also be taken down. One last player. He is closer to the vending machine and he'll quickly strike the revive button. Guys, Falcon actually like നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഫാൽക്കൺസിന് ഈ ഒരു മാപ്പ് ഗോ ഗായ്സ് എടുത്ത് PDX, here we go, PDX down, and Falcon ഇവിടെ അവര് നല്ല കളി കളിക്കുന്നുണ്ട്. AG.AL like AG.AL അവർക്ക് പൊക്കി കിട്ടും, നെയിം ലിസ്റ്റിനെ പൊക്കി. ആൻഡ് ഫാൽക്കൺ AG.AL ഫൈറ്റ് ആണ്. ഓ നല്ലൊരു ടാക്ടിക്കൽ സൈഡാണ് നമ്മുടെ സൈഫ. ഓ ബ്രോ, ആ പ്ലെയർ നല്ല ഡാമാണ്. ലിമിറ്റ് വീണു, ലിമിറ്റിനെ എടുത്തു. സോൺ ഡാം നല്ല സോൺ ഡാം ഉണ്ട്, നിങ്ങൾ നോക്കുക. സോൺ ഡാം ഇവിടെ അടിപൊളിയാണ്. ആൻഡ് ഗായ്സ്, Falcons have been eliminated by AG.AL brother. Falcons വൈപ്പായി ഇല്ല ഇപ്പോഴും ബാക്കിയുണ്ട്. പക്ഷെ ഇല്ല, കെറോറോ ഉണ്ട്. കെറോറോനെ അവര് സ്പോട്ട് ചെയ്തു. ആൻഡ് കെറോറോ ലാസ്റ്റ് മാൻ ഫോർ Falcons. Brother, Cypher here with അടിപൊളി കളി. 16 കില്ല് ഇവിടെ AG.AL. So AG.AL is gonna dominate the table. അവര് മേലെ കയറും ഗൈസ്, മേലെ കയറും. ഇനി ടാഗ് സ്റ്റില്ല 4 കില്ല് അവിടുത്തെ പൊസിഷൻ ഹോൾഡ് ചെയ്യണം അവർക്ക്. 15 കില്ലെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫൈൻ. പാരഡോക്സ് ഡൗൺ.
flourishes to the blue. Barrow's actually getting knocked down, but the play don't same as Cypher. Nameless getting it out of this one. DRS getting some. AG.AL വൈപ്പായി. DRS ബ്രോ, DRS. അവർ ആ ഫൈറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആക്ച്വലി അവർ ലോഞ്ച് പാഡ് അടിച്ച് വന്നതാണ്. പക്ഷെ അവരുടെ പ്ലെയേഴ്സ് നല്ല ഡാം ആയിരുന്നു. പക്ഷെ DRS ഗൈസ് ടേബിളിന്റെ 9ാം സ്ഥാനത്തുള്ള ടീം വന്ന് അവർ അടിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ലൈക്ക് ദാറ്റ്സ് ടു ഗുഡ് ഫോർ DRS. പക്ഷേ ഗൈസ് ടാഗ് നോക്കുക, ടാഗിന്റെ പൊസിഷൻ കുറച്ച് ഷോക്കാണ്. ലൗഡിലെ പ്ലെയേഴ്സ് ഉണ്ട് ആൻഡ് DRS ഗൈസ് ലാസ്റ്റ് ഉള്ള ആ ഒരു ക്വാർട്ടർ മീൻസ് ലാസ്റ്റ് 3 മാപ്സിൽ they're gonna make it loud. ട്രാപ്പ് അവിടെ പക്ഷേ മേലോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ നല്ല സോൺ ഡാം ഉണ്ട് അവിടെ ആക്ച്വലി. ബ്രോ ലൗഡും ബ്രോ അവിടെ ടാഗ് ഇല്ലൊക്കെ ഉണ്ട്. ട്രാപ്പ് അവിടെ എലിമിനേറ്റ് ആവും. Goxa bro, brother. Bro. നമ്മളിപ്പോ കണ്ട എന്താണ് ബ്രോ? ഓ വൈപ്പാട് തക്കൂറി നല്ലൊരു M7 നല്ലൊരു യൂസേജ് ആയിരുന്നു. ടാഗ് 7 കില്ലായിട്ടുണ്ടേ. 16 കില്ലെടുത്താണ് AG.AL. ലൗഡും 13 കില്ലുണ്ട്. പക്ഷെ EVOS സ്റ്റിൽ കിൽസ് ഇല്ല, 0 കിൽസ് ആണ് ഒരു പ്ലെയർ ഉള്ളത്. GunDynasty ഒക്കെ പോയി, GunDynasty ഒക്കെ ചെത്ത്. TC വൈപ്പ്. സോ ടാഗിന് സ്റ്റിൽ ഒരു ബുയേക്കുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ബ്രോ. ടാഗ്, Buriram, Demon's Pride, EVOS KD Gold. Oh gosh, short out എടുത്തു. സോ 8 kills for ടാഗ്, 3 ഫുൾ സ്കോഡ്, 12 ടീം. സോ ടാഗിന് ഒരു സെക്കൻഡ് ബൂയെ കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ DPക്ക് നല്ല അടിയുണ്ട്. DPക്ക് അവിടെ Buriram സൈഡിൽ നിന്ന് അടിയുണ്ട്. ഗായ്സ് here we go. ടാഗിന് നല്ലൊരു പൊസിഷനാണ്. ടാഗിന്റെ പൊസിഷൻ നോക്കാനുള്ളത്. ടാഗിന് അവിടെ നിന്ന് അടിച്ചാൽ മതി. ഇവിടുന്ന് ഈ 2 ഫൈറ്റ് എടുക്കും. ടാഗിനോട് അടിച്ചാൽ മതി. സോ here we go. ടീം ആപെക്സ് ഗെയിമിംഗ് ഒരു അടിപൊളി പൊസിഷനാണ്. മേ ബി ഒരു സെക്കൻഡ് ബൂയേക്കുള്ള ചാൻസ് ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട്. അടിക്കും. അയ്യോ ഏതാ ഹെഡ്ഷോട്ട്. ടാഗ് here we go guys. Team Apex Gaming is gonna take another booyah kill. Guys, idana Team Apex Gaming bro. Booyah. Here we go. Hashtag tag guys. Okay, ellarum tag iduga. More. അവരവിടെ പതുങ്ങിയിരുന്നു. ഓക്കെ അവിടെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പതുങ്ങിയിരുന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് ആയപ്പം കില്ലും എടുത്ത് വിത്ത് പോയാ ഗൈസ്. ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഗൈസൊക്കെ. Apex bro സെക്കൻഡ് ബൂയ ബ്രോ ഇന്നത്തെ. ഓക്കെ ഡേ 2 അവരാണ് ഗൈസ് ഇവിടെ ഫുള്ള് ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ടാഗ് ഇത് ഗൈസൊക്കെ. ടാഗ് നല്ല കിടിലം കളി. ആ സ്ട്രാറ്റജി നോക്ക്. ഓക്കെ ഇവിടെ ഇന്ത്യൻ ടാഗിൻ സപ്പോർട്ടേഴ്സ് വന്ന്, ഇന്നലെ ഇല്ലാത്ത സപ്പോർട്ടേഴ്സ് ഇന്ന് വന്നു. ഓക്കെ നോക്കുക നിങ്ങള് ലൈക്ക് ആക്ച്വലി ഞാൻ പറയാം കറക്റ്റ് ആ ഒരു വീട്ടില് എക്സാക്ട് അവിടെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് ഒരു ഫൈറ്റ് പോലും അനാവശ്യമായിട്ട് കമ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഈവൻ അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ബുറിറാമും മറ്റു ടീമും ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ കയറി അവിടെ കയറി അടിക്കുക. പക്ഷെ എന്നിട്ട് അവർ കറക്റ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് പോയിട്ട് ഈ ഫൈറ്റിന് ബാക്കി വന്ന പ്ലെയേഴ്സിനെ അടിച്ചിട്ട് അങ്ങനെയാണ് ബുയി അടിച്ചത്. സോ ആ സ്ട്രാറ്റജി ഒക്കെയാ IGL കൊടുക്കണം ഇതിന്റെ കൈയടിയൊക്കെ. അടിപൊളി ടാഗ് ഓൺ ടോപ്പ്. ഓക്കെ നോക്കൂ നിങ്ങളോട് 10 കിൽസ് എലിമിനേഷൻ നോക്കണേ. പെർഫെക്റ്റ് തേർഡ് പാർട്ടി, പെർഫെക്റ്റ് റഷ്, പെർഫെക്റ്റ് ബൂയ ബ്രോദർ. 17-18 കില്ല് വിത്ത് ബൂയ. നോക്കട്ടെ അത് കാണിങ്ങനെ 17-18 കില്ല് എങ്ങനെ ഉണ്ട്. 17 കില്ല് ബൂയ. 17+12 ഒരു 29 പോയിന്റർ മാച്ചാണ്. യെസ് ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ ടാഗ് മിക്കവാറും മേലോട്ട് കയറി കാണും. യെസ് മേളിൽ കയറും ടാഗ്. ഞാൻ ഇന്ന് ക്വാളിഫൈ ആവുന്ന ടീമിലെ ഒരു ടീം ടാഗ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ അത് ഞാൻ കൺഫേം പറയാണ്. ഗ്രാൻഡിൽ കയറുന്ന ടീമിലെ ഒരു ടീം ടാഗ് ആയിരിക്കും. അത്രേ ഉള്ളു. ടാഗ് ഓൺ ടോപ്പ് ബ്രോ, ടാഗ് ഓൺ ടോപ്പ്. Either that or Pakistan gets their first at the hands of Demon's Pride, or TAG getting a second, and we know which one is written in stone.
I mean, if you are BRU, what are you worried about, right? You're doing great regardless. But with that being said, sure, that's something to say, and we have one prepared with Mix. Are we in? Are we live? I believe we're live. I'm not hearing anything, but I'm going to take it. How's it going, everyone? We're back on the main stage. We do, of course, have Nix here joining us from Loud Snickers. My name's Barney Banks. I've got Carol Bombshell joining us here. We're going to ask some questions. Nix, let's kick things off. Let's talk about strategy, okay? Because yesterday, it seemed like the gameplay was very easy game. Today, you seem like you're getting a bit more aggressive. Eliminations are coming in. Was that the plan, or is that just the way that the games have gone today? Short order interview okay. Edilum tag la edo player ne interview kodukanam. E esse era o plano desde o início? Vocês queriam começar nesse estilo mais agressivo? Não, a gente foi mais um improviso, mais oportunidades que a gente via na hora. Nosso estilo de jogo é mais centralizado e acaba que os times que estão ao nosso redor, o trap de lança, passe, assim, pô, tá mais fácil também, né? Well, that was not the plan at the beginning. Yeah, we had to improvise. We took opportunities, so we see the teams during rotation, so we just took opportunities. Yes, we used the right guns, and our coach and our team captain just gave us the call, and then we did it, the aggressive game type. Okay, Nick, so would you consider your group, the group of death that we like to call, consider that including the reign champions, EVOS, even Team Falcons, Buriram, does having all these strongest teams in the same group make it the toughest team in the tournament so far? Tendo times, você considera o seu grupo, o grupo da morte, levando em consideração que tem os atuais campeões, o time da EVOS, tem também Team Falcons que venceu no primeiro ano, tem uma Buriram também. Você acha que tendo esses times que são fortes, faz o grupo de vocês serem um grupo da morte? Eu acredito que sim, porque se não fosse por isso, não seria campeões mundiais, né? São times que são muito bons em endgame e acaba que no endgame esses times que são muito bons dá uma dificuldade assim. Eu acho que o nosso grupo é o da morte, mas a gente também somos bons, né? À toa que estamos aí distante do top 5, se eu não me engano. Yeah, definitely we consider these teams the group of that. Of course, we are among the strongest teams here so far. And having like the reigning champions and also Team Falcons who won EWC 2024 definitely make this group the strongest so far, especially because we have all this kind of teams here from Thailand, Indonesia, but also we are not behind them because we reached the top 5. You're definitely not. You're performing incredibly well so far, and obviously a few more games to go to close out the group stage for you guys. Now, I want you to cast your mind back, because playing regionally before you got here onto the global stage, you guys are playing incredibly well in Brazil. So I just want to know, did that boost your confidence coming into EWC, knowing that in the later stages of this tournament, you're likely to face off against some of your Brazilian rivals? Bom, chegar aqui como os campeões, né, do campeonato brasileiro faz com que vocês consigam chegar aqui nesse momento mais fortes, que vocês consigam jogar um pouco mais parelho. Você acha que essa confiança, de fato, veio junto com vocês? Sim, com certeza. Não tem nada melhor que sermos campeões, principalmente os campeonatos oficiais que teve no Brasil, que é o FF. ഞാൻ പോയിട്ട് എൻ്റെ ഡാഷ്ബോർഡ് നോക്കട്ടെ, ആരും പോരുത്. ഓക്കെ, ഈ പറഞ്ഞ റിവാർഡ്സ് ഉണ്ടായി. എനിക്ക് റിവാർഡ്സ് എനേബിളായി. എനിക്ക് ഇന്ന് വെളുപ്പിന് 7 മണിക്കുമ്പോൾ ഒരു മെയിൽ വന്നായിരുന്നു. എന്നിട്ട് അവരെനിക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സ്ട്രീം ചെയ്യാൻ റിവാർഡ്സ് തരും. എന്നിട്ട് അത് ഇതിൽ അനക്കുണ്ടോ നോക്കിയിട്ട് വരാം. എന്താ ഇത് കൂടാത്തത്? അപ്രൂവ്ഡ് ആണല്ലോ ബൗണ്ടറി ഡ്യൂറേഷൻ. ഇതെനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ.
സ്ട്രീം ആയിട്ടില്ലല്ലോ. വെയിറ്റ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. പുറത്ത് കാണിക്കാൻ പറ്റുന്നത് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. ഇതിനകത്ത് അവർ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ഇവൻ ഇത്ര മണിക്കൂർ, ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇത്ര മണിക്കൂർ സ്ട്രീം ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് അവിടെ കാണിക്കുന്നില്ല. ഇവൻ ഫ്രീ ഫയറിൻ്റെ ലീഡർ ബോർഡിനകത്ത് പോലും ആരുമില്ല. മേ ബി ഫ്രീ ഫയറിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ബഗ്ഗാണോ? ലൈക്ക് റിവാർഡ്സ് ഇല്ല, ബൗണ്ടീസ് ലൈക്ക് ഒന്നുമില്ല, വ്യൂ ബൗണ്ടി. എനിക്ക് 0 hours കാണിക്കുകയാണ്. മേ ബി അവേഴ്സ് ആവാനായിട്ട് ടൈം എടുക്കുമായിരിക്കും. ഞാൻ ബ്ലാക്ക് സ്ക്രീൻ ഇട്ടാ. റീസൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഈ പറഞ്ഞ ഡാഷ്ബോർഡ് പുറത്ത് കാണിച്ചാൽ അവന്മാർ അതും പറഞ്ഞിട്ട് പുറത്താക്കുക. ലൈക്ക് match ആയിട്ടില്ല. EWC26 rồi thì không biết là mình nói về ngày hôm qua một chút đi. WEG cũng như là Team Secret đã có cho mình một cái ngày thi đấu khá là ổn khi mà có được một booyah và cũng như là một cái số điểm tương đối để có thể tiếp tục trong ngày thi đấu hôm nay. Thì bác Gấu có suy nghĩ gì về ngày thi đấu hôm qua của Team Secret ạ? എടാ ഇപ്പോഴും ഇവന്മാരുണ്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇന്റർവ്യൂല് വരുന്നത്. നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ സ്ട്രീമേഴ്സ് നോൺ സ്റ്റോപ്പിന് ഇടയ്ക്ക് കാണിച്ചത് ഇവന്മാർ ഫുൾ ടൈം വരുന്നത്. ആ ഷോട്ടോടോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ KD കോഡോ ഓളിനോ അല്ലെങ്കിൽ സാഹിലിന് ആരെങ്കിലും ഒരു ഇന്റർവ്യൂ എങ്കിലും എടുക്കായിരുന്നു. അത് എടുത്തില്ല. ടാഗ് ടോപ്പ് 4 കയറാനുള്ള ചാൻസ് എല്ലാം ഉണ്ട്, ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട്. Thì em nghĩ hôm nay WG phải bắn hết mình để lọt top 4 vào chung kết. Tại vì thà vào top 4 ngày hôm nay chứ ngày mai thì em thấy là khá là căng đấy. Căng hơn hôm nay rất là nhiều. So as we can see from yesterday, WEG from Backgo said he doesn't feel that good, that well about Team Secret since they are doing just only a decent ranking in our group stage A, of course, but overall he said that in today we have to try our best, especially get into the top 4 as soon as possible. If not, getting into the group tomorrow would be a criminal to them. You know, it's going to be very difficult, very hard for them to compete. And of course, for our old teammates, here's Cyrus, our old teammates of Team Secret, also having the same discuss with Backgo that they have to try their best in order to get into top 4. Today is a very important day for everyone, both in Group A and Group B. We all must get into the top 4 if they don't want to be left behind. Of course, if you're not getting into top 4, you're still having chances. But if you're at ranking 11 and 12, boom, you are out, not being available into the game anymore. So, as we can see in the chat, ở đây thì em thấy là mọi người có vẻ như là tương tác rất là nhiều. Thì không biết là phần lớn, bác con nghĩ như thế nào là mọi người sẽ thường nhắc đến chủ đề gì ở trong cái phần chat của comment mình ạ? Ở trong cái phần chat comment của mình khi mình coi stream thì tất cả mọi người đều tập trung về Super WG cả, và ủng hộ cho một đại diện duy nhất của Freefire Việt Nam. Tất cả mọi người đều muốn rằng một kết quả thật là tốt trong cái buổi thi đấu quyết định ngày hôm nay của Super WG. Vâng ạ, và nghe kết quả có vẻ rất là khả quan và cũng như là tinh thần của người dân Việt Nam mình rất là đoàn kết với nhau. Thì em cũng không biết là em muốn hỏi là thường những cái buổi livestream mà nó mang tính chất quan trọng như thế này thì bác Gấu sẽ ngồi xem cùng với bao nhiêu người ở trên livestream của mình vậy ạ? Thật ra là vào những cái buổi എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതല്ല ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ റീൽസ് കണ്ടിരിക്കുന്നു. em Cyrus của mình đi theo thì tất nhiên là có cậu ấy. So normally in the chat, especially in those important occasions like this, everyone in Vietnam, because we are having only one representative from Vietnam, especially for the Free Fire World Series Vietnam. Here is Team Secret, or as known as WAG. They are trying their best to support for their favorite team. Overall, as you can see, normally they only sit and watch the live stream alone, but today, of course, he has a very special company, whom is Cyrus. And overall, I can see normal, his number is very impressive. Because for your information, Backgo is one of the most famous Free Fire streamer in Vietnam. Normally, as I can see, he will have around like 10k or 20k viewers at the same time watching the live stream with him and support the best for Team Secret or any Vietnam representer in the game. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലടാ ഇന്നലെ ഇന്നലത്തെ സ്ട്രീമില് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി with me so we can ഇന്നലത്തെ സ്ട്രീമാണ് eSports ഫ്രീ ഫയർ അറ്റ് eSports വേൾഡ് കപ്പ്. എടുത്തരാം പെട്ടെന്ന് സമയമുണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ആവാൻ വേണ്ടി. ഞാൻ അത് കാണിച്ചു തരാം.
ലൈവ് ഈ ഒരു with Exposy and Diamond, they were basically damage leaders, second and third. ഈ കൗണ്ടർ ഈ പെണ്ണുമ്പള It was the thrill of battle that made the biggest of difference, and this guy is not nervous for them. Loud. They definitely are a loud squad out there. Very constant organization on our global stage around the 2021-2023 timing. But they've been missing the fire, man. Falcons just can't catch a break, can they? GunDynasty showing them exactly just out. Like ഇവരുടെ ഒരു കിട്ടില്ല ഉണ്ടായിരുന്നു. നമുക്ക് മാച്ചിലേക്ക് വരാം. Really know വോട്ടാട്ട് പോലെ ഫ്രീ ഫയർ ഗെയിം മാറിപ്പോയി. കളി അപ്ഡേറ്റ് പറഞ്ഞു ബ്രോ. കളി അപ്ഡേറ്റ് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ഈ മാച്ച് നമ്പർ 4 ടാഗിൻ്റെത് ലൈക്ക് നല്ല കിട്ടുന്ന കളിയാണ്. ടാഗ് ലൈക്ക് ആക്ച്വലി 29 പോയിന്റ്സ് എടുത്തു. 29 പോയിന്റർ മാച്ച് ആയിരുന്നു. ലൈക്ക് പോയിന്റ് കണ്ടോ 29 പോയിന്റ്സ് ടാഗ് എടുത്തു. ആൻഡ് AG.AL 19. പക്ഷേ AG.AL അവിടെയൊക്കെ ലൈക്ക് അവർ സോണിൻ്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് കാരണമാണ് പണി കിട്ടിയത്. അവർക്ക് ലൈക്ക് സോൺ കയറാൻ പറ്റില്ല പ്രോപ്പറായിട്ട്. അപ്പം ആ സമയത്ത് ഈ പറഞ്ഞ DRPO DPRO ആ ടീമിൻ്റെ പേര് Trailing on their tails, Team Falcons. And I mean, I did sort of touch on this at the earlier stages. They needed to have a little bit more of elimination. Demon Sprite alla vera undallo. DP alla. Up into that top 4 and Alavamar aanu ee parnola loud name AG.AL name ഒന്ന് വിറപ്പിച്ച് നിർത്തിയത് DRS eliminations as well. So this is like the consistency and the massive advance that Falcons need to be able to actually like ഇവിടെ നോക്കി മനസ്സിലാവും that track record right now. I mean that guys ഇതുണ്ട് ഓക്കെ ഇത് ഓവറോൾ ആണല്ലോ. ഞാൻ പെർ മാപ്പ് വരുമ്പോൾ കാണിക്കാം. Team Falcons was hunted by ഇത് പെർ മാപ്പ് സോറി ഓവറോൾ തന്നെ കാണിക്കാം. അതുണ്ടോ ആക്ച്വലി ബുറിറാം നല്ല ജോയിനയുടെ നല്ല സ്ട്രൈപ്പിംഗ് ആയിരുന്നു. Gaming somehow. I said I won't be saying the name once again. Anyways, Aurora Gaming was just like eliminated as he's trying to go for a revive. It's just for the matcha for fight. Aurora Gaming can Indian team പുറത്താകും ബ്രോ. ടാഗ് ആക്ച്വലി ഇന്നലത്തെ കളി ലൈക്ക് ഇന്നലെ പോയിന്റ് ടേബിൾ അവർ താഴെയായിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ മാപ്പിലുണ്ടല്ലോ ടാഗ് നല്ല കളിയായിരുന്നു. ലൈക്ക് ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിൽ 4 മാപ്പില്ല കലഹരി വെച്ച് ബാക്കിയുള്ള 3 മാപ്പിൽ അവന്മാരും വിഷയം കളിയായിരുന്നു. 2 മാപ്പിൽ ബുയ അടിച്ചത്. സോ ഈ ഒരു പെർഫോമൻസ് ആണെങ്കിൽ ഐ തിങ്ക് ഇനിയുള്ള 2 മാപ്പും ഇതേ സെയിം സ്റ്റൈലിൽ പോകുകയാണെങ്കിൽ ടാഗ് വിൽ ക്വാളിഫൈ ആസ് നമ്പർ 4. ഓക്കെ ഗ്രാൻഡ് ഫൈനലിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് കയറും. പോയിന്റ് ടേബിൾ ഇപ്പോൾ വരുമായിരിക്കും. പോയിന്റ് ടേബിൾ വരുമ്പോൾ കാണിച്ചു that weren't performing so well yesterday are finally feeling the pressure, and being under that pressure lit the fire under their bottoms. So yeah, that's exactly what we're seeing today. Neptune gave him a nickname, Taggle, because it's Tag and AG.AL just winning. We came up with Taggle. That's all we got. Are the improvements that we need to see, and we wanted to see from them. Tag in the interview because they might be listening to us. If I'm being completely honest, Lucifer yesterday he was able to say Tag is gonna wake up in the second day. Lucifer, I see what you were doing. I see EVOS motion കളിയാണ് കേട്ടോ. Yes bro. Okay, you really need to make sure you wake up in the second day. I'm putting my credibility on this. But another squad that has been able to maybe listen to some of the stuff that we've been talking about has been none other than AG. Yeah, exactly. I mean, from earlier we were talking about how well they are holding the south side of each circle, how they go rotation is just keeping them safe. And in the previous round, we saw them in the north. So the same strategy that they were able to pull off. And one thing is, even if you make that adjustment, it's not easy. But good thing that they have good snipers, good information getters, as well as those paths safe for them. So tag was പ്രശ്നമാണ്. east or west, it doesn't overall on the guys. Overall on. Take a look at that overall ranking because we will have only 2 matches left. 2 മാപ്പുകൾ ബാക്കി. ബുറിറാം still top hold ചെയ്യുന്നത്. AG.AL 199, Loud 181, EVOS 173. And നിങ്ങൾ നോക്കുക Falcons GunDynasty ആ പോയിന്റ് ഡിഫറൻസ് നോക്കുക. ഓക്കെ
GunDynasty എവിടെയുള്ള ടീമാണ് ഇന്ന് താഴോട്ട് വന്നതാണ്. ഫാൽക്കൺസും ഇവോസും തമ്മിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഒരു 10-40 പോയിന്റ് 35 പോയിന്റ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. സോ ആ ഒരു ലൈക്ക് ഈ ടോപ്പ് 4 ഒക്കെ ടീമുകൾ ഇനിയുള്ള 2 മാപ്പില് ലൈക്ക് ബെറ്റർ ലൈക്ക് ഒരു വിഷയം കളി കളിച്ച് അവർക്ക് അവർ നാല് ക്വാളിഫൈ ചെയ്യാം. പക്ഷെ at the same time Falcons, GunDynasty and Apex തൊട്ട് പറയാം Apex 130 കാണുമായിരിക്കും. 120-130 പോയിന്റ് കാണും. കാരണം കഴിഞ്ഞ മാപ്പിൽ അവർക്ക് 87 ആണ് ഉണ്ടായത്. ഇപ്പൊ 29 87 നോക്കാം 120-130 range point ഉണ്ട്. So we've been talking about the AG.AL and their consistency is still shining through Buriram United as well. If we sorry 116 okay മാറിപ്പോയി. Apex 116 ആണ്, DRS 85, Aurora 84 and guys നോക്കുക Demons Prideും Paradox ഈ രണ്ട് ടീമും താഴെ നിൽക്കുവാണ്. സോ ഇവർക്ക് മേലോട്ട് കയറണമെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ Aurora'യും Titan Sportsനെയും DRSനെയും കടത്തിവിട്ട് കയറണം. അത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ മേ ബി എപെക്സും ഇപ്പോൾ സേഫ് എന്ന് ഞാൻ പറയത്തില്ല. കാരണം ഇനി 2 മാപ്പ് ഉണ്ട്. ഈ 2 മാപ്പ് താഴെ ടീംസ് അതെല്ലാം കളിച്ച് മേലോട്ട് കയറിയ ദാറ്റ്സ് ഗോണ ബി എ ഡിഫിക്കൽട്ട് ജോബ് ഫോർ എപെക്സ്. സോ ഒരു കാര്യം കാണിച്ചു ലൈക്ക് ടോപ്പ് 4 ടീമിന്റെ പോയിന്റ് 173 ആണ്. ഇവിടെ എപെക്സിന്റെ പോയിന്റ് 116 ആണ്. സോ അത് രണ്ടും തമ്മിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 55 പോയിന്റ്സ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. സോ 55 പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ ഒരു 2 മാപ്പിൽ നിന്ന് എടുക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഈ ഒരു ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്റ്റേജിൽ ഇറ്റ്സ് ടു ഡിഫിക്കൽട്ട്. ഓക്കെ അതൊരു ഒരു കുറച്ച് ടാസ്ക് പിടിച്ച പരിപാടിയാണ്. പക്ഷേ എപെക്സ് അങ്ങനെ അത്ര എടുത്താൽ അത് മാത്രം പോരാ. ലൈക്ക് അവർക്ക് ഈ ടോപ്പ് 4 നിൽക്കുന്ന ടീമിന് 173 ടീമിന് ഈ 2 മാപ്പിൽ എങ്ങനെ പോലും ഒരു 10-15 പോയിന്റ്സ് പോയിട്ട് കയറും. കളി ചുമ്മാ എഴുതാൽ പോലും കയറും. മീൻസ് അവരുടെ ഒരു ഗെയിമുകളെ വെച്ചിട്ട് ലൈക്ക് കുറച്ച് പൊസിഷനും കിൽസും എടുത്താൽ കയറാവുന്നേ ഉള്ളൂ. സോ തീർച്ചയായിട്ടും ടാഗിന് ഗ്രാൻഡിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഉള്ള ഒരു എൻട്രി ഇറ്റ്സ് ഡിഫിക്കൽട്ട്. BRU എത്ര പോയിന്റ്സ്? BRU 205 ഉണ്ട്. BRU ഡയറക്റ്റ് ഗ്രാൻഡ് ആണ്. BRU ഒരു മിനിറ്റ് BRU AG.AL ലൗഡ് ഈ 3 ടീമും പോട്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് BRU ആൻഡ് AG.AL ഡയറക്റ്റ് ഗ്രാൻഡ് ആണ്. അതിലൊരു ചോദ്യം ഒരു തർക്കമൊന്നും ഇല്ല. ഓക്കെ ലൗഡിന് ചാൻസ് ഉണ്ട്. ലൗഡ് ഒരു 70% ഡയറക്റ്റ് ഗ്രാൻഡ് ആണ്. EVOSും ഒരു 50% ഡയറക്റ്റ് ഗ്രാൻഡ് ആണ്. പക്ഷേ ഗൈസ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ ഫാൽക്കൺസിൻ്റെയും GunDynastyയുടെയും കാര്യമാണ്. സോ അവർക്കാണ് ഇനിയുള്ള ആ ഒരു വലിയൊരു കടമ്പ കിടക്കേണ്ടത്. So you have to switch it up. You have to change your approach. Otherwise, you'll be targeted so much. And you did mention how critical it is for the top 4, or for them to get in the top 4 and secure it. Yeah, you can't sit in that top 4 and be like, oh, you know, my job is done here, because there are people tailing on you that also want that position as well. I mean, no one wants to go to the survival stage. They don't want to have to fight again. So this is where these next couple of games are going to be incredibly crucial for these teams. And, you know, we have been touching on, I think Buriram United, you're kind of safe. Like, that is an exceptional lead for them. But, I mean, mid-range of this leaderboard need to be able to be a little bit more cohesive and get those placement points on top of getting eliminations. Because, yeah, cool, you can make it into that final circle, but everybody else wants that same kind of action too. So we need to see obviously exceptional eliminations right at the start and a little bit more strategy to push themselves into that final zone. Strike Hitman and the Strike cooperate on that. There's still 3 places up for grabs, right? So it's everyone's game. I think it is time for us to see what's going to happen next. Oh, I'm going to send this the curse, and I'm going to send it to the casters instead. Yesterday we were able to bless some teams, wondering if they were going to be able to get 3 booyahs. We have 2 squads now. So your activity stream health കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. YouTube studio strike illa. I'm pretty sure at this point of time that anything is possible, and I'm looking forward to see if AG.AL BRU pressure കുറവായിരിക്കും. അവർ ഇന്നലെ തന്നെ പോയിന്റ് യെസ് ബ്രോ ഇന്നലെ തന്നെ ഒരു പോയിന്റ് സെക്കർ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇന്നലെ തന്നെ പോയിന്റ് സെക്കർ ആക്കി. പക്ഷെ അത് അങ്ങനത്തെ ടീമാണ് GunDynasty GD. പക്ഷെ GD ഓ ബ്രദർ ഇപ്പോഴും സ്റ്റിൽ ടോപ്പ് ഫ്രാഗേഴ്സ് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുവാണ് ഇവര്. Exactly at this point, none of the things that happened yesterday in terms of points, in terms of how storylines were built, are all broken down as we see the flight path. This time at least a tad bit better compared to the previous game that we ended at Purgatory. But yes, a great end for Team Apex Gaming in India. And now another opportunity for AG.AL to get their 3rd here, and again like how Buriram did, maybe bro even Apex Gaming രണ്ട് puya bro. I mean, BRU hit the 200 point threshold as expected. First team to reach there.
Wow, plenty. Bro, Apex on a kill എടുക്കുകയാണ്. അയ്യോ. Wow, his team started off hot. Tag brother. Tag ഏതോ kill എടുക്കുന്നുണ്ട്. Coming alive. Paradox, unfortunately, almost snuffed up of theirs. Madara. PDX ne Aurora. Oh, Aurora team PDX ne. Guys, GunDynasty wipe ആയി. GunDynasty wiped. ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് ഡേ നിങ്ങൾ ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സെക്കൻഡ് ഡേയിൽ ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യണം നിർബന്ധമില്ല. അവര് ഒന്നും പറയാനല്ല കേസൊക്കെ. GunDynasty അവർക്ക് അവരുടെ ഗ്രാൻഡ് ഫൈനൽ മോം കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവസാനിച്ചു. അവർക്ക് ഇനി സർവൈവൽ കളിച്ചിട്ട് കയറാം, അത്രേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ടാഗ് അവിടെ ടാഗും ഇവോസും ഈ രണ്ട് ടീമും നല്ല ഘടന ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. And Shoto going in for another revive. A couple of losses that they had, and Shoto gets all their players one after another back on their feet, going and getting it. One last player left from Team Apex Gaming, and Shoto right now doing the magic to get the Apex back. And after an extended breather, suddenly this match 11 of Group A turned into the Wild West. They are still going. Top 16 needs assistance. Apex getting gunned down, but Russia that covers the flank. Madara ends up losing out. Demon's Pride needs to find a way out of this. They are slowly running out of gas, but EVOS with a choco right around the corner. EVOS വിഷയങ്ങൾ Demon's Pride വൈപ്പായി. Vanquish. Match number 11 this is in Demon's Pride going on. BRU 25 and AG.AL BRU fight ആണ്. EVOS on the other, they'll be happy. However, tag not yet because Wolvin just got taken down by Loud. BZP and the team's very first elimination. And Sahil Jad in a complete different direction. Tag spread around the map itself because this start was not great for them. They were unable to replicate what they just did in the previous game. And I don't know. Oh, tag കുറെ നോക്ക് ഇട്ടെങ്കിലും നോക്ക് എല്ലാം പൊക്കി പോയിട്ടുണ്ട്. The best in the second and then coming back to the next again another booyah. A little back and forth happening here from Team Apex. Anyway, GunDynasty bro. അവരുടെ ഗ്രാൻഡ് ഫൈനൽ ഡയറക്റ്റ് എൻട്രി ടിക്കറ്റ് അവിടെ എന്താണ് ഡിനേ ആയിരിക്കുകയാണ്. DP താഴ്ന്ന ലൈക്ക് അവരായിരിക്കും ടോപ്പ് 11-12 വരുന്ന അവരായിരിക്കും. ആൻഡ് PDX ഇപ്പോഴും സ്റ്റിൽ ഹോപ്പ് ഉണ്ട്. വൺ പ്ലെയർ സ്റ്റിൽ ലെഫ്റ്റ് ബട്ട് ദാറ്റ്സ് ലൈക്ക് പ്രഷർ ആയിരിക്കും പ്ലെയറിന്. ഇവോസ് ഫൈറ്റ് ആണ്. എയിം ഗോഡും ലൈക്ക് ഇവോസും TECയും എയിം ഗോഡ് വേഴ്സസ് TEC ആണ്. Paradox hanging on by the skin of their teeth. They gotta find a revival to get back into the game. But getting the game going is going to be due. Elimination, damage all being done. Aim God now taken down by Titan Esports Club. That was one of the players, but there's still a challenge coming in. Ray, he gets taken down. Titan Esports Club, they get challenged by Aurora. And look at DRS's position. Completely unthought of, and Aurora taking this as an advantage. And Titan Esports Club, all they want is making sure they secure their survival stage chances. And a challenge. Anyway, guys, നിങ്ങൾ നോക്കുക ഇവിടെ Aurora follows through, and Titan Esports Club, they lose their players one after another, and it's only up to Kudash, and Kudash has always been the savior for this team. Forced to slow the സ്നൈപ്പർ ഉള്ള ഗെയിം പ്ലേ ആരാ കളിക്കുന്നത്? ഏത് ടീമാണ് ബ്രോ? സ്നൈപ്പറിൽ ഇന്നത്തെ ദിവസം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മറ്റേ ഡ്യൂ കുഴപ്പമില്ല. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഡ്യൂ സ്നൈപ്പറാണ് ഇതിനകത്ത്. AG.AL. പിന്നെ ബുറിറാമിലെ ഒരു സ്നൈപ്പർ ഉണ്ട്, പേര് മറന്നു, പുള്ളിയും കുഴപ്പമില്ല. ആൻഡ് കേഡിക്കോട് കുറച്ച് നല്ല ലൈക്ക് രണ്ട് മാപ്പിൽ നല്ല കളിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു പുള്ളി. Loud makes that rotation. BZB wants to push the envelope. Loud, they are in the top 4, and as you said, they're just making sure the players are in match 12 on board. AG.AL trying to get closer to the guys, Aurora and DRS ഇവിടെ ടീം വൈപ്പ് ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട്. Right at the vending machine at Zipway. Not even giving them a chance to breathe over there. Aurora 16 കില്ലിലേക്ക് Aurora ടാഗിനെ കടത്തി വിട്ട് കയറുമോ മേളില്? ലൈക്ക് ഈ പറഞ്ഞ 37 പ്ലേയേഴ്സ് ആയുള്ള സമയത്ത് 16 കിൽസ് ആയി. അത് എന്ത് സംഭവം എന്താണ്? അവർ ഈ ഒരു ആവശ്യത്തിൽ കളിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വേണ്ട ഈ മാപ്പിന് എൻഡിങ്ങിൽ വരെ പിടിച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു 10-30 കിലോ എത്തി ബൂയാവോ 40 പോയിന്റർ മാച്ച്. അത് ഗ്രേറ്റ് ആയിരിക്കും ബ്രോ. EVOS ഫൈറ്റ് ആണ്. EVOS PDX ആണ്.
Titan Esports Club. Those are some of the eliminations that they managed to get. And right as now, being troubled is going to be Paradox. Falcons, in the meantime, they are trying to go in for a challenge. FGL being used to force on fire, not getting closer. Fire battling with fire, using a chrono, but not for long. And Zuez puts him down in another back. Aurora 18 guys. Aurora is insane, brother, insane. Our kills noka. Falcon limited. Falcon limit, bro. Oh fuck. Our Skylar player vannu, player daayittu poyi. Jump closer. Unfortunately, the landing was not that great, but what can Limit do? He's stuck in a very hard spot, surrounded by the entirety of Aurora. I'm missing, unfortunately, airballing the Riptide Rhythm is going to put him in a rough spot. I think Aurora really fueled by the early pickings that they've gotten. Now seems to looking to build themselves into an unstoppable fourth circle, move south. But if Aurora can clear out Limit from the area, they get such a stronghold in that area around Zipway. I think the best part of Aurora right now, again, chances of making it in the top 4 pretty much unlikely, but they could cement the position to one of the generation record run. Remember, so far today, the most elimination a team has gotten for themselves is 20. Yeah. Aurora is at 19, 18, 19, so they're already looking to break a record. This is around the 7-minute mark, right at the end of the game. So Aurora, in a brilliant run, for the time being, even EVOS stretch that towards 10 of their own elimination. Tag, they find Kutasho there. Seems like the elimination feed slowly, right now, lighting up one after another. AG.AL picking off the last player of Paradox, and that is Sneaky out, and Paradox, just like Paradox their chances are looking bleak. Really falling out of eliminate ആണ് ടീമുകളിൽ ഒന്ന് പാരഡോക്സ് ആയിരിക്കും 50 പോയിന്റ് ആണല്ലോ 53 ഉള്ളൂ സോ പാരഡോക്സ് ആൻഡ് ഡിപി രണ്ടുപേരും ആയിരിക്കും 11-12 വരുന്നത് കാരണം ടിഇസിക്കും ഡിആർഎസിന് പോയിന്റ് ഉണ്ട് ടിഇസിക്ക് ഈ മാപ്പ് കളിച്ച പോയിന്റ് എടുക്കാം ഔറോറ ഗായ്സ് ഈ ഇന്നത്തെ ദിവസത്തില് ഡേ 2-ല് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബുയ്യ അടിച്ച പോയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും കൂടുതൽ കില്ലർ ഒരു ടീം എടുത്ത 20 ആണ് ബട്ട് ഗൈസ് അറോറ നോക്കുക ഇവിടെ അവർ ഓൾറെഡി 19 കിൽസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് 36 പ്ലേയേഴ്സ് അലൈവ് ഓക്കെ 9 ടീമിൽ 35 പ്ലെയർ അലൈവ് ആണ് ആൻഡ് ഗൈസ് ഇവിടെ നോക്കുക അടുത്ത ഫൈറ്റ് ആണ് ലൗഡിന്റെ ഫൈറ്റ് ആണ് ലൗഡ് ആൻഡ് DRS എടുത്തിട്ടുണ്ട് DRS അവിടെ അവർക്കും ലൈക്ക് ഞങ്ങൾക്കും പോകണം ആഫർ സർവൈവൽ പോകണമായിട്ട് അറോറ ഗൈസ് 20 kills here we go 20 kills for Aurora As.AL with 5 kills bro 21 kills guys Aurora here we go ആ ഡ്രോപ്പിന് ബാക്കി പ്ലെയർ ഉണ്ട് കണ്ടില്ലേ DRS എടുത്തു 22 kills ആയോ എന്റെ മോനെ അറോറ ഒരു വിഷയം കളി ഈ മാപ്പിൽ പക്ഷെ വോൾവിൻ ആൻഡ് ഫൈറ്റ് ആണല്ലോ ടിസിയും ടാഗും ആണ് ടാഗിന് ഈ ഫൈറ്റ് സർവൈവ് ചെയ്താലേ ടാഗിന് മുന്നിട്ടുള്ള അവരുടെ യാത്ര സുഖമാകത്തുള്ളൂ പക്ഷേ ലൈക്ക് ഞാൻ പറയാം ഇപ്പോഴും പറയാം ഒരു ടോപ്പ് 4 മീൻസ് ഈ പോയിന്റ് ടേബിളിൽ ടോപ്പ് 4 കയറാനുള്ള ചാൻസ് ടാഗിന് ഇല്ല പക്ഷെ ഒരു ടോപ്പ് 10 ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ടാഗിന് ഇനിയുള്ള 2 മാപ്പും പക്ഷെ ടോപ്പ് 4 ആവണമെങ്കിൽ അവര് ഒരു ഗോട്ടഡ് ഗെയിം പ്ലേ ഇപ്പം അറോറ കളിച്ചില്ലേ അതുക്കും മേലെ ഒരു 10-30-35 കിൽസ് ഇത് ബുയ അടിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ they can do okay. Their journey started today in recovery and somehow they are above the chopping block for the time being and especially maybe Aurora ഈ ഫോമിൽ പോവാണെങ്കിൽ മോനെ ഈ മാപ്പിന്റെ എൻഡ് ആവുന്ന സമയത്ത് they would easily get 35-40 kills അതെനിക്ക് damn sure okay അത് എടുക്കും wiped out by Aurora. Titan Esports Club have a better chance now in the rankings. And not to mention booting Paradox down to the last spot. പനി പിടിച്ച് സൗണ്ട് പോയിരിക്കാണല്ലോ ബ്രോ ഇടയ്ക്ക് പനിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു TEC EVOS has been a bit quieter this round. I think they were sitting at around 10 eliminations there. Or to move forward potentially. And guys, നിങ്ങൾ നോക്കുക Aurora 22 eliminations guys. അവരുടെ പോയിന്റ്സ് നോക്കുക നിങ്ങൾ. This is going to be quite the rotation straight in. Stealth buys by Rasha. Going ahead. And guess who lays ahead? It's Aurora. Aurora versus EVOS ആണ്. ഇത് നല്ല ഫൈറ്റ് ആയിരിക്കും. But right in front of Aurora. The only two teams right as now here in Nextera having double digits. Aurora and EVOS both next to each other and it seems like EVOS do not want any fight of this. They're back off the compound. Bro!
Russia, bro, Russia. Evada kill edutirikkana. Knock-ആണ് kill alla. Shot coming in from EVOS. Yep, indeed, Russia. Always the consistent figure in the team. Even in the darkest day of EVOS, Russia is the beacon of hope that you can lean your shoulder upon. Even yesterday we look back at EVOS' track record, right? Yeah. Russia is the one that enables everything. Tag kills വേണം. പക്ഷെ അറോറ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ഒരു കില്ല് വെച്ചിട്ട് അവര് ടാഗിനെ കടത്തിയോട് ഈ മാപ്പ് കഴിയുമ്പോൾ സീരിയസ്ലി. It's going to be quite the standstill between them and Aurora. Maybe BRU will break the ice. They now make their presence into the circle. Every team getting closer, inching against everybody. 4 points for elimination. Buriram എന്തായാലും Aurorയുടെ മേളിലാണ് Buriram ഉള്ളത്. And I think right as in at least in next era, every team is safe and sound. Whether it be the top 4, the middle order, because the chopping block teams are already out. They are under threat of elimination. It almost seems like they've already been placed the guillotine here. Yeah. At the EWC's terms, the crusher. Easy map kills എടുത്താൽ they will qualify. Just before a complete cascade of an action breaks out. Qualifiers പോയി അവിടെ നിന്ന് കേറാനുള്ള ചാൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം. Like anyway നമുക്ക് let's come to this match. Qualifiers സർവർ സ്റ്റേജ് നമുക്ക് ഇന്ന് ലാസ്റ്റ് ഈ ഒരു like day 2 ഇന്നത്തെ ഗ്രൂപ്പ് ബി എൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പറയാം. Okay. So it showed there are two different teams holding in the major compound at the center of Deca Square. Yeah. LYON now makes their move. Hits the timing just right. With the circle centered around Aurora. Najat takes out BZP rotation. LYON has no way to retrieve him. Russia Bro, from the LYON backside takes out LYON actually നല്ല ഡാം ആണ്. Even for Guaksha. പക്ഷെ നോക്കി പ്ലെയറിനെ അവിടെ പോയിട്ട് റിവൈവ് ചെയ്യും. പക്ഷെ അവിടെ പോയിട്ട് റിവൈവ് ചെയ്ത പ്ലെയറിനെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഹീൽ പിസ്റ്റൾ യൂസ് ചെയ്തത് ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കുകയാണ് പുള്ളി. എനിവേ അത് നല്ലൊരു പരിപാടിയാണ്. TEC ബ്രോ, TEC ഫാൽക്കൺസും TEC ആണ്. പക്ഷെ TECക്ക് ഈ ഒരു മാപ്പിൽ കിൽ പോയിന്റ്സ് വേണം, പൊസിഷൻ പോയിന്റ്സ്, എന്നാലേ അവർക്ക് ആ ഒരു എലിമിനേഷൻ ത്രെട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷെ പ്രഡിക്ഷൻ ഇനിയും 8 പേരുണ്ട്. ആര് പോയി അടിക്കുന്നത് നമുക്ക് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ആൻഡ് ഗൈസ് നോക്കുക, ഫാൽക്കൺ വേഴ്സസ് ഗൈസ് ഫാൽക്കൺസും ടാഗുമാണ്. ഷോട്ടോ പൊക്കി വിട്ടുന്നു പ്ലേയേഴ്സിനെ. ഷോട്ടോയും സാഹിലും മാത്രമല്ല. And this could be an opportunity for TEC to take advantage of. പക്ഷെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് അവർ കേറട്ടെ. ഫാൽക്കൺസ് ആക്ച്വലി അവർക്ക് ടീയുടെ അടി കിട്ടുക. ബ്രോ 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 And they will have to get that revive going again. Every single second spent. And that's it guys. Buriram 9 kills. Up with the monster truck. ഇടിച്ചിടല്ല, എല്ലാരെയും വേണ്ടി ഇടിച്ച് പ്ലക്ക്. അറോറ ഇപ്പോഴുണ്ട്. അറോറ ടീമുണ്ട്. അറോറ ടീമിന്റെ BRU guys on roof. AG.AL വൈപ്പ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഈ മാപ്പിൽ ആര് പോയി അടിക്കും? കമന്റ്. Biggest record here at EWC26 in Freefire. 22 eliminations. They died down after that 8 minutes. Apex wipe ആയിട്ടോ. We're talking about chances dying out. Team Apex Gaming here in next era. They lose. TEC ക്ക് നല്ല ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ് സോണി കയറാനായിട്ട്. ബ്രോ EVOS, Aurora, BRU, TEC വൈപ്പായി. Aurora 24 ഒരു 30 kills plus ബുയ ആണെങ്കിൽ മോനെ വിഷയം. BRU might be the only team that can stop this carnage from the Malaysians. Because of Azrael leading the charge as well. Axo onto limit this time. brother Aurora BRU യുടെ പ്ലെയറിനെ എടുത്ത് 25 kills bro. ഇപ്പോൾ 25. BRU no longer in the conversation. And Aurora, new surge of confidence, new found hope. ഒരു 5 കില്ലും കൂടെ എടുത്താൽ ടാഗിനെ മറികടന്നവർക്ക് കയറാം പോയിന്റ് ടേബിളില്. ലൗഡ് 2 പേരുണ്ട്, ഗോക്സയും അതുപോലെ തന്നെ. പക്ഷേ അറോറ പ്ലേയേഴ്സ് ഡാം ആണ്. നല്ല ആ നീഡ് ലൈക്ക് ഒരു റെയിൻ പോലെ ഷവർ ചെയ്യണ്ട അവരുടെ അടുത്തേക്ക്. സോ പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ലൗഡിലെ പ്ലെയർ ഫാൽക്കൺ ഇവിടെ അടിക്കുന്നുണ്ട്. വെസാന ഡൗൺ. സോ BRU ജോയിന മാത്രം ബാക്കിയുള്ളതെന്ന് തോന്നുന്നു. ആൻഡ്
difficult. The zone shifting. Falcons. Taken advantage of it. It did not work in their favor. Aurora on the other end. Back into the compound. Pummeling bullets towards Falcons as they did trouble Buriram. You want to talk about David was a Goliath. Aurora is the underdog right now. Bro, Aurora 26, bro. Eda Kali Aurora. Aurora still 4 പേരുണ്ട് സ്കോഡ്. നിങ്ങൾ ഇത് ഓർക്കണം. Buriram wiped out. So loud ഒരാള്, Falcons ഒരാള്, EVOS versus Aurora. Aurora deserves a buy. Okay, ഒരു പ്രോപ്പർ ഒരു 10-35 കില്ല് buy ഡിസേർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ അവരെടുക്കോ, ഇനി പൊക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇനി ഒരു മാക്സിമം പോയാൽ ഒരു 30-33 കിൽസ് buy. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. പക്ഷേ ആ ഒറ്റ മാപ്പിൽ തന്നെ അവർക്ക് പോയിന്റ്സ് കിട്ടും. 33 കില്ല് buy. ദാറ്റ്സ് അതാണ് അവരെടുക്കേണ്ടത്. ഫാൽക്കണിലെ ഒരു പ്ലെയർ ഉണ്ട്, പുള്ളി അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ്. അവിടുന്ന് സോണി കയറാനായിട്ട് ടാസ്ക് ആണ്. അറോറ ബുയ അടിച്ചാൽ അടിപൊളി. ഗൈസ്, ആര് ബുയ അടിക്കും? അറോറ ഓർ നമ്മുടെ ഇവോസ് ഓർ ഫാൽക്കൺസ് ആരടിക്കും? With fun in their name, with 6-7 already being done by Russia. But can they actually pull off something like that against Aurora, who are looking like the Goliaths in this game? Oh, Falcons-le player-ne. പക്ഷേ ഇവോസ് അകത്ത് കയറുന്നുണ്ട്. Take the challenge head on. You know they never shy away. Clue was put up by Aurora to prevent any sort of an off angle as EVOS barricades themselves in its compound, but the circle is going to force certain movement. Suez still preoccupied. Bro. Aurora ജയിച്ചാൽ ബൂയ അടിച്ചാൽ they will go on top. ടാഗ് താഴോട്ട് വരും. പക്ഷേ ഗൈസ്, ഞാൻ പറയാം, Aurora bro Falcons wiped out and it's a proper 4v4 EVOS versus Aurora. 13 കില്ലെടുത്തേക്കുന്ന EVOSും 27 കില്ലെടുത്തേക്കുന്ന Aurorയും. There's a chance for 43-point round right now for Aurora. A record never seen from a Malaysian team. പക്ഷേ അറോറയുടെ മറ്റേ എക്സൽ അവിടെ മേളിൽ റൂഫിൽ നിൽക്കുവാണ്. പുള്ളിക്ക് അത്യാവശ്യം ഒരു ആംഗിൾ ഇട്ട് ഇവോസിനെ ഇതിനകത്തുനിന്ന് പുറത്തിറങ്ങണം. പക്ഷേ ഇവോസ് ആ ഒരു പോയിന്റിൽ നെയ്ഡ്സും കാര്യങ്ങളും പ്രോപ്പറായിട്ട് ഇറങ്ങി. ഓ ഗായ്സ്, അറോറ ഇവോസ് ചോക്ക് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ്. പ്രോപ്പർ നെയ്ഡ്സ്, പ്രോപ്പർ മൈൻഡ്സ് എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ തീർച്ചയായിട്ടും ഗായ്സ് അറോറ ഈസ് ഗോണ ചോക്ക് ദം. പക്ഷേ ഇല്ല ഗൈസ്, ഇവോസ് സോണുണ്ട്. ബ്രദർ, പക്ഷെ മേളില് ഒരു പ്ലെയർ ഉണ്ട് സ്റ്റിൽ. ഓക്കെ, മേളില് പ്ലെയർ ഉണ്ട്, ആക്സൽ ഇവിടെ ഉണ്ട്. അത് ഇവോസിന് അറിഞ്ഞൂടാ. അതാണ് ട്വിസ്റ്റ് കൊടുത്ത ആക്സൽ ബ്രോ. ആക്സൽ, ഹി ഈസ് ദ ട്വിസ്റ്റ്. ഓക്കെ, അതാണ് ഇപ്പൊ ഇവോസ് അറിയാൻ പോകുന്നത്. ഇവോസ് and Aurora is gonna booyah, bro. Axel bro. Axel was Abax. Aredkum Abax or Axel. Abax bro. എന്റെ മോനെ, ഹീൽ ബാറ്റിൽ കുറേ നാളെ ശേഷമാണ് ഒരു മേജർ ഈവെന്റിൽ ഒരു ഹീൽ ബാറ്റിൽ ഞാൻ വിറ്റ്നസ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ദിസ് ടൈം EVOS ഹാസ് ഡൺ ഇറ്റ്. പ്രോപ്പർ ഹീൽ ബാറ്റിലാണ് ബ്രോ. പുള്ളിയുടെ അവസ്ഥ ആലോചിച്ചു. പുള്ളി ഇത്രയും പാടായിട്ട് മേളിൽ നിന്നിട്ട് പോലും EVOS അവര് ബുയ അടിച്ച് ലൈക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് ആ ഒരു പ്ലെയർ. ട്രൈ കേട്ടോ. ഹീൽ ബാറ്റിൽ പ്രോപ്പറായിട്ട് അവര് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് EVOS. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. പക്ഷെ കില്ല് നോക്കുക, അറോറയുടെ കില്ല് നോക്കുക ബ്രോ. ആ കില്ലിലുണ്ട് ഗൈസ് അവരുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ. നല്ല കളി. ലൈക്ക് ഹീൽ ബാറ്റിൽ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എന്താണ് ടൈമിങ്, ഈവൻ ഒരു മൈക്രോ ലൈക്ക് ഒരു മില്ലി സെക്കൻഡ് വരെ അത് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യും. What an impressive round, honestly, from the Malaysian team. I think it is something that, you know, we saw back in the SCA back in spring. The good games of Aurora are the games that they are willing to make these moves and take on the fight. And
God damn, they did it well. Yeah, I wish for this fight to break out in their favor. They should have gone for it a little ahead. I agree. But yeah, there was even 28 kills. Aurora 28 kills also helped out ABAX over there. And that's Yo. what we talk about. These നോക്ക് ആ final ടൈം things, you having the skills ready for those final battles. It helped out EVOS over there. Aurora otherwise maybe could have had their own big one. Let's hear them. I was ready for a bloodbath, honestly. I was so ready for Aurora to just run in, duke it out, throw haymakers, and see what happens. They chose the safe way, but again, no harm, no foul. Firepower was Aurora 27 kills plus 9 kills, 9 points for number 2. So 27 plus 36 pointer match ആണ് 36 point ഒക്കെ ഒരു മാപ്പിൽ like that's too good. Okay, അത് അവർ നല്ല ട്രൈ ചെയ്തു. Yeah, I mean you didn't even see EVOS. ഇംഗ്ലീഷ് പ്രാന്തേ സത്യം ചാൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. 36 kill like 36 points. Okay, 36 pointer match നല്ലതാണ്. അപ്പം Aurora maybe ഈ ഒരു മാപ്പ് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പം അവർ മീൻസ് ടാഗിന്റെ കറത്ത് കിട്ടാൻ മേലോട്ട് കയറിയിട്ടുണ്ട്. ടാഗ് താഴോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഗൈസ് ഇവോസ് അവരും മേലോട്ട് കയറും. ഫ്ലൈ സൗദിയ ഓരോരോ ആഡാണ്. ഹിറ്റ്മാൻ ഏതോ ആഡ് കണ്ടിട്ട് ആഡ് കാരണം പുള്ളിക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് കിട്ടി, കോപ്പറേറ്റ് കിട്ടി. സ്ട്രൈക്കാണ് അതല്ല, കോപ്പറേറ്റ് ക്ലെയിം ആണ്. Hi me, there's a machine. I don't really understand how to play or how to use it, so I'm gonna ask this man right here. Hello. So can you explain how can we use or play this? Because I really want to give a try. Yes. So it's easy. I will push the start button, and you will have 5 seconds to prepare, and it will start falling down. You will have to catch them all. So there are 10 in totals. And once you catch one, you can drop it on the floor. Wow, this game is going to be very hard. It's about flexible testing. Yes, okay, still guys, let's see if I can do it or not. But guys, still ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഇന്ത്യൻ പ്ലെയറിന്റെ ഇന്റർവ്യൂ പോലും ഇല്ല. ലൈക്ക് ടാഗിന്റെ 2 പേഴ്സ് ടീമില്ല, അവരുടെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അവരുടെ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു പ്ലെയറിന് ഇന്റർവ്യൂ എടുക്കുക, പക്ഷെ അവർ ഇതുവരെ എടുത്തിട്ടില്ല. I think it's a good game to testing your flexible, and of course my hat is falling off, but this one is pretty fun for exercise. Let's move to the next one. From that last map, I mean ending it with a healing game and a record almost broken. Can you believe this, AJ? I can definitely believe it. What I cannot believe is the fact that it was a Malaysian squad that almost broke the record of Falcons themselves, right? Massive game for Aurora, but that's exactly what you want to show the Malaysian fans out there, that you're not just here to fill a slot, that you're here to go all the way to the grand finals. And because of Champion Rush, maybe yeah, it's anyone's game because today has been crazy. Yeah. We started off the day with Booyahs from TAG, and they had 2 of them despite struggling yesterday. And AG.AL still rampaging and finally clinching in that Booyahs as well. Absolutely. It's just Chuck Day India all day long. This is the moment for Team Apex Gaming to rise up to the occasion. They clearly knew it. Yesterday was a warm-up day for them, right? I wasn't too concerned about them at all because we've seen the way India plays, and it is all about the patience. It's all about Paris of the other teams, and then going in for the strike when you truly need Paris to do so. And today, so guys, like early access into the grand finals, but what they will most definitely do is not get relegated today. Down at the bottom, Paradox as well as Demon Sprite, they are the ones who are in a little trouble. Yeah, it's looking really scary for them as well, especially as you know it is elimination day after all. You do not want to get dropped today. You either want to be at the very top all the way to finals, or you want to at least survive for survival stage. Absolutely, and obviously you want to get
in there a tad bit earlier, but there is no harm whatsoever in playing the survival stage, right? You've got an extra 10 games to go through. That also gives you a little bit of extra warm-up before you play the obviously, the Super Titans want to get in there early, and Southeast Asia, as expected, finding dominance there. Now, the surprising thing is Loud, even without a dominant run today, are still in the top 4. Yeah, they still are. They're still farming. They're still going crazy right now, and I am very excited to see what will be happening. So, after this, we've got the final game. It's the final showdown. It is the final opportunity for the two teams down at the bottom. The ones they are chasing, though, is from Bangladesh, TEC. Now, they've done good enough so far to stay clear of that bottom spots, those 2 bottom spots, but they're a little bit too close to being uncomfortable in the competition. This is that round. I'm expecting them to make a breakout run. yeah, it's really scary to think about it. But again, anything can happen. We've seen records almost broken as well. And I think that after this, before we go, I mean, again, it's the final game before we go into the second series of the day, right? So, in your opinion, what do you want to see on the final map? I want to see the underdogs rise up to the occasion, even though Demon's Pride, as well as, you know, the ones who are closest to them, are not going to find a way to maybe get the booyah at the end of the day. They still need to try. They still need to throw out a lot of points as much as possible. So, if possible, get to that final circle before finding your limitations. I also agree. I want to see the battle of the underdogs, but who else better to tell us what will be happening in the last map? Other casters. So, guys, last map you are damn right, Tash and AJ. Last match of Group A, and we are about to see some dreams get crushed in this brutal reality of an international competition. Paradox Gaming down at the bottom, followed by Demon's Pride in 11th place. But there is still hope. Even a slight glimmer is what might make the difference for these two teams. We saw TEC, they ran away with the previous map thanks to a bit of intervention. Paradox Gaming have a mountain to climb to even make it to 10th spot. But for Demon's Pride, for the pride of Pakistan, that journey might be slightly extended. Map start ആയി ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഇപ്പോഴേ പറയാം, സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലേ പറയാം. ഇതിനകത്ത് ആക്ച്വലി ലാസ്റ്റ് കിടക്കുന്ന ഈ 4 ടീമുകൾ DRS, TEC, Demon's Pride and Paradox. സോ ഈ 4 ടീമിന്റെ കാര്യത്തിലാണ് ഇപ്പം കറന്റ്ലി ഒരു ഗൈസ് പോയിന്റ് ടേബിൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. BRU 2-1, BRU, AG.AL, EVOS, LYON. ഈ 4 ടീമിൻ്റെ കാര്യം ഇനി നോക്കണ്ട. ഈ 4 ടീമാണ് ഗ്രാൻഡ് ഫൈനൽസ് കയറുന്നത്, കൺഫേം ആണ്. ദാറ്റ്സ് ഡാം ഷുവർ. ഓക്കെ, അതിലൊരു ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു വ്യത്യാസം വരത്തില്ല. പിന്നെ ഫാൽക്കൺസ്, GD, ടാഗ്, അറോറ, ഈ കാണുന്ന ഈ 5 to 8 ടീംസാണ്. ആൻഡ് DRS 2, ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ കാണുന്ന ഈ 5 ടീമും ഈ പറഞ്ഞ സർവൈവലിലേക്ക് പോകും. ആൻഡ് ഗൈസ് TEC, DP, PDX. സോ ഈ 3 ടീമിൽ ഒരു ടീം പുറത്തും. അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചാൻസ് ഉള്ള PDX ആണ്. പക്ഷേ PDXന് ഇപ്പോഴും ചാൻസ് ഉണ്ട്, ലൈക്ക് ഇനിയും ഹോപ്പ് ഉണ്ട്. ലൈക്ക് ദേ ക്യാൻ സർവൈവ്, ദേ ക്യാൻ ഗോ ടു സർവൈവൽ സ്റ്റേജ്. ഓക്കെ, അത് ഇപ്പോഴും സ്റ്റിൽ ഓപ്പൺ. ലാസ്റ്റ് മാപ്പാണ്, എല്ലാവരും ലൈക്ക് മാക്സിമം കാണുക. ലൈക്ക് ഞാൻ പ്ലേ ചെയ്യാൻ പോവാണ്, എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക. ഓക്കെ, ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മാച്ചാണ്. സോ ഇതിനകത്ത് DRX, PDX എലിമിനേറ്റ് ആയാൽ അവർ പോകും. അവർ പിന്നെ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കണ്ട. അവരെ PDX ബ്രോ ഫൈറ്റ്. DP ഒന്ന് അങ്ങോട്ടേക്ക്. DRS, DP, PDX. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഈ ടീമുകൾ, ഈ പറഞ്ഞ ടീമുകളാണ് വെച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ ടീമുകൾ അവരവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. സോ ഇതിൽ സർവൈവ് ചെയ്യുന്ന ടീമായിരിക്കും കയറാൻ പോകുന്നത്. ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ചാവുന്ന ടീം കംപ്ലീറ്റ്ലി വിൽ ബി ഔട്ട് ഓഫ് ദിസ് ടൂർണമെന്റ് ഫോർ ഷുവർ. ഓക്കെ, PDX ഡൗൺ. DP മധുര കയറുന്നുണ്ട്. മധുര പക്ഷേ അവിടെ തക്കൂറി പുള്ളി മാറി നിൽക്കുകയാണ്. തക്കൂറി ഒരു ഇച്ചിരി ഡിസ്റ്റൻസ് ഇട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. പക്ഷേ DP, Demon's Pride 2 പേര് കയറുന്നുണ്ട്. കണ്ട് ടാഗ് ഫൈറ്റ്. ടാഗിനും അവറോറയ്ക്കും ഇനി കാര്യമില്ല. ഇനി അവർക്ക് ഈ മാപ്പിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചാലും ദേ വിൽ ഗോ ടു സർവൈവൽ സ്റ്റേജ്. ഓക്കെ, ഈ മാപ്പിൽ ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഉറ്റു നോക്കുന്ന ടീമുകൾ നോക്കണമെങ്കിൽ TEC, DP, PDX. അല്ലാതെ ഈ പറഞ്ഞ ബാക്കി ടീമുകളുടെ പെർഫോമൻസിൽ ഒരു കാര്യമില്ല, ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഫാൽക്കൺസിന് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു
30 kills ബൂയ എടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ they can move to top 4. അല്ലാതെ വേറെ ഒരു ടീമുകൾക്കും ഇവിടെ ചാൻസ് ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല. ഓക്കെ, Falcons and Loud or Falcons, EVOS, AG.AL. like Falcons ഇപ്പോ 158 പോയിന്റേ ഉള്ളൂ, 158. if you want them to make 195, അവർക്ക് ഒരു 37 points എടുക്കണം. അതായത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ 37 points എന്ന് പറയുമ്പോൾ that's 2 out of Aurora ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ മാപ്പിൽ ഒരു 25 kills ബൂയ എടുത്ത 37 points ആവും. പക്ഷേ ഈ ഫാൽക്കൻസിനെ കൊണ്ട് അത് കടക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. പിന്നെ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ലൗഡ് ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് വൈപ്പ് ആവുകയും ചെയ്യണം. അത് പോസിബിൾ അല്ല. ലൗഡ് അത്രയ്ക്ക് സ്ട്രോങ് സ്കോഡാണ്. സോ തീർച്ചയായിട്ടും ഓൾറെഡി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഗ്രാൻഡ് ഫൈനൽസും സോയിൽ സ്റ്റേജിലെ ഫിക്സ്ഡ് ആണ്. സോ ഇനി നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഈ പറഞ്ഞ താഴത്തുള്ള ഈ പറഞ്ഞ 4 ടീമുകൾ, ഇവോസും AG.ALും. ഗായ്സ്, ഇതില് വൈപ്പ് ആവുന്ന ടീം 3 സ്ഥാനത്താവും. ബ്രോ, ഇത് നടക്കുന്ന പാരീസിലാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു, ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. AG.AL looking better, but finally taking a hit on Dune. Now it gives a chance for EVOS to get back into the game. Aimgods can get surrounded as he revisits that area. Oh brother, AG.AL on fire, guys. EVOS 2 പേരെ ബാക്കിയുള്ളൂ. PDX full squad ലൈവ് ആയിട്ടുണ്ട്. None is lost on the side of AG.AL. ഈ മാപ്പ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രേക്ക് എടുക്കും. കാരണം ഇന്നലെ 7:30ക്കാണ് റീസ്റ്റാർട്ട് ആയത്, മനസ്സിലായ 7:40ക്ക്. അയ്യോ, 1 മണിക്കൂർ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, develop in a negative way for Demon's Pride and Paradox. TAG needs to find a way to get woven back into action as Azrael also destroyed by Pina. Falcons at Central, a UAV to scan. They do not find anything. On the other end, Aurora, we spoke about this. After almost a record-breaking performance, this last game of Purgatory is now working in their favor. Last time it was Jun, this time it's the Axel. Aurora. On Paradox, getting extra elimination. Oh, എല്ലാരെയും പൊക്കി വിട്ടു brother. That's it. Quick on the revive. Thankfully had enough coins to get the whole squad back up. DP മാതരയും വിൻഡിയും ഫൈറ്റ് ആണ്. And Windy quick on the revive. Madara had the same intention as well, but at the end of it, it's going to be Madara who gets that elimination. And that's going to be a second. Oh, Pratik, DRS Pratik. DRS their chances of making it up will not work out because TEC, they've already picked up 5 eliminations of this game. Nepal. Again, a hard reset onto Demon's Prime. Madara would just have to make that rotation. Blade making good on his opportunity, takes down Wasana in the meantime. എന്താ കിട്ടുന്നത്? ഇതിട്ടാ എനിക്കൊന്നും കിട്ടാന്നൊന്നുമില്ല. ലൈക്ക് റിവാർഡ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ റിവാർഡ്സിൽ അത് ഇന്ത്യൻസിന് അവർ എലിജിബിൾ അല്ലെന്നാണ് പറയുന്നത്, മനസ്സിലായി. അപ്പൊ എനിക്ക് ഒന്നും പ്രത്യേകിച്ച് കിട്ടാൻ ലാഭമൊന്നുമില്ല. സബ്ബടിക്കുക കേട്ടോ. If it's not into the pockets of Paradox and Demon's Pride, there's no chance. Not sure what the thought was. Maybe they both wanted to go for a drop clash and DRS ended up becoming the surprise. And DRS are getting those extra points at the time being. TEC in the meantime, they are getting their own eliminations. They're already, we saw just before this, at 80 points. So a chase towards them is going to be very difficult for both Demon's Pride and Paradox, and especially they're losing players one after another. Finally, somebody has taken the most eliminations away from Trap, and it's going to be Sci-Fi, and that's what I'm pretty sure every fan of AG.AL will be happy to see. Yeah. Russia still in first place. Yeah. At least tied up with Sci-Fi. The previous Clash Squad tournament, he actually is the most damaged, the highest damage dealer, and no one could get close to him. Yeah. Even though they didn't win the whole thing, and that's the craziest part. Wasana actually getting removed, but now coming to life, GunDynasty. That's exactly what they need. Maybe the last game, but still, give it your all. A warning to the teams who will make it to the survival stage. That's what GunDynasty need to look forward to. Paradox, in the meantime, do get another revive again to their teammates. But driving away their chances are Titan Esports Club from Bangladesh, something that we were looking forward to. When we speak about South Asia, yes, India now looking great, especially after TAG getting 2 booyahs. I'm pretty sure
teams from Bangladesh would want to do it because they're straw hats in our Group B as well. They've not looked great. At least Titan Esports Club have taken it up a notch. Yeah. And it could be a source of motivation for MÍA Corp too. Yeah. So guys, I'm back. നമ്മളിപ്പം ലൈക്ക് ഡീമൺ സ്പ്രേ DP വൈപ്പായല്ലേ ഫസ്റ്റ് വൈപ്പാണ് ടീം. ഒരു മണിക്കൂർ ഗ്യാപ്പ് വേണം, ബ്രേക്ക് വേണം. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഗ്യാപ്പിൽ ഞാൻ പുറത്തോട്ട് വരും. All eyes now on TEC and Paradox. 27 points to tie. The highest of mountains for Paradox to climb, but they're still in it. These are the numbers that we kind of talk about when teams need to get to champion rush. How far are they? How can they deny teams? But right as now, it's about staying alive. And that's going to be an even tougher task to dabble and work around. And I think Paradox, they have a long statement to do if they have to put up a performance like this. Because we've not seen so far, 11 games they've played, we've not seen them pull off a double-digit game. Yeah, it will be a lot more reassuring if TEC Bro. 8 eliminations under the belt. The break Good. And that is going to only make things harder as more teams get removed. Shox. So like അടിക്കട്ടോ. ടാഗ് പോയി അടിച്ചു ബ്രോ. ടാഗ് 2 പോയി അടിച്ച്. സെക്കൻഡ് മാപ്പിൽ അടിച്ച്, ഫോർത്ത് മാപ്പിൽ അടിച്ച്. ഇത് 6ാമത്തെ മാപ്പാണ്. GD 12 GD കേറണ, പക്ഷെ GD കേറത്തില്ലടാ. ഈ 134 ന്ന് 195 ആകത്തില്ല ഒരിക്കലും. കടക്കാൻ പറ്റില്ല ആ ഒരു ടാർഗറ്റ്. They are either surrounded by DRS or being ഫാൽക്കൺസിന്റെ കാര്യം നോക്കിയാൽ മതി. ഇനി ഫാൽക്കൺസിന്റെ കാര്യം നോക്കുക. They're fended off DRS. It's only going to be Pratik and they instantly surround him. Nice. Quick on the take. It's going to be Sneaky. Happy on that elimination is also going to be Paradox. But they're not out of elimination. Loud is getting closer at that ski lodge's end. Forge is above. Can they forge their very own key that stays alive? At this point, it looks tougher than ever. And remember, with that elimination, they tie up with TEC again. Yeah. DP actually DP അവർക്ക് ഇപ്പോഴേ പെട്ടിയും കിടക്കരുത് പോകാൻ, കാരണം അവർ എലിമിനേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് TDXന് ആ ഒരു 53-80 ആവണം. അത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ പോസിബിൾ ആണെന്ന് വെച്ചാൽ പോസിബിൾ ആണ്. 8 കില്ലുണ്ട് ഇപ്പോഴേ. അവർക്ക് നീ കിൽസും നല്ല കിൽസ് എടുത്താൽ മതി. PDX ഒരു ഗോഡ് ലെവൽ ഗെയിം പ്ലേ, ലൈക്ക് ഒരു എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ഒരു ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ലാസ്റ്റ് മൊമെന്റ് ഈ അർജന്റീന കളിക്കുന്ന ആ ഒരു കംബാക്ക് ഇല്ലേ, ആ ഒരു കംബാക്ക് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ PDX എടുത്താൽ ദേ ക്യാൻ മൂവ് ടു. പക്ഷെ അവിടെ വേറെ ടീം ഉണ്ടായല്ലോ പോയിന്റ് വരട്ടെ ഞാൻ പറയാം. ബ്രോ ഈ സർവൈവൽ സ്റ്റാഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? സർവൈവൽ സ്റ്റാഗോ മനസ്സിലായോ ബ്രോ? സർവൈവൽ സ്റ്റാഗോ Really doesn't matter how this round turns out. TEC, oh brother. So PDX is gonna eliminate. Okay, gonna eliminate. Our E mapil TEC 9 kill ഉണ്ട്. So PDX and DP ഇപ്പോഴേ പെട്ടിങ് ഒക്കെ എടുത്ത് പോവാ. പക്ഷെ PDX കളിക്കുന്നുണ്ട്. AG.AL and deal best up now. Bro. 2 shots looking for the second on David, but Cypher was close by. As David goes down, even Vega gets taken. AG.AL നല്ല കിടലം ഒരു ഗോട്ടഡ് കളി എന്ന് പറയാൻ. Loud has a challenge right in front of them. Can they take them down? Damage already being done. Their Scour Fiber is not going to work out. Trap gets taken down. That's due for you. You looking forward to another challenge with Nick. Trap getting confirmed. Cypher puts BZP down. Now Nick gets closer to Dew in that CQC. It's going to be Nick delivering for Loud. Loud actually kills ഇല്ല, പക്ഷേ ബ്രദർ ലൗഡ് ലാസ്റ്റ് മാൻ കാട്ടുണ്ട്. The true kings so far are still the ties, and Loud will have to take a bow now. Guaksha brings Trap back in. Another reset for Aurora. Like 0 kills ആണ്. മാപ്പിൽ 27 കില്ല് എടുത്ത ടീമാണ്. ഈ മാപ്പിൽ 0 kills. ടീം അപെക്സ് ഗെയിമിങ്ങും PDX ആണ് ഫൈറ്റ്. സോ ഇത് PDXനെ അപെക്സിനെ എടുത്താലേ കാര്യമുള്ളൂ. ഇല്ലാതെ നിന്നാൽ ലൈക്ക് PDX ഒരു ടോപ്പ് 10 കയറാൻ പാടാണ് ബ്രോ. സ്റ്റിൽ പാടാണ്. AG.AL വൈപ്പായോ? Which is the best fight for Paradox to pick? At this point, none. But they have to. If they want their chances at Esports World Cup 26, go to the survival stage right here in Paris. And Tag right now closed off. Bro, our timing noka. That's PDX. However, KD got been exchanged. That confirmation will not work through.
Oh, they do actually, and Shoto trades it off with one of his own. Could have got a lot of words for Paradox. എന്താണ് ഉണ്ടായത്? PDX അകത്ത് പെട്ടുപോയി. ഫാൽക്കൺസ് വൈപ്പ് PDX രണ്ടുപേര് മാത്രം ബാക്കി. സ്നീക്കിംഗ് ഉണ്ട്, MVP ഉണ്ട്. Down. So Paradox ഇപ്പോഴേ വണ്ടിയും പെട്ടിയും കിടക്കെ എടുത്തെല്ലാം ഇവിടുന്ന് ലീവ് ചെയ്തു. Guys, Buriram, they're here bro. വണ്ടി ഓടിച്ചിട്ട് ലൗഡിലെ പിള്ളേര് guys. എന്താ ഓരേ ഇവിടെ നോക്കുക. ടാഗ് അവിടെ PDX നെ വൈപ്പാക്കിയില്ലേ? ഇല്ല. And looking at the best spot is going to be Team Apex Gaming. In the meantime, as Paradox has gone out, the troubles for Titan Esports have vanished. So it's done guys. DP PDXും ഇപ്പോഴേ ഇവിടുന്ന് അവിടുന്ന് പോവാണ്. Aurora wiped down. Aurora 0 kills guys. ഞാൻ ഇപ്പോൾ 23 കില്ല് ടീം, ഈ മാപ്പിൽ 0 kills. ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഓരോ മാപ്പിലും എല്ലാ ടീമും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. ഇനി പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ GD guys, GD, oh മോനെ 18 kills bro. GD GunDynasty, here we go. 18 kills, 18 enemies left. 6 players team ഉണ്ട്. survival stage bro. survival stage okay. അപ്പോ ഞാൻ ഇത് എന്ത് പറയാനാ survival stage എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിന്ന് ഇന്നത്തെ ഇപ്പം ഈ പോയിന്റ് ടേബിളിൽ നിന്ന് ടോപ്പ് 4 ഗ്രാൻഡ് ഫൈനലിലോട്ടോ 5 to 10 വരുന്ന ടീംസ് സർവൈവൽ സ്റ്റേജിലേക്ക് പോകും. അതുപോലെ ഗ്രൂപ്പ് ബി നിന്ന് ടോപ്പ് 4 ഗ്രാൻഡ് ഫൈനലിൽ 5 to 10 വരുന്ന ടീംസ് സർവൈവൽ സ്റ്റേജിലേക്ക് പോകും. അവർ തമ്മിൽ കളിച്ചിട്ട് അവിടെ ടോപ്പ് 4 ആണ് ഗ്രാൻഡിലേക്ക് കയറുന്നത്. അതാണ് സർവൈവൽ സ്റ്റേജ്. പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞ TECക്ക് സന്തോഷിക്കുക. കാരണം അവര് DP PDX ആണ് എലിമിനേറ്റ് ആയത്. അവർ സ്റ്റിൽ ക്വാളിഫൈ ആയിട്ടുണ്ട്. ഈ പറഞ്ഞ TEC ആയാലും Apex ആയാലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ GunDynasty ആയാലും Falcon ആയാലും എല്ലാവർക്കും സെയിം വാല്യൂ. എല്ലാവരും സർവൈവൽ സ്റ്റേജിലേക്ക് പോകുന്നത്. സോ അവിടെയാണ് ഇനി അറിയാൻ പറ്റുന്നത്. And BRU is listening in closely in separate tent as well. Russia will have to spend some time to heal back up. The medic gun speeds up the process. Loud taking care of Ninja. TEC wipe. Ini GD, GunDynasty and Tag. Loud EVOS Buriram. So Tag inde oru third buya aano ado Buriraminte buya aano or EVOS Loud ado GunDynasty oru comeback ariyikkan avaru adikkunna buya aano? Surviving, that's going to be EVOS. Sahil Jad, Shairu did blow open in a place to enter the doorway, but it did not work out. Sahil Jad was holding it off. BZP on the other end is spotting the entirety of GunDynasty. The chrono for the time being, will it save him? He gets into this own monster truck that was brought by GunDynasty and trying to hold it off. David on the other end trying to use his own bro, ഈ സോണിൽ കൂട്ടത്തല്ലാണ്. At the same time 21 kills bro. അവിടെ ആക്ച്വലി സോൺ ഉള്ളത് നമ്മുടെ ഇവർക്കാണ്. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ GunDynasty ആ സ്കോഡിനാണ് സോൺ ഉള്ളത്. അപ്പം ബാക്കി നീ ഇവോസും ടാഗും ബുറിറാമും അങ്ങോട്ടേക്ക് വരണം. Inching closer and closer to a GD. This is great for BRU and TAG, and I believe we've seen this before earlier today. So guys, Tag in a third buoy ended up doing on day one, instantly showing why they're the defending champions. Now they're closer to one more for themselves. However, GunDynasty, they do not want to give them a chance. They want to make sure this last game everybody gets to know their name once again, just like they made it on day one. Bro. ഒന്നും ഇപ്പൊ പറയാൻ പറ്റില്ല. ആര് ബുയി അടിക്കും? 16 വാച്ചിങ് ഉണ്ട്. GunDynasty, EVOS, Buriram, Tag ആര് ബുയി അടിക്കും? കമന്റ് ബ്രോ. EVOS GunDynasty വൈപ്ഡ് ആയി. ഓക്കെ, ഇനി EVOS, Buriram, Tag ആരടിക്കും? ബ്രോ Every time fight breaks out between 3 teams, it's always Team Apex Gaming have an advantage. So they want to wish EVOS and Buriram go fight against each other. But it looks like EVOS have their clear intention of who they're going to take this fight against.
EVOS clearly had the numbers advantage. പക്ഷേ വസാന റൊട്ടേഷൻ കണ്ടോ, പുള്ളി മാറി നിൽക്കുകയാണ്. ടാഗ് ആ ടൈമിൽ കയറി വസാന എടുക്കുക, എന്നിട്ട് ഇവോസ് കയറി മറ്റേ ലവന്മാരെ എടുക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് വുഡ് ബി ടാക്സ് ഡയറക്ഷൻ ഒക്കെ, അതായത് ടാഗിന്റെ അതേ ഒരു എന്താണ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് കളി പോകുന്നത്. വിഷയം As he takes down the young prince of BRU, Woven finds one onto EVOS. ബ്രോ ടാഗും ഈവോസും ആണ് ഫൈറ്റ്. ബുറിറാം ജോയിന മാത്രം. ഓ ഷോട്ട് ഔട്ട്, പൊക്കി വിട്ടു. പ്രോപ്പർ 3-4 ആണ്. ഈവോസ് ആൻഡ് ടാഗിന്റെ തേർഡ് ബൂയ ഓർ ഈവോസിന്റെ ബൂയ. എനിവേ ഗൈസ്, നമുക്ക് നോക്കാം. With the damage being done, nice shot coming in from MGod, falling through. Wolven, the last man, is the savior. Can he do something brilliant? MGod says no and shuts them down. Oh bro, EVOS match winner. എന്താ മോനെ, നല്ല ട്രൈ കേട്ടോ, ടാഗിന് നല്ല ട്രൈ കേട്ടോ. Back to back booyahs to close out the group stage. നമ്മുടെ താഴെയുള്ള എൻ്റെ ടീം PDX-ഉം DP നാമാരുണ്ട്. ബൈ. Since 25, since they hoisted that trophy, they have been on a slump. People WWW. If that is it for EVOS. So much doubt throughout 4, throughout Global Finals 2025, throughout Spring. And here they are, 2 good days in a row. Paradox അവര് പോവാ, അവരിലേക്ക് ബൈ പറഞ്ഞു പോവാണ് പുറത്ത്. All love, but throughout all of that, BRU have done more than enough. They are gonna be the ones that tops Group A. What a game coming in from Buriram. I think while we talk about teams of consistency, right? They showed us what consistency means. Yes, this game and the previous one are back-to-back booyah pulled off by EVOS, showing why and what they are, what they're looking forward to in EWC26. But consistency is the key. That's what everybody wants to place inside the Oh bro, Russiada ആ ഒരു ഷോട്ട് എടുത്ത ആ ഒരു ഷോട്ട് കണ്ടോ നിങ്ങള്? എറ്റാ പോരെ. Let's listen in on what EVOS is talking about with that win in the final round. एक मोला कोई ना कर दे. Imgo standing up before the fight even ends, but hey, it's set in stone. Even though EVOS, they got that back-to-back booyah, but again, Buriram United Esports done more than enough to be at the top of the group, and you know what that means, Lucifer. Yeah, they're gonna pull the trigger. They will. 2 keys will be crushed. And for Imgo to stand up like that, he knew what was happening. He had taken 2 of the players of tag down, so he knew his teammates in a 3v1 will pull it off. And it eventually did work out. EVOS, but you can see at the biggest of stages, this is how the part and parcel of competition is. Paradox, they're happy on one end that they were able to make it to such a big stage, represent their region, and put a performance that they could deliver on. DP and Paradox. This was their very first time from their region, and they wanted to make sure they put a Paradox from Moroccan South African team ആണ്, like African team ആണ്. So Paradox അങ്ങനെ പോവാണ്. And DP പാകിസ്ഥാനി ടീമാണ്. And that's just a fraction of it. ഇത് DP യുടെ പ്ലെയർ ആണ്. Sorry, ഇത് Paradox യുടെ പ്ലെയർ ആണ്. ഇത് DP. And that's the contrast that we see on the stage right now. They can still walk back with their heads held high because they have done more than enough to showcase their best on the world stage, and I'm pretty sure there's more to come. ഒരു സൈഡിൽ പ്ലേയേഴ്സ് സന്തോഷിക്കും, മറ്റു സൈഡിൽ അവിടെ സങ്കടവും വിഷമവും എല്ലാം ആയിട്ടാണ്. And this is how we love to see things like this. But on stage, we have Barney ready. Let's send it to him. Well, an exciting day, and Group A has now come to a close. 6 teams have secured a spot in the survival stage. 4 have made it through to the grand finals directly, and 2 are gonna go home. And so that's what we're here to do right now. But first, I'm gonna have a little interview with Buriram United Esports, because what a dominant day. Okay, let's set the scene, okay? Let's go back. So guys, to this point. World champions ഞാൻ പോയിട്ട് മാച്ച് 7:30 വരുന്നുണ്ട്. സോ 7:30 തിരിച്ചു ഒരു 1 hour ഞാൻ ഒരു ബ്രേക്ക് എടുക്കുവാണ്. ബൈ ബൈ. ഇവിടെ സ്ട്രീം റണ്ണിങ് ആയിരിക്കും 7:30 ഞാൻ വരാം. ഞാൻ ഗ്രൂപ്പ് ബിയുടെ മാച്ച് ഞാനും വരാം. ഞാനും പോകുന്നു. എനിക്കും പോയിട്ടൊന്ന് പുറത്തോട്ടൊക്കെ പോകണം.
ใน global ในเวที global tournament นะฮะหรือว่าในเวทีระดับ region นะฮะเราจบที่ 5ซึ่งแบบว่าผลงานไม่ได้ไปตามทางนี้เนี่ยเรารู้สึกยังไงกันบ้างฮะก็วันนี้ก็ทำได้แล้วครับก็ทำให้เห็นแล้วก็ใช่ไหมพี่ผมตอบถูกไหมนะฮะก็คือก็ดีใจครับแค่นั้นเลยใช่ไหมมัน Yeah, actually we are very happy and excited that we finally be able to like prove ourselves that we deserve to be here to become the world champ of this year. I like that. Now, one thing that all these teams are chasing, obviously, whilst we're here, is consistency. And it seems like you guys have that in absolutely mountainous amounts because you guys managed to secure 3 booyahs yesterday. Today, not so many. However, you're still putting up points every single game. What does it mean to have these teammates with you and performing so well here on the main stage? ก็ในเวทีการแข่งขัน EWC 2026 นะกรุงปารีสนะฮะในกรุ๊ปสเตจทั้ง2วันนี้เนี่ยเราทำผลงานออกมาได้ดีทั้ง2วันเลยถึงแม้ว่าในเมื่อวานเราได้ทำบูย่าไปทั้งหมด3ครั้งด้วยกันแต่วันนี้เนี่ยถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้บูย่าเลยแม้แต่ครั้งเดียวแต่เรายังได้แต้มเสมอทุกเกมเลยนะฮะรู้สึกยังไงกันบ้างครับผมก็รู้สึกดีใจครับก็ได้ตามซ้อมตามแผนที่เตรียมมาครับผมว่าคะแนนประมาณนี้พวกผมก็ทำได้เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วก็ไม่ได้รู้สึกดีใจหรืออะไรครับแค่รู้สึกพอใจตัวเองมากกว่าที่ทำได้ตามฟอร์มครับYeah, actually we are pretty happy and satisfied with our performance because like this is supposed to be our true form and true power. So if we can do it like this over and over again, I think we're going to be able to claim the champ trophy. I like to hear that. I like the confidence. It's good. Now, gentlemen, it's time to join me. Come on, walk with me. This right here, this is called the Crusher. And as you can imagine, we're going to crush some hopes, going to crush some dreams, and crush some keys. Like I'll remind you, we have 2 teams who have been eliminated from the competition. They need to have their keys crushed. And so, we're going to start things off. Would you like to press this button? กดปุ่มเลยครับ It's going to open up. It's going to reveal the teeth. It looks menacing. Let's be honest. We're going to crush these keys. Okay, Wasana, would you like to gently pull on this lever and send them home? Is there anything you would like to say to your teams before we crush them? ก่อนที่เราจะดึงคันโยกลงมานะเพื่อส่งดึกคีย์ทั้ง2อันลงไปเนี่ยมีอะไรอยากจะฝากบอกทุกทีมเลยไหมฮะกับแล้วก็2ไม่เป็นไรครับ ทีมนี้ เก่งแล้วแต่ผมเก่งกว่าครับตัวที Yeah GG nice try but we are better than you guys sorry Oh, that's what I like to hear. Okay, pull that lever in 3, 2, 1. Send them home. And just like that, 2 teams have been eliminated from Freefire at the Esports World Cup 2026. But don't go anywhere because 2 more teams will be eliminated later today. And as we get those groups prepped, we're going to head back to the studio before we continue with day number 2. Now, something that really hits close to home, and one of the things that we cherish the most here at the Esports World Cup, is support for our players on the main stage. And one of the most incredible things is, of course, when families, fathers, sons, brothers, mothers are here to cheer for their children and for their siblings on the main stage. It truly is amazing. I've got Shalesh here joining me, Shoto's father from Team Apex Gaming. Shalesh, tell me what it's like being a dad. I'm a dad. I have a 4-year-old son. What is it like to cheer for your son on the main stage at an event like this? It's great to cheer for your son, especially if he's an 18-year-old son and who is doing something which I don't understand. So you can imagine it's very difficult to cheer for him. But once he won the Indian Championships, before that I was a tough opponent of his. I used to refuse and deny him whatever he asked for. But after he won that, I knew he was passionate about this game. So you can imagine I've got 4 other family members with me. I have spent so much money to come here to support him. So that says it all. Now I am one of his biggest fans. I love that. We managed to convert you to being a fan of esports. That's brilliant. Madhvi,
What is it like being here? As a mum, I think that one of the most important things is to teach your children to chase their dreams, right? And now Shoto is chasing his. How does that feel? It's a proud moment for me as a mother. He's playing very well, enjoying. He's playing incredibly well, especially today. After yesterday, okay? Yesterday was a struggle, an uphill battle. Today they're playing so well. Yeah, tell me how it feels. Yeah, I think 2 games is quite the progress, I would say, because I think yesterday it was kind of a struggle for almost every single player in their team. But finally they have proved themselves and made a great comeback, which I'm sure a lot of people, even in our home country, India, are proud of. I love it. Shoto's family is going to be happy because Tag is going to survival stage. As we saw, the first keys being crushed here for Freefire at EWC26. None other than Demon Pride and PDX. But we'll talk about that later because we're going to be talking about the teams that are in the top 4 and will be going to the finals. One of them, Buriram. A very consistent 2 days. Yeah, consistent as heck, but it seemed like they did run out a little bit of speed from day number 1. I felt day number 1 was explosive for them, and it felt like today they're maybe in power saving mode, but after all, they're still up there in the lead. Do they really need to rush a little bit more? Yeah, absolutely. I think Loud was on power saving mode as well. They didn't really need to do much. They were just being very consistent, very average games, and they still remained up in the top. But what's interesting is GunDynasty kind of slowing things down today, intentionally or unintentionally. Unfortunately for them, Loud has taken away their spot in the top 4 already. They get to move on into the grand finals. But more importantly, it was the storyline of who's at the bottom. And Titan Esports Club, TEC, many doubters out there. Of course, tons of supporters as well. They have managed to save themselves from relegation. Just barely. It feels like just barely, because at the beginning of the day, I mean, throughout the day too, that squad was just there in contention, doing enough to what it took to keep them away from those bottom 2. But the way you were talking about GunDynasty, that's a team that slowed down in a big way. Yeah. Lace, boy, did they slow down in another squad that was kind of able to bring it back up as we see the top 4 teams that will be moving on to the grand finals. What's Falcons? Yeah, I mean, Team Falcons, you know, I sort of said that this is something that they need to showcase a little bit more grunt into it, and boy, did they do that. So from up to about 10 matches, they were about 9.4 average kills and to 4.4 placement, which is actually beating, you know, teams like GunDynasty, who, you know, just brought it back in these last couple of matches. So seeing that sort of like, I guess, competition between these 2 teams, Falcons, GunDynasty, is obviously what makes these storylines so fantastic. Clearly not enough to make it into that top 4 we saw in that final circle. It was like looking good for these teams, and then somewhere along the lines, you know, they came in from the eastern side. I know, like, I think it was Loud holding the eastern corner there for quite some time in the position. So it was very difficult for Team Falcons and obviously GunDynasty to sort of get that fruition and get those extra placement points that they needed to push them up to that top 4. But look, if we're looking into like survival kind of matches here, this is an excellent feat from them. So I'm pretty keen to see like what happens with like the next group and how these guys will go in contention with that. But like a great, obviously, you know, I guess team effort from Team Falcons for them today. Indeed. They need to Team find Falcons. a way to get those booyahs, because as you saw there in the top 4, it was just squads that were able to get booyahs. Apex Gaming, I mean, we saw what one of the players' families was saying there, happy with their performance. A little bit too late from what we saw in the first day, but a great bounce back for this squad going into survival and taking some momentum with them. Yeah, it's crazy seeing this team, if you think about it. Yesterday, fairly quiet. Now coming in today, I think coming in really hot. And I think it's really good as well, because day 1 is more of like icebreaker day. Everyone's just trying to get a feel of each other as well, as right? Yeah. But another team I really want to talk about as well is Aurora. Yeah. Because coming into this, Don't say that around Neptune. True. They were a team. I felt like yesterday they were struggling. They were knocked out a bit too early so many times. We saw the vision, but not the execution. And whatever it is that happened yesterday or today, in fact, they almost broke a record today. Yeah, absolutely. But I want to bring the conversation back to Team Apex Gaming, right? Because I think this is a whole
big win for India as a region who are making it back into the global scene after a long, long time. I mean, many people would have expected these Indian teams to be rusty, and that's exactly what they were in day one, at least for Team Apex Gaming. But today they have shown us that they can play some good fights, they can rip away some good booyahs, but is it going to be enough for them to qualify into the grand finals? Because if you're looking at the teams that are stacked here, that are going to probably make it into the elimination rounds, it's not going to be easy. I mean, in this group in itself, I've got 3 or 4 favorites, but there are only 4 spots left for survival rounds. And you mentioned it too. I mean, first time being able to be in this kind of stage. It's been a while. We even heard Lucifer saying the first day was going to be a bit of a slow start. The second day was going to be a hyped up moment for them, which ended up being exactly like that for this squad. Going to tag, though, I know you've been at the global finals many times. You've been at many events. What is something that you would like to see Team Apex Gaming do coming to tomorrow for survival? Because only the top 4 will be going, and it's not 2 days. It's just going to be 1 day. Let me just put it this way, okay? The Indian teams are already winning, okay? Shoto is already winning. I want Indian parents like that, man. I mean, when the common factor for any Indian boy in his house is you become a doctor, lawyer, engineer, or you're a failure in life, all right? So to explore esports, to have your parents fly all the way down to Paris to celebrate you and to support you, I think that's a huge win already. They are setting an example for everybody else out there. I wish and hope those other parents support their teams as well. But, you know, on a more serious note, I think they're doing very well. I'm not expecting them to run away with the EWC trophy the very first time they've stepped back into the global stage, but it's more to prove to the rest of the world what India can do. And I think they're doing a very good job at that. And Tash, one thing that we saw being able to do from that team was getting the booyahs. Yeah. And in regards to those top 4 squads, we ended up seeing they had to get those booyahs. I feel like that's going to transition into tomorrow for survival. Oh yeah, absolutely. I think that one thing's for sure though, when you are going to be running this and you do make it to that top 4, that survival stage, for me personally, I think that having that 1 more day to play gives you momentum, gives you an edge in terms of trying to learn what exactly needs to be fixed and how you can fix it throughout the day. As you go into the grand finals, granted that you do go into the grand finals, it does give you a little bit more of an edge for me personally compared to the teams that already just go straight on to that final day. Yeah, absolutely, man. I mean, I think teams like Titan Esports Club, they are a little bit more grateful that we've added in more squads, right? They're a little bit more grateful that more regions are in here. So now they are kind of like the veterans in the competition. So they've survived this stage already, but to survive survival stage as a whole is going to be very tough because of the kind of teams that we have got going in there. We've also got Group B who are going to be playing in a little bit as well. Yeah, I mean, down at the bottom, the teams who are already struggling are not going to be obviously a very big, fight for them. But the teams that do make it in there, I think the survival stage is going to be a hell of a lot more exciting than whatever we've seen in the past 2 days. Yeah, on the broadcast, I think it was the other day, we watched this group and I've been saying that it's kind of like 2 lobbies in one group. Yes. We have ahead of the pack, the top of the lead, the AG.ALs, all sitting up there, and then everybody sort of fighting in your mid-range to the end, which is pretty tough for this lobby. Like, this lobby is exceptionally stacked. And, if we do sort of like swivel over and move over to our second lobby that will be coming up, you're talking about India, S8UL, they're sort of in that middle pack range as well. So it's going to be an absolute grand fight, I feel like, in the survival match. But one thing I want to pick your guys' brains on, if this is okay. Yesterday, Paradox's performance was actually exceptional. Yeah. They have now found their way right down to the bottom of the leaderboard. Yeah. I guess, AJ, I'll hit this with you. Was there any sort of inconsistencies that you saw being like watching this team throughout their play style today? No, not at all, right? It's the first time Africa is stepping onto a stage like this. They don't really have a lot of experience in the esports scene within their own country. They don't have a lot of powerful teams to go up against, to scrimmage against. So coming in here, it's all about learning. It's about the experience. It's about, traveling around Paris, just watching, exactly how the culture is like here, having some baguettes. I mean, it's exceptional just to get here in the first place. Absolutely correct. Isn't it? Yeah, I think it's inspirational. That's what you were saying about tag too. I mean, you feel like this is definitely a win for that squad. The experience that they're going to be getting is going to transition into later on with some of the other squads. And I think this is something that Netune was touching about. And we even heard Conchita touching upon it too from EVOS. They did have one of the players that was just starting off. They started off slow,
but they ended up bringing it back as well. Same with the other squads. Aurora, I know that's one squad you were just talking about earlier on. They weren't able to bring it up. It's been quite a bit of an inconsistent 2 days for Aurora. Yeah, they were struggling on day number 1. Even today, I think one thing's for sure about them, though, kind of like Tag, right? Yep. You can see that they were making it up with these big hero plays, these big hero moments. You want to play catch up. It's good. But for me personally, consistency is key. You want to be able to go to that next map with at least 5 to 10 points just to keep yourselves ahead of the rest of the teams. That's for me personally. Yeah, you are being too Asian mom with this right now. We have seen Aurora play for many years, and I think, you know, 2 out of the 4 players on the main roster already have got the global stage experience, but they've been missing the past 2 years, right? Multiple roster shuffles, but now they are kind of getting it together. So this is one of their best performances that we've seen from them in the past 2 years. So based on that, they're doing hella well, right? I didn't expect them to walk away with an almost record-breaking game. That was crazy, though. 5. Yeah, that in itself shows how good they have come. Great momentum too, that they're going to be able to take that into survival. And that's the thing though, you can be consistent here when we're talking about groups just to make it to survival, but it is going to be a bit of a level up, a big level up when we end up moving to survival, because the top 4, that's all you get. After that, it's not just 2 teams that are going to be going home, it is going to be the rest of the teams that are going to be going home that are not in those top 4. So going into survival, I know, by the way, there's amazing people that have joined us, Tash, Bunny, AJ, and Lace, especially you two. You guys are going to get a chance to cast that Group B. We'll get a chance to break down Group B with the other squad, but I want to just pique their brain. Who is somebody that you're going to be keeping a close eye on coming up in Group B? Man, I am not keeping my eyes on anyone, right? That's the beauty about shoutcasting a battle royale. Anything goes, anything happens. Like from what we've seen already in Group A, teams that kind of didn't really do all that too well yesterday, even Titan Esports, they weren't having a fantastic run yesterday. Today is where they showed us what they're truly capable of, right? And that's exactly what I'm expecting to see. Teams who were not doing too great yesterday to step it up. Teams who are doing great, maybe, you know, take a little bit of a pause, just like what Loud did, just like what Buriram did. Don't get too crazy with it. Yeah, I think for me personally, I mean, I did dig a little bit with Carol about the Brazilian, I think, scene, right? Yeah. And she was telling me, like, in the regular season for Brazil, one thing's for sure, the Fluxo was known as the boogeyman. Yeah, the boogeyman, right? Yeah. They were the ones that goes for back-to-back booyahs coming forward. But now in this tournament, they are the ones that are just farming eliminations. Yeah. So they've changed up the way they play, and I agree with you. You really cannot tell what's gonna be happening, and I'm so excited to be part of this with you, AJ. Likewise, Dash, right? And, you know, speaking about Fluxo, I am not too worried about them at all. That's the team that we are definitely going to see at the Grand Finals. I'll be shocked if we don't see Fluxo in the Grand Finals. I mean, let me give you my little opinion here on the end, guys, because I shouted it from the rooftops right at the top. We need to look at Team Secret, guys, okay? I have placed them as my underdog, all right? Underdog! Yes, and if we saw from there, like, obviously, groups from yesterday, shaky start, but then they pulled out these Zingers just to skyrocket up the leaderboard. So, you know, I don't want to jinx them. I know we're all about jinxing, unfortunately, but this is going to be one team that needs to obviously make this happen. Yeah. And I'm going Team Secret. I mean, this group has been just talking about when we went to Group A, it was pretty much Southeast Asia. When we went to Group B, it was none other than Brazil. You can hear the crowd in the background. You can hear them getting hyped up. And for everybody currently watching at home, don't forget, support your local team. Get into Freefire. Make sure you support your local team, whichever one it might be. You can be biased. It's okay. We try not to be biased here, but sometimes it ends up happening. We'll be getting ready for Group B, but we do have an amazing video with MÍA. It had happened right when we were going to join Discord for a meeting, and I ended up not joining the meeting for another reason, and found out a couple hours later that it was tragic. It hit me pretty hard emotionally. You know, these are my boys, people I spend time with, and then not knowing from them for hours until it became days for some of them. En medio de la nada accidentado, pues. ¿Qué opinas, Capa Flow? Feo porque nosotros teníamos pensado ir desde el aeropuerto de Caracas, que Maiquetía. Ya teníamos todo planeado, todo bien, pero hubieron rumores que eso, las carreteras se habían dañado por lo del terremoto y así. Entonces varias gente nos dio opciones, ejemplo, que nos podíamos ir por Medellín, y así fue lo que hicimos, pero fuimos por Medellín.
after we knew that we were going to attend EWC, I already had a relationship with the mothers. So they knew my name. They always heard me on Discord when I spoke to them. And one of the things that I told them and I promised them was that I was going to take that trip with them from Venezuela directly here, and that they would never be away from me, that they were going to be with me the whole time. And the minute I found out that I wasn't going to be able to travel with them from Venezuela, it just broke my heart. And I try to make it as transparent, as much communication. I tried to inform the mothers. Up to now, we have a WhatsApp group that they're constantly receiving pictures. They're constantly getting updates from me. And they know that I've been trying my best to keep them updated. Lo más difícil del viaje fue separarme de mi familia. El proceso de tomar la decisión fue hablarlo con mi familia, porque no estábamos seguros si ellos me querían dejar ir, porque como había muchas réplicas y estamos en familia, no nos queríamos separar. Entonces hablamos de eso en familia y mi mamá tomó la decisión de dejarme ir porque era una oportunidad grande. Duramos como 5 horas para llegar a Barquisimeto, después 14 horas para llegar a Cúcuta y como 14 más para llegar a Medellín. The day after it happened, I knew there was something that we could do, and the Freefire community as well. And I started doing some flash tournaments on Thursday, which was that next day. I started putting statuses on my WhatsApp of who in the community wanted to contribute, whether it's a mod, whether it's a narrator, so we can do live, whether it's a producer to do live on TikToks, and also to teams to see who wanted to join and make a donation to be able to play our tournaments. We did 5 on Friday, 5 on Saturday, 5 on Sunday, every day for a whole week. The tournament, I named it as Manos Unidas, which means United Hands, which also contributes back to, our logo, which is a logo of a picture of my hands. So Manos Unidas just came naturally. United Hands as a community, we come together to try to help our Venezuelan friends. And we had a lot of turnover. I mean, we had a lot of people wanting to join it and contributing more than, the normal. When we come back to our homes, this coming week, we're going to have bigger tournaments that are going to last for about a week. That's going to be our goal now, to continue raising funds. For them, this is a dream come true. Coming from the whole tragic of the earthquake, it's just makes them stronger, makes them believe more that this is meant for them, and they're going to do a great job. I trust a lot in our team, and I know that they're going to try their best to take something back to their country. Pues que todo es un sacrificio, que sigan su sueño, así que nosotros pues aquí vamos a demostrar y así. A team that has been able to overcome adversity with tragedies that happen. But at this point, I mean, they're just trying to reach the pinnacle of Freefire at EWC26 and trying to find a way to get into survival, trying to find a way if they can maybe make it to finals. And to be quite honest, it is going to be a hard road once again, because this squad is starting not in the best positions for day 2 of Group B. Yeah, it is definitely a hard climb for MÍA Corp, but hearing what they have to go through, it is such a miracle for them to be here with us today. And of course, for them, it is also a milestone and something that they can forever be proud of. So yeah, this is just one of those stories that gets you thinking of how grateful and how easy you have it in life compared to others. Yeah, I mean, one thing is I personally saw their qualifiers into EWC. I was shoutcasting their games, and this is a team that really surprised everyone. We really didn't expect them to get in that champion rush condition, and I'm like, the story that they have, they fight through it, they manage to just go with what is needed for them, and they didn't have that much of booyah even from the group stage. It's only grand final, so it's just the effort that they put in to get here that is
what we are looking forward to. Yeah, you can just see how much it means to these people. You know, they're going through all this sort of, we talk about the mentality of performing on a stage like this, but also, you got to add the pressures of what's going on at home and everything around you. So just to be able to, we were saying before to the other guys, just make it to Esports World Cup is a fantastic feat in itself, of course. But look, the battle's not over yet, Seven. It's not. Definitely not. Yeah, the battle's definitely not over yet. 33 points they're currently having to overcome to make it to the top 4. But as we saw in Group A, that's going to keep moving along the day. They just have to make sure they are consistent. And don't forget, those booyahs have to start coming, because we saw from Group A, everybody that was at the top, they needed to get some booyahs. A squad that was able to get the booyahs yesterday was none other than, remind me again who it was, because it was a team from Brazil, Neptune. Yes, MIBR.LOS. We're really looking forward to how they are going to continue this, because from what we've seen, especially comparison of Group A, Group B, we've already talked about like how Group A is a group of death. There's a lot of teams who might be able to go and get those booyah against Buriram United. And this time around, I think MIBR.LOS will have an opportunity to continue their reign, because even from yesterday, once we switch it up to Group B, it was a slow game overall. It really was. It really was, Lace. I mean, we felt like the pace definitely slowed down in regards to what we were seeing in comparison to Group A. Yeah, I mean, even if we look at like the leaderboard at the end of the day, it was super close compared to our first lobby. So they can interchange and obviously work their way up to be secured in that top 4 position. But what I want to do, Seven, okay, is I want to give you a reason. All right, you saw me before saying Team Secret. Oh. And I want to tell you why. Why? Okay? I want to tell me why. Okay, so I want to tell you why. Sitting in 6, I'm always going to look at sort of that middle pack just under top 4. This team in 2025 was an entire brand new roster, right? Talk about storylines. They were not doing well, okay? It was an incredibly rough start, and this generally can happen with like an interchangeable roster here. But on Freefire Worlds in Southeast Asia, they won 4 games back to back. Damn. Okay, so this team, once the consistency hits, can actually put in the work for this. And now, in relation to our first lobby, they're actually sort of like rivals of AG.AL. And if we saw how incredible they did, Team Secret were actually beating them in their series. So I'm expecting massive things from Team Secret. Okay. I've got the stats to back it up, baby, okay? All right, hit me with And there's about to be a power shift, baby. Team Secret underdog. Watch this space. So you have them finishing in top 4 directly to finals. I think they will just hit that top 4 mark, yes. Okay, I love that. That's exactly what I talked about yesterday, because Team Secret won the FFWS Spring 2026 with a consecutive booyah, and that was amazing. But of course, speaking of rivalry, my eyes are drawn straight to Fluxo and Twisted Minds, because they have the same amount of points, 90, and the same amount of elimination points, 55. Also, we still have LYON or LYON or whatever you pronounce it. However you want to say it. However you want to say it. Because this is actually one of the strongest team that did not perform well on the first day. I mean, just look at it. 7th with 72 total points. And this is not the LYON or the LYON that we knew, especially with all the great players they have. One of them is Games King, right? Yeah, I mean, I do agree. Games King will be able to bring the fire to LYON, but I'm looking at another team. We've seen how well Team Apex did in Group A. Now, another team. This is the blessing, by the way. This is the blessing. Preface. Right. You're about to be blessed by none other than Neptune. Yeah. Total Gaming. Let's see. Total Gaming. They might be able to catch up. I mean, overtake LYON, overtake Team Secret, overtake RRQ. No, stop. We're blessing, remember? We're blessing. He's blessing all those teams as well. Blessing all those teams. One team that you were able to actually bless yesterday, Conchita, was RRQ, and it worked out perfectly how you mentioned it. Starting slow, maybe some jitters of day 1, but they were able to turn that around. I do believe that the true challenge lies today, because when we talk about RRQ, obviously, the well-known fact is that second day
chokehold, second day jitters, and the pressure that sometimes they just cannot handle yet. This is the true test for RRQ, especially for Duts as the captain. This is where he should be performing well. He should be calling all the right calls. So yeah, I guess we're just gonna have to see 88 points sitting at the 5th position with 63 elimination points and 1 booyah. It's looking quite promising, but if I'm talking about the Indonesian team, of course, I am super proud once again to see how Vitality has been performing and has been doing so good in this group, Neptune. I want to say Vitality. With that voice, right? Yeah. The new strategy ended up working out for that squad, and hopefully will continue today, right? Because remind everybody that might have not been here yesterday, it's okay, we'll let it slide now that you're here with us. What was the new strat? Yeah, my strategy of going for double snipes. We've seen that from Southeast Asia. We thought that they are going to let go of that because even Buriram United, we're seeing them trying to do the same thing. But out of that, they just capitalize on it. They can easily switch up to, especially for those who are just adjusting the sniper, they can easily switch up to sniper, mid guy, or frontliner. So that's what I'm loving about Team Vitality right now. Yep. And again, going back to Chris Joe, like the mindset of the coach, it's just so much of things that we might expect from Team Vitality. And they might be able to start hot right away instead of what we were able to see yesterday. One team that's looking to get some booyahs is Fluxo, because their fans are behind us. And if I'm not mistaken, I think I see, is that Barney and Carol? What are you guys doing here? Oh, here we go. We are here with the Fluxo W7M. Incredible fans. It really is amazing. Oh, Salcinelli joining me here. Tell us about traveling here with these guys and, you know, what this team means to you in this competition. My family, I can explain how important Fluxo is for me. And it's really amazing to be here because it's my first time traveling abroad, and with the organization, it's like living a dream, and it's so perfect. I love you. We can't hear you, unfortunately, so I'm going to pass this. I'm going to use this. Talk to me again about this being the first time that you've traveled outside of the country and what it's like to travel with all of these guys to support your favorite team. Yeah, it's abroad, and I truly love, it's like we are really family. I love Fluxo. Fluxo is my family and make me start doing live stream just because of the organization. So all that I am is because Fluxo. Salcinelli exists because of the Fluxo. So it's awesome to be here, and I know that everyone has the same feeling. I love that. I'm going to take this mic back off you because we've got to learn some of these chants because they're absolutely incredible. Go on, let's go, Carol. Definitely. Amoroso. Okay, so yesterday we talked a lot about your travel here. It's probably the first time of most people here getting out of Brazil. And you guys share with me incredible stories. But I want to know if you guys have prepared any kind of song for this moment here. Cara, preparamos algo muito da hora para você, para aproveitar bastante esse evento. Trouxemos várias bandeiras, inclusive uma música nova. Então, eu quero impressionar vocês. Okay, so basically they have prepared a special song for this moment. They create a special song for AWC, and even they bought a huge flag. So they are gonna show us the flag and teach us the new song. Come on, guys, I'm with you. Let's go. Ei, Spotify, puxa aí, tô aqui na EWC, que é a música da EWC, puxa aí. Bora. AWC song, let's go. Vai. Puxa aí. Oh, I love this. Oh, this is good. E o meu fluxo vai vencer. E o meu fluxo vai vencer. MT vai deitar. MT vai deitar. O Curtizinho vai ruxar. O Curtizinho vai ruxar. Chama aí o Luquinho. Chama aí o Luquinho. Chama aí o Luquinho. Chama aí o Luquinho. O Gil é muito bom. O Gil é muito bom. Pops vem pra ser campeão. Pops vem pra ser campeão. Brox completa a seleção. Brox completa a seleção. Chama aí o Bentinho! Chama aí o Bentinho! Chama aí o Bentinho! O Fluxo vai ser campeão! O Fluxo vai ser campeão! Fluxo absolutely popping up on the main stage, and we love it. For now, we're going to head back over to the studio, and we're going to head down to the main stage to kickstart the second part of Group B, Day 2. There we go. Oh yeah! Let's go, Fluxo! Oh,
I got distracted. We're back on us. Okay, Fluxo. I see you with the energy right there. Let's go. Let's go, Lace. This is a squad that, as I mentioned earlier, they're going to be looking to get their first booyahs. And it was none other than their Brazilian brothers actually stopping them from getting those booyahs, Neptune. Yeah, I do agree. I mean, well, it has been said already. Despite of not getting booyahs, they're still taking the top of board. So it really doesn't matter at this moment. As long as they can get to the top 4, then it's okay. No booyah, no problem for the moment. No, I want to see some booyahs out of them. Imagine how if they're crazy right now, if they're being loud right now, the Fluxo crowd, Conchita, it's gonna go crazy. I know, but that's exactly what I'm waiting for, actually, Seven, because we have Buriram and AG.AL in Group A, but we also have LYON and Fluxo in Group A, and that's gonna be interesting. All right, well, it's time for Group B, Freefire at EWC26. Let's get started. 6 more games to go. And half of our players now know their fate, while the other half is ready now on this Giria City ride. That is right. 2 teams have now been eliminated from the competition, so the tension just got a little bit thicker because the consequences just became real. Indeed, Barney, there is no room for error anymore. With only 6 games left, it's crucial to hit the ground running day 2 now. Look, expect insane plays, expect heartbreaks, but above all, expect absolute chaos. And so, with that being said, it's time to introduce your next 12 teams to the main stage to fight for survival, starting with the MÍA Corp. Ahli Esports. Team RRQ. Twisted Minds. Team Secret. Fluxo W7M. Total Gaming Esports IQOO. Straw Hats. LYON. MIBR.LOS. S8UL Esports. And finally, Team Vitality. Here we are, our Group B is ready. Anything can still happen, and no one is really safe. We've got $1 million on the line, the survival stage around the corner, and our grand finals reserved for just the most elite teams. And so with that being said, it's time to close out the group stage of Freefire at the Esports World Cup. Four of the most dominant teams in the world will step onto the Giria City grid for the first time today. Teams who swept through their regions and left their opponents in the dust. But now they stand at the base of a mountain faced with an almost impossible climb. Well, let me take this opportunity to remind you that this is your chance to instill the fear of combat into your opponents. Don't hold back, don't hesitate, and trust in your teammates. Comes through, and LYON, all they have to do is just rush forward, and they're completely surrounded from every single angle. And LYON, once again,
MIBR.LOS, they turn it around, and Bobs is the last one standing. It's going to be very difficult, but also Bobs struggling unholy along with the help of MIBR.LOS, and it's going to be MIBR.LOS getting the very first booyah of Group B. Looking for the final player, Aurora, looking for that recovery, and they will be denied as Buriram pulls away the third booyah of the day to take the #1 spot on the leaderboard. And LYON are losing players one after another, and as that happens, even Dix gets eliminated, and Games King was the last man standing. And it is going to be MIBR.LOS getting the final booyah of Group B's Day 1. Our eyes on the teams who are in the top 4 slots as well as the bottom 2. Today is the chance for early qualifiers. Today is an unfortunate moment of heartbreak for 2 teams who will get to go on a little bit of a holiday here in Paris before they fly back home. But who is it going to be? MÍA Corp Straw Hats down at the bottom, and S8UL a little bit too dangerously close to them. Yeah, because today is anyone's game. Oh, yeah. Game 1, or at least Group A, was a story where any team could still make it big and survive. And I'm wondering if Group B will tell us the same story. Yesterday, LOS went huge. 3 booyahs, ending the day strong. And I'm pretty sure that every other team in this group as well want to replicate that. Yeah, absolutely. And obviously, it is a situation where MIBR.LOS, wanted to control the situation, but also wanted to find out exactly what they can do in a lobby like this. They've already proven themselves yesterday. I'm expecting them to have a little bit of a slower day today. I'm expecting the teams who are down in the mid part of the battle instead to really show us exactly what they've got. Obviously, it's the fight to squeeze themselves into the top 4. Even if MIBR kind of sleeps on us, giving us average games back to back, I don't think they're going to be at risk of getting kicked out of the top 4. Absolutely. I think one thing's for sure though, everyone wants to maintain that top 2 slot. Yeah. After all, again, you get that holiday, you get that direct slot to that finals. Yeah. And on top of that as well, you mentioned just now during, the desk, right? About how